ஓகே, கேக்குதா மக்களை? ஓகே, கேக்குது. கேம் ஆடியோ கேக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ வணக்கம் மக்களை, நான் தான் உங்கள் பெஸ்ட் கேமர். ஸோ இன்னைக்கு லைவ் போடலாம். ஓகேவா? அது கென்ஷின் தான். ஸோ 6.1 அப்டேட் வந்து வந்திருக்கு. ஓகேவா? அதாவது இந்த 2 கேரக்டர் இருக்குது. ஓகே, ஆனால் இந்த 2 கேரக்டர் நான் எடுக்கல. அதுக்கப்புறம் வர கேரக்டர் நான் எடுக்கல. அப்படியே நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். 27 விஷயம் இருக்குது, நிறைய சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? நான் ஸ்பயர்லாரில் ஸோ நான் ஃபான்டைன் வந்துருக்கிறேன் நானே. ஆனால் சரி, இந்த ஆட்கரையோட ஸ்டோரி அப்படியே வந்து ஆடிடலாம் அப்படின்ட்டு. சுமேரோ நான் ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டோரி வந்து ஒரு சில ஸ்டோரி எல்லாம் வந்து ஆஃப்லைனில் அப்படியே முடிச்சிட்டேன் நான். இவனுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் தான் ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணுறேன்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இவனுக்கு ஆர்டிஃபேக்ட் இன்னும் கிடைக்கல. ஸோ இதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஸோ இவனோட ஆர்டிஃபேக்ட் மட்டும் டம்மியாக யாருக்காச்சும் வைக்கணும். இந்த டம்மியாக யாருக்கு வைக்கிறது? சரி, கேண்டிஸ்க்கு அவனோட டம்மி ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து வச்சு விட்ருவோம். ஓகேவா? லேக்கே பண்டே இந்த எக்யூப்பு இதில் வந்து அது இருக்காது, எனக்கு தெரியல. எனக்கு இருங்க, இது வந்து ரீசெட் பண்ணும். இப்போதைக்கு சும்மா இதை வந்து கொடுத்து வைப்போம். இதை கொடுத்துட்டு இதுலேயும் வந்து அட்டாக் தான், இதுலேயும் வந்து ரீசெட் பண்ணிடுவோம். ஓகே, செட் பண்ணிட்டு இல்லை போயிட்டு ஹைரோ டேமேஜ் தான் வேணும். இதுலேயும் அட்டாக் தான் வேணும். சரி, இப்போதைக்கு இதை வச்சுட்டு ரீசெட் பண்ணிடும். எவன்கள் மாஸ்டரி ஹீலிங் மனசு குட் டேமேஜ் கிரிட்டு இதை வந்து வச்சிடலாம். இது 16 இங்கே அந்த வெப்பனு 16 22. ஓகே, ஒரு 38 வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கிட்ட வந்தா பார்த்துக்கலாம். நம்மள என்ன செய்வோம் அப்படி என்றால் இந்த இதுக்கு போயிடுவோம். ஓ கூடாது, இது கேன்சல் நேவிகேஷன் கொடு. ஆக்சுவலாக இதுதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, டைம் அப்படியே வந்து இது பண்ணிக்கிறோம். நம்ம வந்து நாட் க்ரை இது வந்து பண்ண போகிறோம். நாட் க்ரை ஆடியோ கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். கேம் ஆடியோலாம் வாங்க, லெட்ஸ் கோ டு நோடு. வாங்க பாவம். Since we said bye to the others in Nasha Town. Still no news about Rarer, though. Where could he have slunk off to? If only he was gone for good. நாட் க்ரையோட அடுத்த பார்ட் ஸ்டோரியில அடுத்த பார்ட். Mr. Flint has been looking இதுக்கு முன்னாடி என்ன 2 பார்ட் பண்ணலையா? Unfortunately, there's been a serious continuation attack over at the quarry. He thinks it's time. The wild hunt? Oh, uh-oh. Come on, let's go. ஆனா இல்லை, வைல்டு ஹண்ட் அடிக்கிறதுக்கு எனக்கு மெயினான ஒன்று தேவைப்படுறாமா. என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த நாட்லாங் கேரக்டரில் இருக்கிற அந்த 3 சந்தி தான் வரும். ஸோ அது வந்து வேணுமோ. எனக்கு பிங்கு வேறு அடிக்கடி எகிறோம். ஸோ அதையும் நான் பார்த்து தான் வந்து இது பண்ணோம்.
ப்ரூஃப் ஆஃப் த என்னமோ வந்துச்சு, அதுக்குள்ளே டைலாக் வந்துச்சு, அதுக்குள்ளே வந்து நான் படிக்கல. மழையை ஃபுல்லாக கீறி விட்டாமல் இருக்குது. இல்லாமல் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு இனஃபா எல்லாம் I கேட்குறாங்க. can barely sense any Kuvaki at all. This whole area Looks like his appetite truly is insatiable. As if the power of that energy cannon wasn't enough. இது எனஃபா Is that இல்லையா? seriously புள்ள still டேய். getting stronger? What's his endgame here? Ah, everyone's here already. We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rerir to strike again. ரீரேரோட இது அதாவது It's ஃபர்ஸ்ட் like வந்து he just ரீரேல வந்து vanished எழுப்பி into விட்டோம். thin air. அவனுக்கு பவர் வந்து கொடுத்துட்டோம். No one has போன seen இதுல him nor found any trace of his presence. எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி கொஸ்ட் அதுதான் கடைசியாக நான் வந்து பண்ணனா இல்லை சுமேரோ பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் நடுவில் லைவ்ல. That is, until this morning, ஆட்டோ பிளேல when போட்டுவிட்டோம். Ratnik found signs of wild hunt அப்படியே activity வந்து while out here பொறுமையாக on அப்படியே patrol. ஸ்லோவாக கொண்டு போகுது. ஓகேவா? As you can see, the crystalline itself is physically ஏன்னா intact, இதில் முக்கியமான but the Kuvaki கேரக்டர் it ஒன்று வருது. contained is all but மான்ஸ்டர்ட்டோட completely diminished. ஒரு முக்கியமான We're கேரக்டர். sure that Rarier did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. சரி பாப்பா Kuvaki எப்படி loss கேரக்டர். has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. Traveler, do you remember when we encountered Rerir just after regaining his body? There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. Yeah, didn't he shout out a bunch of names? Then he started raving about how nothing in this world mattered to him. Oh, Paimon gets chills just thinking about it. Oh, but the thought that he's still out there, lurking somewhere in Notcry, waiting for his chance to strike? Oh, even chillier. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into hiding? Yeah, if I were him and Okay. I wanted more Kuvaki, I'd just take it by force. No point staying in the shadows. Unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't அதாவது exactly ஸ்மூத்தாக go போலேன் smoothly. அவனோட மறுவாழ்வு. The other thing is, how அதுதான் does someone who's பிரச்சனை பண்ணி விட்டுமே, completely நம்ம தான் போய் lost உள்ளார their பூந்து mind still have the Traveler wherewithal என்னமோ to light cover போட்டு their tracks so perfectly? அவனோட இது பவர் யூஸ் பண்ணி பண்ணானே. According to certain medical studies, insanity does not always entail a complete loss of rationality. It may be that he is simply living in a world of his own. Actually sounds about right. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd still be in the dark. Besides his name இது and எத்தனை மணி நேரம் title, அப்படிங்கிறது we தெரியாது. know little about him. Certainly nothing Oh, about his okay. past, or what he might be hoping to achieve. Exactly. And we wouldn't even know where to begin looking. Even Boss hadn't heard of the Rahir of Solnari before all this. I'd be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in Nodcry, we still wouldn't find more than, like, 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. And if we want to எங்க அவனை பத்தி investigate him, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும் எங்க இருக்குன்னு தெரியாதான். Last time we had Marionette and her big robo buddy to help us, and we still barely held our ground. If we had to face him alone, oh, Paimon's head hurts just thinking about it. What are we supposed to do against a threat this big? Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki. Somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. One thing's for sure. If we just sit back and let him keep absorbing Kuvaki, we really won't stand a chance against him. A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart.
ரெண்டு டீமா investigate them போய் both, வந்து we'll need to split up. என்னது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க. I agree. We should split up. இல்ல யார் யார் என்ன Right டீம்? now, டேய், Rerear's goal friends ஐ என் seems டீம் to வந்து be gathering Kuvaki, not fighting us directly. Once we're done, let's regroup on Hisi Island. Wait, Shaylan. why Hisi Island? If I recall correctly, your largest goddess statue was carved from Kuvaki rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head இப்ப back அடுத்து and start போயிட்டு வந்து evacuating the எவாக்குவேட் pilgrims. பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவா. இவன் அங்க யார் இருக்கா? ஓ ஆமா ஆமா அங்க வந்து இருக்காங்கல. கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. எவ்வளோட ஃபாலோவர்ஸ் அங்க இருக்காங்க? Splitting up's always gonna be risky. But I guess we don't have much choice, right? We're in a race against time here. And if we do run into Rear, what then? That's when you follow the third rule of treasure hunting. Run like the wind. Didn't you say the third rule was go with the flow? I don't know. Did I? Anyway, whatever. In this situation, But I was go not really with able to the game marno flow bachi. means go find backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rerear, do not pursue him. சேஃப்டி தான் நமக்கு முக்கியம் அப்படிங்கறான். Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. All right, we'd better get moving. Come on, Anefa, let's go. அங்க போறான் இவன் ஊருக்குள்ள வந்துட்டான். பிரின்ஸ் எங்க போனா? இவன் இங்க வந்து எவாக்குவேட் பண்ண சொல்லுவான்டாளா? சர்ஃப்ளைன்ஸ் இந்த கேரக்டருங்களே வச்சுட்டு போலாமா? போலாமா? Any leads? Nope. Diddly இந்த ஒரு squat. க்ளூ No கிடைக்கலமா? clues to where he might be hiding. It's like he's a ghost. It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second. Oh, I hate this feeling. I'd rather face him head on than be left hanging like this. அவனை பத்தி கண்டுபிடிக்கிற கூட அவன் கூட நேரா மோதி Not சண்டைக்கே loving போயிடலாங்கிற the மாதிரி word சொல்றான். either. How about you, Flint's? நம்ம தான் எதுவுமே பண்ணலையே. I நம்ம questioned பார்த்து a அங்க few இருந்து இங்க at வந்துட்டோம். Nikki and eventually narrowed இவங்க my தான் இங்கேயோ தேட investigation போறோம்னு down நினைக்கிறேன். to one நாம அங்க suspicious இருந்தா இங்க individual. வந்துட்டோம் அவ்வளவுதான். But by the time I got to his place, ஆனா almost ஒரே as ஒரு if he இடத்துக்கு knew மட்டும் போனால someone was onto டிராவலர். him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. He's been biding his time for a while now. The question is, where or what is his... No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. Plenty of chances to take If it. he did still want it, he's had plenty of chances to take it. All we can do now is hope that I know and Anefa turn up some leads. I don't... Wait, he's actually here? I didn't mean it! I swear! No, it's coming. Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. Let's get over there. கொலம்பினா கிட்ட போயிட்டான் பாசாமி. கரெக்டா கொலம்பினா கூட சண்டை போட போயிட்டான். Oh my god. Why is he attacking the damselette? What's going on? No time for questions. Stop him! Come on, bro. ஐயோ, பழகுறான். This is insane. Oh
முழிக்கிறா என்னடா இது Yehuda, get Kutar out of here! On it. ஒரே கல்லுல 3 மங்க அடிச்சாங்க நல்லா புடி போச்சு Look where your feeble light has gotten you. Now you shall plunge into darkness. Thalindus, soon I will find a way. Watch out! ஓட்டே டிராவலர் அந்த பாடி அவ்வளோதான் தம்பி பட்ட பாய் மறுபடியும் டெலிபோர்டேஷன் ஜிப்ஸு இத்தனை பேர் டெலிபோர்ட்றான் டேய் இத்தனை பேர்த்தில ஒரே டைமில் அனுப்பிச்சுனா ஏன் Find them, even if it means turning this place to ashes. ஐயோ ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஃபோட்டோலாம் கிடச்சிருக்கணும் That was too close. We barely made it out of there alive. What's that guy's deal? How'd he get so crazy? He's a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. I have a question. When me and Anetha showed up, we saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. Yeah, we didn't see how it all started. It all escalated so quickly, we had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar. Cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Wait, she's the moon goddess? Oh, no wonder she looks just like all those statues. There are many reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that பேசாம அந்த person ரேரியர் கேரக்டர் before, பிளேயபிளா கொண்டு வந்தா நல்லா but there இருக்கும்னு was no நினைக்கிறேன் mistaking அது his பயங்கரமா deep-seated இருக்கிறான் hostility towards me. Why he holds ஆனா me in அவனோட such எலமெண்ட் தான் contempt, வந்து I cannot say. எலமெண்டே இல்லாத இதா Since இருக்குது he hunts லைக் the power of ஒரு the மாதிரி moon, இருக்குது ஆனா கொண்டு வந்தா It's பரவாயில்லன்னு no நினைக்கிறேன் surprise that I am a target. மேபி Kutar. There are many potential motives. கண்டிப்பா அவனை கொண்டு For வந்தா வந்து instance, you help the traveler அவனோட escape சேல்ஸ் his எல்லாம் பிச்சுட்டு grasp. போகும்னு நினைக்கிறேன் This could be his way of taking revenge. ஆனா கொண்டு வர மாட்டாங்க It is also possible that he வில்லன் covets the கேரக்டர் Kuvaki inside நான் you பிளேயபிள் and seeks கேரக்டர்னு to நினைக்கிறேன் take it for his own. The list goes on. But right now, devising a counter strategy நான் should be our டான்ஸ் number லைஃபே one கொண்டு வரல priority. அவங்க The likelihood of this location டான்ஸ் being லைஃப் discovered is close எப்போ to வந்து அவன் ஷாட் இது 100%. அவனையும் இந்த கொண்டு வரல Strategy? But we don't stand a chance against an enemy like this. Surely our only option is to run. He's not gonna chase us to the end of the world. அப்பதான் நினைக்காதம்மா So தொத்திட்டு as வருவான் long as அவன் we can sneak அவனுக்கு out அந்த of மூணோட Nordheim இது வேணும் undetected. தொத்திட்டு வருவான் I can't say that. Come on, Yehuda. மூணு This கார்டு is வந்து serious தொத்துறா அப்படின்னா stuff. அவளோட பவர் தானே You வேணும்னு can't சொல்லிட்டு தொத்துறான் suggest we all just chicken out. Running is our only option. Huh? You seem surprised. But what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. Well, I mean, yeah, but still. It's not too late. சாரி I கைஷோ can வந்து distract ஒரு him, பண்ணல இன்னும் so இருக்க you have plenty of time to make your escape. Wait, what? சரி, நான் என்ன ஏறுத்து போடவே இல்லையா என்னோட இதுல டிஸ்கார்ட்ல Doesn't that make sense? I'm the one he's after. There's no need for you to risk your necks on my behalf.
A coyote doesn't stop for bypassers while it's howling. அது at ஒரு the 20 நிமிஷம் moon. கழிச்சு நான் அதை போடுறேன் பாத்தீங்களா அவனோட இதுல சேனல்ல What is it, அங்க Loma? இருக்கேன் நான். The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. My presence here is no longer essential, and this is not my home, so you needn't ask me to stay. We can't just roll over and let him get away with this. That's not our style. Yeah. We can't just call it quits after everything we've been நிறைய through போட்டுக்கணும் together. போடல. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never forgive myself. We can't overlook that you எப்பவுமே have உன்னை saved our ஓடுறது தான் lives வேலையோட multiple விஷயம் times படிக்கச்சா now. போடா. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to ஜஹீராவா say, ஜஹோடாவா பேர் என்ன தெரியல. we are friends. And friends look out for one another. River's true objective remains unclear. Even if we were to sacrifice Muskutar, there's no guarantee he would stop. But ஓடி போனா Kuthar, மட்டும் விட மாட்டேன்னு. I know why you Tuana na. left the Frost Ah, Moon doti dan tadi Bama. Scions so long ago. It was because people started treating prayer as a form of trade. They would make self-centered wishes, force you to accept meaningless offerings in return, and then expect you to perform miracles for them, as if that were their entitlement. If it were me, இவளோட ஸ்டாச்சு I might have walked away too. But I believe that time can change everything, and that sometimes it takes losing something precious to appreciate its true worth. After much reflection, I've realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. Any relationship based on need is purely transactional. What I truly hope is that you'll choose to stay, not out of obligation. ஸ்டோரி மோஸ்டா நான் நிறையலாம் எல்லாத்தையுமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டேன். You were born here, and now you've ஏன்னா இது returned. கண்டினியூஸா பண்றதுக்கு கொஞ்சம் Who கஷ்டமா knows? இருக்குது. Perhaps it was the moonlight that guided you home. இது பார்த்தாலே புரியும்னு நினைக்கிறேன். thank you, Loma. சொல்ற But மாதிரி my தான் இருக்கு ஸ்டோரி. power is on the wane. I'm afraid I will be of little use to you now. ஓகே. Very well then. I'll do as you say. Both times இது you வரைக்கும் நீ saved பண்ணது us, போதும், we நான் were உங்களுக்கு ஹெல்ப் transported பண்றேன் across அப்படிங்கறாங்க great எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு. distances in an instant. Is that one of your powers as the moon goddess? ஆமாப்பா, இல்ல எப்படி வந்திருப்பே? It is, but I find it very draining. I barely managed to pull it off just now, and it will be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the world, my power is dwindling. Like a lake cut இந்த off மூணு from இல்ல, its அதாவது source. மேல இருக்கிற மூணு Slowly ஒரிஜினல் இல்ல, shrinking அதனால away. வந்து இவளோட பவர் வந்து எல்லாம் போயிடுச்சு போல இருக்குது. Now, it has போன almost இதுல run வந்து dry. அந்த தரையில வந்து அந்த மூணோட What do you சர்ஃபேஸ் mean, மட்டும் rejected by ஃபோட்டோ the வந்து எடுத்து world? ஆராய்ச்சி பண்ணிருந்தாங்களா? The three moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. The three moons are not one and the same. As the goddess of the Frost Moon, I cannot wield the powers of the other two. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from the eternal moon's marrow. நெஃபர் இன்னும் வரல உள்ளார. அவளுக்குள்ள அவளோட அடியாள் தான் இருக்கா, இவன் சபார்டினேட் தான் இருக்கா. If only we could find the... ஜஹோடா. அப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி வந்துட்டானுங்களா? It's the wild hunt! Even faster than we expected. We'll have to finish this conversation later. See how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party, which means Rerir won't be far behind. Then what are we waiting for? Let's get the... பா என்ன டேய் டேய் டேய். டேய். Done weather bomb! Defensive mode engaged. They just keep coming! This is driving me nuts! Rerir's closing in on us. We need to pick up the pace.
too many of them! And this time, we can't fall back on Futara's house to escape! This goes on much longer. Beware the creatures of the night. Be silent. Observe. Fear the dark. Ultimatum protocol. Frostman evolved. Genshin to fall. The long sleep beckons. Annihilation mode. Be silent. Close your eyes. Beware the creatures of the night. For the everlasting earth. Receive my blessed ultimatum protocol. Observe. Fear the dark. Be silent. Observe. With one heart, Preparing for Duxta. The long sleep. அடா நல்லா இருந்தது அந்த டீம் காம்பினேஷன் சொன்னா அல்ல இவனும் ஒருத்தன் ஆனா What's the matter? Bit off more than you could chew? How are you? Uncle Varka! You're back from Amspartnir? வார்க்கா நான் சொன்னாலே வந்தான் வார்க்கா Varka? Grand Master of the Knights of Favonius? We could save the intros for later. Right now, let's get you all out of this hellhole. Follow me. I know somewhere you'll be safe. அந்த Is that where I think it ஸ்கிரீன்ஷாட் is? எடுத்துக்கு பதிலா அந்த கத்தியை That's the தூக்கி one. நிக்கிறான் Come பாத்தீங்களா on, அதை move. எடுத்துருக்கலாம் There's no time to waste. அது நல்லா இருந்தது இதுக்கு பதிலா அதை எடுத்துருக்கலாமே Wow! Where are we? This is so well hidden. Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nodcry, and a contact hub for the Northern Intelligence Network, aka the Black Market of Intel. No matter what faction you're with, it's ஆளு the பாக்குறதுக்கு place to கிடாம buy and sell இருக்கிறான்டா information. ஆளு பயங்கரமா Their இருக்கிறான்டா headquarters are in Nodcry, but they've got contacts in அனிமோ every தான் nation. நினைக்கிறேன் As மோஸ்ட் an ப்ராபபிலி expeditionary அனிமோ force தான் on foreign soil. அவனோட இது Working with அப்படிதான் them has இருக்கு offered us the most அனிமா effective கேரக்டர் way of getting our பட் hands on அனிமோவா reliable local intel. இல்ல This is where பிசிக்கலா we meet. So naturally, it's secure. கிளைமோர் Anyway, where were we? Folks from Nodcry should be pretty ஸோ familiar மேபி with me by அனிமோ now. டேமேஜா But I believe this is the first இருப்பானா time we've பிசிக்கல் met. டேமேஜா இருப்பானு தெரியல பிசிக்கல் Allow me இந்த to introduce myself. I am Varka, டைம்ல Knight வந்து of தர மாட்டாங்கன்னு Boreas, நினைக்கிறேன் and தந்தா Grand ரொம்ப ஓவர் Master பார்த்தா of the தரணும் Knights of பிசிக்கல் Favonius. டேமேஜ் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கேரக்டர் எல்லாமே ரொம்ப ஓபியா இருக்குது We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way இல்லன்னா இவன் younger டம்மி than ஆக்கிடுவாங்க I ஆனா expected. But you definitely have that Grand Master மேபி vibe. ப்ராபபிலி அனிமோ பேஸ்டா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Well, I'm no spring chicken. Ah, Just not showing my சோலோ age அனிமோ yet. டிபிஎஸ்ஸா இருந்தா பரவாயில்லையா Definitely இருக்கும் feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsfart Zhao. without a wink of sleep, அப்புறம் only to get right into another fight with that ஜா freshly வந்து சோலோ revived நினைக்கிறேன் maniac. அவனுக்கு பெனட் மட்டும் ஹீல் பண்றதுக்கு வேணும் Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as solo strong கூடாது, back then, but he was Zhaoக்கு. still a formidable foe. I brought some of the knights இவனுக்கு along to give him a little வேந்தருக்கு இவ தேவை surprise, but he saw us coming from a புரி mile off. பேர் என்னன்னு தெரியல My squad took heavy injuries, and I barely made it out Arzan alive நினைக்கிறேன் அவ myself. We knew it might have been our last chance, இவனுக்கு so எதுவும் we தேவையில்லாம staked சோலோ everything டிபிஎஸ்ஸா on இருந்தா it. பரவாயில்ல நல்லா But இருக்கும் still, it wasn't enough to பாக்குறது stop him. பக்கமா இருக்கிறான் I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even கமால் in his மக்களே பாக்குறவங்க unhinged அப்படியே லைக் mental பண்ணாம state, he's பார்த்துட்டீங்க as அப்படின்னா cautious மறக்காம as லைக் any பண்ணிடுங்க trained operative. So, I ஹாய் decided to குயினே come find ஹாய் you. டிவியா And as luck would have it, ஹாய் 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 turned up to find you being ambushed by the wild hunt. The ஊர்ல rest, வந்துட்டியா you already know. வீட்டுக்கு வந்துட்டியா ஹாய் போட்டு போயிடுவாளே வர
Is that why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few days? Because he sees you as a threat. இன்னும் வரலையா? Maybe I'm என்னைக்கு part of வருவ? the equation, but even if I weren't, I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up towards something. Note to self: Uncle Varka's strength rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, what exactly இந்த has been ரெயின் happening ஸோ in டுடே கிளாஸ் Nodcry? லீவ். Why is the wild ஏய் hunt இல்லடா, returning நீ in ஊருக்கு humanoid தான்டா form? போயிருந்த. And why is it after you? That's a ஊருக்கு long போயிட்டு வந்துட்டேன்னு நான் story, but கேட்டேன். I'll try to make it quick. Wow, I had no idea so much had happened. Sounds like you guys have really been through it. டுமாரோ தான் வருவி. ரைட். So, டேய் the Kutar is actually a Fatui காலங்காத்தால harbinger. எந்திரிச்சு வந்துருவியா? And all this நாளைக்கு wild hunt activity in Nodcry is the work of the Raker of Solnari, one of the 5 sinners. Oh, that's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all. I'm truly sorry, Mr. Varka. You stood with us against the Wild Hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown தீபாவளி எல்லாம் catastrophe. எப்படி போச்சு? ஜாலியா And போச்சா? then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets undone. You've got nothing to apologize for, எந்திரிக்க Miss 10 மணி Moonchanter. ஆகுமா? You can plan 100 நீ steps ahead and ராவடி still slip up. போறதுக்குன்னா வந்து That's 10 just மணிக்கெல்லாம் life. வந்து No உள்ள one knows போய் what tomorrow உக்காந்துக்கிற. You பெண்ணு can't இப்ப predict which எந்திரிக்கிறதுக்கே way the 10 மணி wind will ஆகும்னு blow சொல்ற. next. நான் டே And to be perfectly honest, Ah, I can't Diguma. say I'm surprised. For all the times we've defeated the wild புரியல hunt in எனக்கு. the past, ராவடி we've மட்டும்தான் வந்து never நீ been able to போறதுக்கு எந்திரிக்கிற completely அப்படின்னா. wipe it out. Turns out, we சிரிக்காதடி. were just delaying the inevitable. தெரியாத ஊருக்கு But கிளம்பி now that a new வர்றதுக்கு variable has எந்திரிக்காம come into play, ராபரி போறதுக்கு மட்டும் நீ fate எந்திரிக்கிற. may well take a different course. A new variable? You mean us? Who else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The wild hunt is like an unrelenting force of nature, but Rerir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot somewhere. That said, while Aino was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. சேனல்ல ஷார்ட்ஸ் From போட்டா what you've பாத்தீங்களா? said, பார்த்தேன் not only did they பார்த்தேன். lead you straight to some கூலி key files, they also shielded Hisi கூலி ஒன்று Island போட்டேன். from the அப்புறம் lethal வந்து Kuvaki பாட்டு பாட blast. வச்சு வந்து ஒருத்தர் வந்து இது பண்ற மாதிரி நீ போட்ட. அது 2 I பார்த்தேன். don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss ரெண்டு Columbine பார்த்தேன். doesn't have a clue. எத்தனை போட்ட? I 3 hadn't போட்டேன். heard எனக்கு the 2 தான் story about வந்தது. those files. Would you mind repeating their titles for me? அந்த Wild வீடியோ Hunt எப்ப எடுத்த? Phenomena எந்த Log, சர்வர்ல எடுத்த? a Nodcryan Ratnik's field journal, and Kuvaki survey log. Oh, இந்த கூலி இது அத்தனை வந்து ஆஸ்டேஜ் போய் புடிச்சு வந்தியா still என்ன? doesn't ring a bell. அத்தனை ஆஸ்டேஜ் புடிச்சு Another dead இது end. பண்ணியா என்னது? Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need them. Still, it's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this crisis by ourselves. Your intel also explains something else I've been wondering about. The reason I led my team to Amsfarnir was because we'd had reports about a possible source of the wild hunt showing up there. But once we looked into it, it turned out to be a red herring. சொல்லு. I don't know who was behind it, but clearly, ஆஸ்டேஜ் it served அதெல்லாம் its இல்ல purpose. ஆளுங்களா? I doubt it's by chance that he happened to make his comeback while my attention was இல்ல diverted. ரேண்டமா வந்து உனக்கு And அமைஞ்சதா? from everything you told me, it sounds like his scheming began Wait, well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? ஐயோ இதை கவனிக்காமையே விட்டேன். The Moon Maiden and the Raker of Solnari. Nodcry of all places. The way everything is unfolding, it can't ஸ்டோரியில be a பாதி கேட்காம விட்டேன். coincidence. சரி ஓகே வார்க்கா நீ பேசு. So, ஒரு what லைவ் do நானே we do கட்சி now? பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். Got any ideas? Right now, we've got at least 3 things to consider. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rerir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, வார்க்கா நீ the bulk அடிக்கல of என்ன அவனே? Nodcry's fighting ஒரு forces are already gathered இவ்வளவு here. ஹைட்ல இருக்கா But அவன்? even with everyone united, we're still no match for Rerir in his டேய் current ஹைட் state, பயங்கர let ஹைட் alone போல with his power இருக்கே. still growing. What if வார்க்கா there was a way to tap into a new power of our own? How so? Have you thought of something, Columbina?
3 moons once அதுல watched over அந்த this வாய்ஸ் world. ஒரு மாதிரி வந்து The சாஃப்டா eternal இருந்த மாதிரி moon was இருக்குது. the largest. இதுல என்ன இப்படி இருக்குது The வாய்ஸ் frost வார்க்க moon was விடாட்டி. the brightest. And the iridescent moon was the most mysterious. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power, enough to shape the workings of the world itself. I now bear the frost moon's power, and the eternal moon's marrow resides within the traveler. Hold on. Are you suggesting? The iridescent moon. The last piece in the puzzle. That's right. If we can find the iridescent moon's marrow, I will be able to regain my strength much more quickly. The 3 moons are said to stir the tides and Back to the illuminate story all வந்து போலாம். things. Perhaps they hold further secrets beyond our understanding. According to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we locate the iridescent moon's marrow? I know a way, but we will need to visit the Fatui's Experimental Design Bureau. அங்க இருக்கு. The Experimental Design Bureau? Are you saying we need to involve Marionette? Marionette. அவளா I must ரோபோட் speak வச்சிருப்பாளே. with Sandrone. It's a அந்த long robot way நல்லா from இருந்தது. here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't go alone. Then that's settled. Next up, our second priority. End Somehow, goal. we End need goal to figure என்ன? out Rarear's end goal. As you saw for yourselves, when he was still in his wild hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself. His first act since then, after laying low for a while, was to try and assassinate this young lady. People's obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. Perhaps it sheds some light on his title, the Raker of Solnari. The Wild Hunt has plagued Nodcry for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. It's true. We still know very little about him. If Kuthar hadn't given us that lead, we wouldn't even know his name. But where would we even start? I doubt even the Intel Queen of Notcry has a clue, and she has info coming out of her ears. Oh? That's a rather hasty conclusion for someone who's so painstakingly meticulous when it comes to dealing with machines. Ah, she heard me. Boss! What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. But it looks like this humble knight had something else in mind. Details, details. Miss Neffer, the important thing is that you've arrived at the perfect time. Since his failed ambush, I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rare. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the factions in Notcry. We can't do this without the Curatorium. But I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Neffer? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' meeting spot? And a contact hub for the Northern Intelligence Network? And isn't it supposed to be super hidden? You really think he could have gotten settled in Nodcry without my help? Besides, I'm the one running this gig. Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. If it's intel you're after, she's your woman. Pretty much seen and heard it all. Please spare me the flattery. Let's cut to the chase. Seems like you've run into some trouble, huh? சின்ன trouble இல்லம்மா பெரிய troubleமா ஏதாச்சும் பண்ணியேம்மா அந்த ரீரீரை Well, this certainly qualifies as an unforeseen crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish you all the best of luck. நல்லா நீங்க So you're just going to set this one out? லவ்மா Why should I get involved? அப்புறம் வந்து இவன் What could ஃப்ளின்ஸ் possibly be in it I for know me? ரொட்டேஷன் What if we சூப்பரா told இருந்தது you? அந்த இது We can't do this without you.
அந்த Oh. இதுக்கு Then I'd say you'd better make it worth my while. I don't வைல்ட் work ஹண்ட் for இதுக்கு free. நல்லா இருந்தது அது I Information can't put a டக்கு டக்கு price டக்கு on டக்குன்னு something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. So I can't exactly say I didn't see this coming. If you insist on compensation, I will pay you. Consider this a formal commission. Sound fair? You just don't give up, do you? Too bad. I know you well enough to know you can't afford my prices. The riskier the job, the more it'll cost. And a moon chanter's stipend isn't exactly generous. Unless you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. Things got really dangerous during the fight with Rerir. If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by now. I'd be gone for good, boss. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please? I'm begging you. This is why I'm always telling you never accept favors. They are the hardest debts to repay. You have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well, Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flins, that fragment that Rerir was after, do you still have it on you? Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some leads. அவங்க தண்ணி You சுட்டுடுப்பா actually have some leads? Shh. This is top secret information. இங்க இருக்கிறது 7 I பேர் get it. We all have எங்களுக்கு தான் things we'd தெரியும் rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So இதெல்லாம் we'll எதுவும் leave the தெரியல intel சும்மா ஒரு gathering in நம்பர் your அடிச்சு விட்டேன் hands. And that brings me to the third and final item. வேறு We பட்டு need to இதுக்கு find அங்கே a way to போய் வந்து இது distract him. பண்ணுன்னு சொல்லி We முடிக்கிறதுக்குள்ள need அவன் பட்டு time to மேப் make our மட்டும் மார்க் பண்ணி move, வச்சுக்கிறான் so பாருங்க someone will have to stall him. I'm in for this அந்த part, பேஸ் மட்டும் no matter what. Anyone coming with? Count me Varga. in too. பிளேபிள் கேரக்டர் இப்போ Come தருவாங்களா on, இப்போ you two, quit இல்லையா playing heroes. I'm way ahead of you here. Enough did a scan of the moon goddess's Kuvaki signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the Kramkake craft shop. Anyone who's in, follow me. Once they're ready, we'll deploy the decoys across Nagkrai. So as long as the rest of you keep moving, he won't catch on to your scent and won't be able to track you down. I like it. Genius idea. ரோபோட் வச்சு காரியத்தை முடிக்க பார்க்குறாடாவா All right then, we'll split into 3 teams. Once your team has finished their mission, return here ஏன் and டீம் wait யார் for the வர others. போறா Dismissed. அவன் தனியாக அனுப்பிச்சுடுவாங்களோ இல்லை இல்லை நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அனுப்பி விட்றாங்க ஓ நான் வந்து இவ கூட போறேனா நம்ம கூட Lady Damselette. Wait. And you two? What are you doing at the Kuvaki Experimental Design வா இந்த Bureau? பாரு நான் தான் இங்க இந்த We've been doing our best to mind Timanali. our own business lately. பாத்துக்க அவ்வளவுதான் But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing what we have to. மட்டும் அடி வந்து You பத்தல really நினைக்கிறேன் think that's gonna scare us off? We're not looking for any trouble. I just want to see Sandrone. Do I need to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us? Out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against, we'll let you leave in one piece. But don't even think about trying to get inside. Let them in. But Are you going to make me repeat that? no, my lady. Sandrone seems to be in a good mood. Must be maintenance day.
வில்லன் மியூசிக் இதெல்லாம் வந்து எப்படி பியானோ மியூசிக்கு So tell me, to what do I owe the honor this time? Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues anymore, Columbina. I don't owe you anything. I promise it's nothing big. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. It seemed like a way to kill some time and satisfy my own curiosity. Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for your sakes. I'd like to speak with Arlecchino. What? Huh? You mean the knave? And I'd you like for to the speak with Arlecchino. Is she in Nodcry? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the Rooster and Regrator. The only ones in Nodcry are me and... what is it you need to speak to her about anyway? Rerir is hunting me. If I'm going to face him, I must first retrieve the lost moon. Is that a no, then? As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent, insensitive guests who won't stop asking where you've gone. Oh, they've been a real joy. I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you. Who cares about how good the tea is when there's no one around to drink it? I keep losing people. First Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than a multi-centenarian goddess who's only ever had the plain herbal tea she received as offerings? You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react? Well, duh. Why else? Watching you squirm was practically my only form of entertainment. Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around too. But I guess we won't be seeing him Tartaglia, child irkana. Child irkana Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Have Favronia pass a message to Arlecchino for me. It's time for tea. Will suffice. Pass along a message for me, too, if you would. My body cannot contain the marrow of 2 moons, so I'll be leaving one of them in her care. Excuse me? Who said you were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't back when you were under the Tsaritsa's protection. No one would have dared come at you so openly. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. I just got tired, that's all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. It brings back memories from the old days, when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed in their eyes. I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay as I do. The Tsaritsa gave you shelter and protection, but that was it. Nothing more, nothing less.
Meanwhile, the Fatui demanded everything from you in return, until it was more than you could bear. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. But if you keep hanging Abi around என்னடா with சாவி this மாதிரி இருக்குன்னு riffraff, ஓடிட்டு இது the next time we cross paths, இப்போ we பொம்மையா might be என்ன இவ enemies for real. கீ கொடுத்த பொம்மையா இவ That might be your plan. But it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you... Listen. My lady, it's the Wild Hunt. A horde of monsters is headed straight for the facility. Another uninvited guest trying to crash my tea party. Clear the area. I'll handle this. Wait, what? You want us to leave you here by yourself? You'll be lucky to make it out of this alive. Go on, get out of here. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. வார்க்காகவே தயார் பண்ணி வச்சிருக்காங்களாடா இந்த இத Stay ஃபெசிலிட்டியா and watch if you want, but it'll be at your own risk. You're not... Don't tell me what to do! Look, if you're leaving, make it quick. கடுப்பேத்தி விட்டு Or போறாடா you'll டிராவலர் just get in my way. போற வாக்குல சோ என்ன வெச்சுக்கோ தாக்குதல் Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you anyway. This Sandroni. is exactly why you shouldn't Marionette. hang around with those people. Marionette. All their Sandroni. melodrama and sentimental nonsense. Come on then, Mr. Ray here. Let's pick up where we left off. It's your Wild Hunt monstrosities versus my beautiful creations. Let's see who comes out on top. என்ன நம்மள அடிக்க விட்டாங்க தம்பியா ஏன் எப்பறம் மிஷினுக்கு வந்தேன் Good work, Bosco 1. Bosco 2, prepare to fire! கொள்ளுங்க மிஸ் கொள்ளுங்க அவனே அடிச்சுட்டு நம்மளே விட்டுருவாயின்னு நினைச்சான் என்னைய மிஷினுக்கு கிட்ட கொடுத்து அடிக்க சொல்றாங்க சும்மாவே கண்ணில் வச்சு அடிக்க மாட்டான் என்ன அடி விழும் மாட்டேங்குது ஒன்று கூட ஸ்னைப்பர்லாம் வச்சு அடிக்க சொல்கிறாங்களே தம்பிங்களா அடே
வைல்டு ஒளிய அது ஒளிச்சிட்டு தாங்க இருக்கிறேன். ஏய் மாத்தி மாத்தி கேமராங்கள மாத்தி மாத்தி அடிக்க விடுறாங்களே. என்ன மண்டையில வைக்க இந்த கொம்புல வைக்க அந்த போ கொம்பு கொம்பு அப்படின்னா கொம்புல வாங்குங்க போங்க அப்படி மூஞ்ச காமிங்க. அப்படிதான் அதான் பத்தியா மூஞ்ச காமி. சூப்பர் சார் ஏய் என்ன எவ்வளோ பெருசாக வருங்கோ. பேசாதவங்க மட்டும்தான் அடிக்கணும் போல இருக்குது. எத்தனை பேர் அடிக்க போகிறாங்க. டேய் போண்டா எந்த பக்கம் ஓடுறது போனாங்க புரியல. தம்பே ஓட்டு போட்டான் மிஷினை அடிச்சு போட்டாங்க. என்னடா ஜாலியாக சுட்டுட்டு கண்ணேன்னு பார்த்தேன். எல்லாத்தையும் அடிச்சு உடச்சு போட்டான். இருங்க ஃபோட்டோ எடுக்க கிடைக்குமா பார்ப்போம். கமான் பார்ப்போம். ஃபோட்டோ டைம் ஃபார் ஃபோட்டோ. நம்ம சைடு வரைக்கும் தெரியுமா பார்த்தீங்கன்னா பரவாயில்ல. இல்லையா நேராக தான் இருக்காளா? ஏன் ஆட்டோ மாதிரி பிடிச்சா என்ன? ஆமாம் ஹவு What? She's not here. Where did she go? Hey, over here, you big. Big. Curse it, Moon. Go. Keep searching. She cannot have gotten far. இவன் வந்து அவளை தேடி வந்தா. இவ தான் அவளை அனுப்பிச்சு விட்டாங்களே. ரோபோட்டை உடச்சு விடுவான்னு நினைக்கிறப்ப அந்த இந்த வச்சுக்க போ. அவள்தான் பையன் சாவியா? நாங்க டிக்கான் ப்ரோ சௌக்கியமா இருக்கீங்களா? இந்த மிஷன்ல விளையாட முடிச்சிட்டீங்களா? புரினா வந்திருக்கிறது. It almost looks like some kind of ceremony. Good deduction. But it's quite a புரினா different தானே affair from what you're used எடுத்தீங்களா? to with the புரினாவை Frostmoon Scions. எடுக்கலையா? ஆனா எந்த கேரக்டரும் எடுக்கல. இப்ப Time I've ever been புரினாவும் here. எடுக்கல, நெஃபரும் எடுக்கல, Boss always said சாங்லி it was எடுக்கல, a harness, அர்லெக்கினும் எடுக்கல. so I pictured some இப்ப அப்படி kind செட் பண்ணி of வச்சுக்கிற மைண்ட dungeon. அப்புறமா It's மாறினாலும் actually மாறும். kinda nice. Oh, I guess this must be Sumero decor. That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure compass. I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. நெஃபர் எடுத்தீங்க அப்படின்னா I've லவ்மா never faced எடுக்கணும் Raider பாஸ். myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could அர்லெக்கி imagine. இவ அர்லெக்கினுங்கிற I, பாரு. on the other லவ்மா hand, am இருக்குதா just an உங்ககிட்ட? ordinary லவ்மா இருக்குது அப்படின்னா businesswoman. தாராளமா நீங்க Our நெஃபருக்கு போலாம். paths should never have crossed, yet ஏன்னா here அந்த I மூணு am, இது வந்து forced to make an enemy of him. அவளுக்கு லாமாக்கு தான் If you வருது அந்த ask me, மூணு இது. you're about as ஸோ அந்த far மூணு from வரும். ordinary நிலா மாதிரி as ஒரு சைடில் it ஒன்று gets. வரும் பாருங்க. So what are you அந்த saying? மூணு வந்ததுக்கப்புறம் நெஃபர் We're வச்சு நீங்கள் getting அடிச்சிங்க cold அப்படின்னா நல்லா டேமேஜ் வருமா. Once I க்ளோன் மாதிரி take a வந்து job, வரும்னு there's no சொல்லி backing out. சொன்னாங்க அந்த Still, இதில். I have to ask myself if the power I'm relying on நானுமே will வந்து even work ட்ரையலில் in an வந்து opponent of this வெறும் caliber. எவ்வளோ மட்டும் வச்சு அடித்தேன். And also how நெஃபரை to make மட்டும் வச்சு sure அடித்தேன். I come out of this லைக் alive if அவ்வளோ things டேமேஜ் இல்லை. spiral out of ஸோ control. லாமா வச்சு Death அடிச்சதுக்கப்புறம் is தான் the one டேமேஜ் thing we தராங்க. can take for granted. It is the great இந்த ஐடியில் நான் equalizer, however டெஸ்ட் பண்ணல. fortunate இன்னொரு or ஐடியில் டெஸ்ட் பண்ண சும்மா. unfortunate we may otherwise be. So it's important to லாமா consider இல்லைன்னா how to பெட்டர் spend what நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி lifespan we have வேறு இடத்துல left. எடுத்துங்க. இல்லை ரீரனில் எடுத்துக்கிற லாமா இன்னொரு டைம் அப்படின்னா Come on, boss. Lighten வழி up. எடுத்துக்கங்க. Quit talking about death.
It's bad luck. நால 2 வருஷமா எதுவுமே விளையாடல, எந்த For ஒரு once, கேரக்டருமே I எடுக்கல. agree with you. எல்லாமே நான் When you're blank up against a foe இப்ப like இருக்கிற எனிமீஸ் Revere, வந்து அடிக்கிறது கொஞ்சம் there's கஷ்டமா no தான் இருக்குது. such thing as being too prepared. நான் இருக்கிறது எல்லாமே பழைய கேரக்டர். Is there anything I பிரின்ஸ் can do மட்டும் தான் to நான் help? எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த ஏரியா இதுல. That won't be necessary. வேற I've யாரையுமே நான் already எடுக்கல. made up my mind. Time ஊடால to இவ்வளவு cash in the எடுத்தேன். precious favor I've been saving ஃபாண்டேன் for a கேரக்டரா rainy எந்த day. கேரக்டர்னே அவர் தெரியல. Yehoda, I need you to find someone for me. The sooner the better. Eh? டுரின் வரா, டுரின் கூட That வந்து நியூல shady merchant who வந்தாலும் sold வரும் you an இப்படியே சொல்லிரு. overpriced treasure compass the other day. Come on, boss. You're pulling my leg again. In what நான் way ஃபாண்டேனே is she நேத்து தான் ப்ரோ shady? இது பண்ணேன். She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that சுமேரோல was அந்த exactly எக்ஸ்ட்ரா what I அட்வென்ச்சர்ல இது needed. இருக்குல்ல, ஃபாண்டேன் போறதுக்கு Trust முன்னாடி me. ஒரு கொஸ்டின் வருமே. She's a good ஸ்பெஷல் person. ஸ்டோரி மோட். அத முடிச்சிட்டு Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. நியூல தன் ஃபுரினா ஆல்ரெடி இருக்கி. அப்பனா வந்து நீங்க தாராளமா வந்து இது பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. Hey, aren't you? What is it? What's the big rush? You dragged me out of a dream where I was literally swimming in Mora. I'm charging double my usual attendance நானே fee. எந்த கேரக்டரும் இருக்கல ப்ரோ. இதுக்கான ப்ரோ. See, look how விளையாடவே இல்லை. easy going she ஆக்சுவலாக is. மவுக்கா வந்தப்போ உள்ளார After that வந்தேன். rude அது awakening, ரீரன்னா ஃபர்ஸ்ட் she வந்தப்பேன்னு could've தெரியல. completely snapped at us. வந்தேன் அன்னைக்கே விளாண்டுருந்தேன் அப்படின்னா மவுக்கா Instead, she எடுத்திருப்பேன். kept it together பட் நான் and விளாடல. just asked for an extra fee. விளாடுற மைண்ட் செட்டே எனக்கு இல்லை. Sangama அட்லீஸ்ட் Bay? வந்து நான் ஈவெண்ட்யாச்சும் I never would முடிச்சிட்டு have போயிருந்துருக்கணும். pictured you two doing business நான் together. ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன். If you want to make it big and not cry, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot விளாடுறதுக்கு of ஆள் இல்லைன்னு intel சொல்லிட்டு that நான் வரல. interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived in Notcry. My trusty assistant, the genie in my lamp, had an adverse reaction to the Kuvaki and fainted. And wouldn't you know it, that's when I suddenly find நல்ல myself வேலை in a 50 life-or-death விஷயம் வேலை பண்ண situation. மார்னிங் நெஃபர் Good thing my வரல. compatriot was there to No, swoop bro. in and save the day. I've been நெஃபர் given a 30% லாமாண்டா நெஃபர் discount இருக்கு. off all of my goods அதாவது ever since. டேமேஜ் so that பண்ணலாம் no பட் one ஆனா வந்து here feels left லாமா out, இருந்தா இன்னும் நல்லா I'm டேமேஜ் willing to எக்ஸ்பெக்ட் extend பண்ணலாம். a 20% discount தேங்க் to யூ ப்ரோ. fellow ஹாய் ப்ரோ. friends of கௌதம் Boss ப்ரோ வாங்க Nefer. ப்ரோ. Plus any other friends you send my मैं way आपका will enjoy बहुत बिग 10% फैन off. भैया. मी तो What बिग can फैन I ब्रो. say? The great Lord Fontaine Solomon வந்து is நாட்லாண்ட் nothing போகல. if not generous. அந்த சுமேருல அந்த இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துச்சுல, அதுக்கப்புறம் நான் விளையாடல ப்ரோ. So, let me guess. You've run into some trouble. I've got everything you could possibly need. And the Thomas, more I'm you Holly, buy, thank you, bro. the more you'll save. You guessed correctly. What have you got in the way of survival gear? The one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from the Academia's labs? அது An அப்பன்னு ancient பார்த்து suit எனக்கு of போர் armor அடிச்சு போச்சா dredged up கொஞ்சம். from the bottom of the sea? At the very ஆர்டிவேட் least, கிரைண்டர் I need to ஜெனரேஷன் know எனக்கு what போர் kind அடிச்சு of போச்சுன்னு opponent சொல்லிட்டு you're நான் அப்படியே dealing with விட்டுட்டு here. போனவன் தான். If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. ஏன்டா இப்போ வந்து அந்த ஈவெண்ட் எல்லாம் முடிக்கலங்கிற What மாதிரி if I எனக்கு ஃபீல் told ஆகுது. you it's someone with the power to bring a nation to its knees? நிறைய மிஸ் பண்றேன் நான். Is that நிறைய so? டிபிஎஸ் எடுத்து நான் மிஸ் பண்ணிக்கிறேன். Then பிஸ்க் we இருக்கு, really are அலகினோ, talking top நியூலட்டு shelf treasures. I don't have anything like that in stock right எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிக்கிறேன் now. நான். I'll have to ask my மௌவிகா, supplier. Your supplier? ஃபாண்டேன் ஷோரி Powerful மாசா woman, இருக்கு. make no ஃபாண்டேன் mistake. இப்போ ஆடி I திண்ட can't நேத்து reveal her நைட் அதான் identity, ஆடிட்டு but இருந்தேன். luckily for you, சரி இது I வரலன்னா think என்ன she's பண்றது planning to அப்படின்னு visit சொல்லிட்டு Notcry in the near future. வரல. If நாட்கை you're willing ஷோரி to வந்துருச்சு. wait, I can ask her You when want she's our here. கசந்தடா இல்ல புரியல Can't ப்ரோ. say exactly how Yeah. long that'll be though. Then let me put it another way. What would you do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? பாப்போம் ப்ரோ. Of course not. அதாவது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கேம் ஒரு சில கேம்லாம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சாது. மேபி Hold on. What exactly are you getting at? No. சிங்கிள் பிளேயர்ல no. போனாலும் போவேன். This is for my personal use. இவன் டார்க்கா இல்ல புள்ள ஜி. Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt அதாவது to அந்த owe, சர்வர் இல்ல and பாய். now you've got a chance சர்வர் to இந்த repay பேர் வேலை one. இல்ல. A ஆருக்கு கொஞ்சம் win-win அதனால கேப்பே situation, விட்டேன். don't you think? Bring back ஆர்க்கா. You can Yeah. borrow it for 5 days. No, make that 3. And
and for every extra hour after that, I'm charging நாட்டில் you எனக்கு $1 நிறைய million மறந்து more. போச்சு. நானே சிங்கிள் பிளேல போய் Deal. என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். சர்வர் இருக்கா? இந்த சர்வர் இருக்குது. What a way to start the day. Now, was there anything else you wanted? இவன் சர்வர் I think I'm gonna go போட்டுக்கிறான். back to ஏடிசி bed சர்வர் now. போட்டுக்கிறான். ஃபீனிக்ஸ் மாடு. அது ஒன்று இருக்கு. That will be all. ஏசிக்கு நம்ம Take சர்வர் care தான். now. இருக்கா Don't என்ன? trip up on your way back, அது friend. நிறைய பூச்சி இருந்தது, எல்லாம் சரியாச்சா என்ன? பூச்சிங்கிற பாரு. You're my பக் இருந்தது. favorite ஐயோ shopkeeper. பார்ட்டியில போய் விளாண்டு பூச்சின்னு வருது. வயசா பக் இருந்தது, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்களா? Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony can now begin. பேசுறது அப்படி பேசினா கூட பரவாயில்ல. வெளிய இங்க வீட்ல அந்த மாதிரி பேசாம இருந்தா After initiating the ceremony, போன your பூச்சியா minds இருக்குதே. will follow me wherever I போன்ல go. பூச்சியா? You நீங்க கேட்பாங்க will அப்புறம். see many strange things in your mind's eye. So remember, don't be frightened and don't make a sound. Now then, பார்க்கறேன் bro. சரி நான் போய் பார்க்கல. let us peer சரி, into பார்க்கறேன். the என்ன மேப்பா? record ஐலாண்ட் of என்ன போட்டுருக்கீங்க Solnari's இப்படியோ? past. ஐலாண்ட் என்ன முடிக்கல? ஓ சர்வர் வாங்குது பஸ் ப்ரோ. அங்க மாடெல்லாம் I made அமௌண்ட் it. ப்ரோ. I don't நல்ல recognize this மாடு style of எல்லாமே அமௌண்ட் ப்ரோ. architecture. ஏசில அதான் ப்ரோ Must be எரிச்சலாகுது. Conrian. Simple அதான் வந்து furnishings, எரிச்சலாகிற table விஷயம் and அது. chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Solnari came from surprisingly bro humble கம்முனு இரு ப்ரோ. beginnings. Unless this passed for luxury in Conrian. ஒவ்வொன்றும் வந்து 700 ரூபா ப்ரோ. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. ஆக்சுவலாக மாடெலாம் வந்து அவ்வளோ ஃப்ரீயாகவே வந்து தரணும். இவன் பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஹை இன்னும் அடிக்க முடியல. ஹை ஹை அங்கே பாரு ப்ரோ, அந்த மூணு தெரியுதா சைடில், ரைட் சைடில். இதுக்கு வந்து அவள் வேணும், 2 கேரக்டர் வேணும். அந்த 3 ஏதோ ஒன்று 3 ஏதோ ஒன்று டேலண்ட்டு ஏதோ வருமே. எலிமெண்டல் மாஸ்டர் பேஸ்டுங்க இவ. எலிமெண்டல் மாஸ்டரோட வந்து அட்டாக்காக கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணுவான்னு நினைக்கிறவ. குட்டவஜ் 88% கிடைக்குதா? இது என்ன டீட்டெயில் போய் ஆடுவாங்க. ஆர்டிஃபேக்ட்ல இவன் கிரிட் டேமேஜ் எடுக்கல, ஃபுல்லா வெப்பன்ல தான் இருக்கிறான். இவன் அசென்ஷன்லயும் கிரிட் டேமேஜ் தான் வருது நினைக்கிறேன். வேற வெப்பனு பேஸ் அட்டாக் 542. எவ்வளோக்கு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட்னா? ரைட் 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 நைஸ். இவ்வளோ எடுத்து வெப்பனை இவ்வளோ இருக்கிறீங்களா இல்லையா? வெப்பனை எடுக்கலாம் போல இருக்குது. இதான் என்ன? Hi, Revere. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their menu. I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. They didn't sign their name, but they must have been I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindus was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are
I'd still go. The Lindis. Come on guys, like பண்ணாதீங்களா? லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. Mentioned. Grain imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much? That would explain why they use so much stone in their buildings. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. ப்ரோ நான் இப்போ ஃபுரினை எடுக்கலாம் தான் ப்ரோ. என்கிட்ட விஷயம் இருக்கு, எனக்கு கேரண்டி தான். ஏன்னா எனக்கு சீச்சி கொடுத்து ஏமாத்தானே போன டைமு. பிரின்ஸு கூடவே வந்து சீச்சி கொடுத்தாங்க. It seems like he's Did Rary rip it out? ஆனா நான் ஃபுரினை எடுக்கல. இந்த ஸ்வாட் கேரக்டர் நான் டக்குன்னு நான் சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணிடுவேன். இவ சார்ஜ் அட்டாக்ல வந்து டக்குன்னு வந்து இவ ஹீல் மாற்றி விட்டுருவா இவ. அதுவும் இல்லாமல் இவ எல்லாத்தோட இவ ஹெல்த் குறையிறது இல்லாமல் எல்லாரோட இது ஹெல்த்தும் குறையுது லைட்டாக. அது கடைசி நேரத்தில் ஆப்படிச்சிச்சுன்னு வைங்களேன். நல்லா ஹீல் பண்ணுறா. பட் ஆனால் அதே சமயத்தில் வந்து இவ்வளோ ஹீல் 40,000-50,000 வைக்கல அப்படின்னா டீமில் இருக்கிற ஹெச்பியை தூக்கிக்கிறா. This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. நான் அடுத்த இதுக்கு வெயிட் பண்ணிருக்கேன். 6.2 நான் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். நான் ஆக்சுவலாக ஸ்கிற்கு மௌலிக்காலாம் நான் பிளான் வச்சுக்கிறேன். Dane! Oh, and Vedafin here? You need not. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? I'm flattered. So, what are we discussing today? Hey, don't look at me. இவன் கண்ணு வார்க்கா கண்ணு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்குது. என்ன பச்சை கலர் இருக்குது, ஒன்று ப்ளூ கலர் இருக்குது. Don't give us that. Didn't you? Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip? I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. அவனே அங்க வந்து அபிஷேக ஆபோஷேக பண்ணுகிறானா. இவன் இது காண்ட்ரியன் தானே. கரெக்ட் அவனே டெய்ஸ்லிப் காண்ட்ரியா. நருட்டோ லவர். டேய் எப்படா பேரை மாத்திரம் நருட்டோ உசுமாக்கி தான் வச்சிருந்தேன். எப்படா நருட்டோட லவர் சொல்லி மாத்தனே. It's nothing. Vedafilnir, Daneslif's elder brother, renowned throughout the court of Conria as the Visionary. And said to possess a wisdom far beyond the reach of anyone. மௌலிகா பண்ணுங்க ப்ரோ. ஃபுரேனா கூட வந்து மௌலிகா யூஸ் நல்லா யூஸ் ஆகுது. டெஸ்ட்ல தான் நான் பார்த்தேன். Does he see me as a friend of his brother? மௌலிகா டெஸ்ட்ல இல்ல. Like King's blades.
அது Why did he react the so imaginary strongly? theaterம்ல வந்துச்சுல அதுல பார்த்தேன். Was it really to do with what we were talking about? Brown curly உங்க hair chatல and எல்லாம் brooding அப்பதான் blue தெரியும். eyes. யூசர் நேம் அது So this is நிக்நேம் what இல்ல. Barrier looked like back in the day. Perfectly normal. No different from கௌதம் anyone ராக்ஸ்டார். else. As frightening as this monster இதை is எப்படி in the மாத்துறது? present, மாத்த there's முடியாதுன்னு something even நினைக்கிறேன். more unsettling about seeing the human he used to be. இப்ப அது புதுசா வந்துருக்குதா? ரைட்டு. விளையாடாம இருக்கிறதுல பெரிய இஷ்யூ ஆர்டிஃபேக்ட் இல்லாமல் இருக்கு. ஆர்டிஃபேக்ட் தான் பிரச்சனையே இப்போ. எல்லாத்துக்கும் ஆர்டிஃபேக்டாக வந்து இருக்குது. உனக்கு இதே பிரச்சனைனா எப்படி சேஞ்ச் பண்ண தெரியலையா? அருமை தெரிஞ்ச எனக்கு அப்படியே வந்து சொல்ல நானும் அப்படியே மாற்றிடுறேன். இல்லை இது மாற்ற முடியாதா அப்படிங்க தெரியல. இல்லையே டிக்கன் ப்ரோக்கு அப்படி தான் கரெக்டாக தான் இருக்கேன். டிக்கனுக்கு அவர் முன்னே இருந்து இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் வச்சுருக்காரு. டிக்கன் வச்சுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். So I got off earlier than usual. How's your day been? நோ ஆர்டிஃபேக்ட் Why the long face? ரெசின் இருக்கல பாய், ரெசின் யூஸ் பண்ணுங்க. Has your boss been giving you a hard time again? இது இவரோட ஆளா? Went for a drink with Dane and the others இவளுக்கு தான் ஆயிருக்கும். Isn't அதனால இவன் வந்து கெட்டவனா மாறிப்பான்னு நினைக்கிறேன். அதான் நடந்திருக்கும் பாருங்க. இவனை பார்த்தா அந்த ட்வின் சிஸ்டரோட இந்த மாதிரியே இருக்கு. முன்னாடி அந்த இது கலர் மாற்றி விட்டுருக்காங்கடா. Vedafamir showed up today too. அட முதல்ல சவ மாதிரியே தான் இருக்கிற பாரு. கண்ணு அதே கலர்ல தான். Mr. Right, okay, Vedafamir. have fun. Yes, I've heard of him. They say that everything he Okay, says bye. ends up coming true. வாங்க வாங்க. இது 3 மணி வரைக்கும் நான் விளையாண்டுட்டு தான் இருப்பேன் நினைக்கிறேன். ஸ்லோவா தான் போறேன் இந்த ஸ்டோரி. But when I asked what it was, he kept it to மௌலிகா himself. அட்டாக் ஆர்டிஃபைட் தான் நினைக்கிறேன். You're worried? You could be such a child sometimes, Revier. We're nobodies. Why would the Visionary be concerned about us? I'm sure someone in his position has much bigger fish to fry. Maybe you're right. You worry too much, Revier. We've been together for ages now. Musicல and நல்லா everything's been இருக்குறாங்கடா. going so well, has it not? You've even proposed to me. இல்ல bro, ஆர்டிஃபைட் வந்து அட்டாக் தானே. So you do remember. Tell me that. Obsidian Codex. What's your அது answer? அட்டாக் தானே. Like I said, Obsidian I need Codex some இங்க time அட்டாக் to ஆர்டிஃபைக்ட். decide. ஆனா பைரோ We டேமேஜ் can't வந்து வைக்கணும் just கரெக்ட்டா. rush into things like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, we've still got to plan ahead. All right. Take your time. Just don't keep me waiting forever. ஒவ்வொரு பிரதருக்கு. அப்படியே பொறுமையா அப்படியே எடுத்துங்க. Sounds about right. In the eyes of people அங்க like ஷேடோ Vedafamir, விழுகுது Dane's பாத்தீங்களா? அங்க the foot பின்னாடி we வந்து matter. செவுரு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இவனுக்கு பின்னாடி இங்க Whose செவுரே gaze is இல்ல. so fixed on a far-flung future even see the present clearly? எப்படி பின்னாடி செவுரே இல்லாம அங்க அந்த கண்ணாடியில வந்து There's இவன் this பின்னாடி வந்து regress ஷேடோல with வர the மாதிரி king in தெரியுது. his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up ஸ்டோரி with, பார்க்கணும் இல்லையா? every decision மிஸ்டேக் they make, கண்டுபிடிச்சிக்கிற உட்காந்து. it affects everything. ஏதோ ஃபீல் பண்ணி சொல்லிட்டு These இருக்கறான். நான் days, the மிஸ்டேக் king is கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன். lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ஆர்டிஃபைக்ட் யூஸ் ever பண்ணா more 40 கிரெடிட் intense. கிடைக்கும். The opposition tried to Right. speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. அது வேற யாருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. நான் Man யாருக்கு can யூஸ் have a பண்ணலாம் thousand நினைக்கிறேன். reasons to carry a sword, but இப்போ there அந்த are ஆர்டிஃபைக்ட் few பத்தி எனக்கு good எதுவுமே excuses to தெரியாது use ப்ரோ. it. ஏன்னா அது The king has never எனக்கு அந்த even கேரக்டர் வச்சு considered a gentler approach. பார்த்துருந்தா தான் எனக்கு தெரியும். He never will. What becomes of someone who kills இந்த விளையாட on another's முட்டாலே behalf? பெரிய டிராபேக் தான். என்ன அது Never என்ன find ஏது true அப்படிங்கிறது peace. தெரியாது. ஓடா உன்னோட இதுவா ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுவா அந்த இதுவா Thelendis, it's nothing. ட்வின் சிஸ்டர் வந்து பெரிய ஆளானா எப்படி Fate இருக்குமோ அது knows மாதிரி never இருக்குது smiled இந்த upon மூஞ்சி. nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't ஓ keep நீங்களும் living வீடியோ happily பார்த்தா together, பண்ணீங்களா? ரைட்டு. cherishing the ஓ simple joys of each விளையாண்டுருக்க day as they come. தெரிய மாட்டேங்குதா? ரைட்டு. See?
You just need to stay ஆனா positive. நிறைய Revere. ஒரே இத வச்சு அந்த 4 பீஸ் இத மட்டும் மாத்தி மாத்தி You're right கொடுத்து there, right by my side. நிறைய கொண்டு Just வந்தானுங்க. seeing you makes me happy in a way I can't explain. நிறைய கொண்டு வந்தானுங்க And that's ஆர்டிஃபேக்ட். something that no one could ever take away from me. So smile, my... You're right, Thelindis. I've just been overthinking things. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead. I just have a few things to take care of, then I'll come join you. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get Keep started. waiting too But long, don't I be won't be late. happy. If you keep me waiting too long, I won't be a happy bunny. Relax. I'll be there. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. Besides, they're two completely different things. Let's take it one thing at a time, all right? All right. White outfit it is. It seems like Rerir was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Vinster King's Guard. He clearly doesn't want his would-be fiancée to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. Hey, இங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இதுல போக முடியாதுல்ல? பரவாயில்லையா? இவன் எவ்வளோ ஹைட்டு? இவன் இந்த ஹைட்ல இருக்கிறான். எம்மாடி பாரு, இந்த கேரக்டரே வந்து ஃபீமேல் கேரக்டர் ஹைட்டு தான். அதை கூட அவங்க பாரு, அவன் பாரு எவ்வளோ ஹைட்டா இருக்கிறான். Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Rayhir of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon, and 67 accomplices. After all these years since the அப்புறம் dynasty's இப்படி fall, அவருக்கு மூணு லைட் அந்த இது வரும். அந்த இது மூணு என்ன சொல்றது, அந்த நிலா அது வந்து நாட்கரை ஆளுங்களுக்கு தானே வரும். But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing Sumera instead to Arjuna. romanticize the past. that's not entirely true. Much about the Crimson, many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life, any more than I did. Orphans like us don't get a say. But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct descendants of the Crimson Moon. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, Rayhir of Solnari. I look forward to toasting you at your wedding. Thanks, Thorkel. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. Things you cannot know. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedafnir held back?
Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect the Lindis. Rarier seems to be very concerned by Vetterfenir's reaction. Vetterfenir and Dainsleif, the Visionary and Twilight Sword. So that's what they were really like. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories here. Should I try somewhere else? Wait a second. What's this black smoke? பிரயோர்கான் வருமா வராதா வரும் ஆனால் எப்போ வருவாதான் தெரியாது. ஏன்னா இவன் இன்னும் இந்த இதில் டைன்ஸ்லீஃபோடதே வந்து இன்னும் முடிக்காமல் இருக்கிறாங்க இவங்க. இப்போதான் வந்து இவங்களோட ஸ்பேஸ் ஷிப் வரைக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அது வந்து கதை எழுதணும். Oh, sure. Pick me out a pretty bunch if you would. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty as you. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. You'll see I'm not lying. May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. ஆமா bro, இப்போதான் இவங்க ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து இது பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? லைக் ஃபில்லர்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும்ல உள்ளார. லைக் அதாவது எடுத்தோடனே இப்போவே வந்து இதெல்லாம் வந்து அந்த இப்போதான் நாட்கிரையில் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ஃபில்லர்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ இந்த ரேரியர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த மூன் காடஸ் அது கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃபில்லர்ஸ் ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கிரையார்கன் வரும். ஏன்னா கிரையார்கன் வரப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று தரணும்ல ஹிண்ட். இந்த கேம் இன்னும் ஒரு 20 வருஷத்துக்கு இழுப்பானுங்களாம் ப்ரோ. But surely you must have caught a 20 வருஷத்துக்கு இந்த கதை இன்னும் போகுமா? அது வரைக்கும் இழுப்பான். Simple. It's because how strange. Krishnaya is part of an art Kraya. அது எனக்கு கரெக்டா தெரியல. ஆனா நார்த் கிரையில தான் ஃபட்டுயோட பேஸ் இருக்கு. இப்போ நமக்கு ஃபட்டுயோட பேஸ் கேம்ப் காமிச்சதே நார்த் கிரையில தான் காமிச்சிருக்காங்க. அந்த ஒரு ஐலாண்டே வந்து போயிடும், ஃபட்டுயோ அந்த ரோபோட் மட்டும்தான் இருக்கும். Arlekina தான் அவன் கண்ணுல கிராஸ் மார்க் போட்டுனது. So that was your doing? Did you just pull us inside to spy directly on his memories? Any more questions and I'll have to start charging. I had no idea you could do that, boss. Seriously, that was amazing. I gotta admit though, I'm itching to I'm just as curious as you are. But the ceremony only allows for limited time inside. Luckily, we managed to learn quite a lot. So far, so good. I just hope the others are doing okay too. Especially the group with the Traveler. Their mission is a risky one. Let's hope it's all going smoothly. If you're worried about them, go see how they're doing. If I know boss, she's gonna need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. I'll stay behind to lend a hand, but feel free to head back and meet up with the others. நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிக்கிறேன். They've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. They might not have seen us yet, but எப்படியோ 5 வருஷம் போயிடுச்சு ப்ரோ. அவன் சொன்னது இன்னும் 20 வருஷமா இல்ல எல்லாத்தையும் சேர்த்து 20 வருஷமான்னு தெரியல. உங்களுக்கு நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன், பாருங்க. சொல்லிட்டேன்ல, எனக்கு லாட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் இஸ் கோயிங் ஆன்ல. டோட்டலா வந்து யார்கிட்ட என்ன சொன்ன எது எல்லாமே நான் மறந்து போயிட்டேன். All right, time to zip it.
அது அன்னைக்கு ஐயோ don't let the wild hunt discover you. They've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. They might not seem savage, but them constantly sweeping the area. Our way out is completely blocked. Oh, that's enough. If they spot us, they'll run straight back to Rare. Once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our neck. Quick, hide! We almost got spotted. Phew, that was a close call. Watch out! He's coming this way! அப்படியே மாத்தி விட்டாரு என்ன இந்த பக்கம் போகணுமா Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. Oh, there's no end to these things. அவனா வந்து பிசிக்கல் வெப்பனை கொடுத்துறீங்களாடா பிசிக்கல் வெப்பனை வச்சு நான் எப்படா டேமேஜ் பண்றது Fire. Fire? என்ன அர்லைக்கு நான் வருவாளா Oh no, there's a fire. அது அந்த பீஸே தான் அந்த பீஸே இந்த கலர்ல ஃபயர் கொடுத்துருக்கானுங்க ரைட்டே இப்பெல்லாம் ஹைப் பண்ணா எனக்கெல்லாம் இவளை எடுக்கணும்னு தான் தோணும் The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. Freedom comes at a heavy price, doesn't it? It's Arlecchino! You came! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the ஆமா House bro of the அன்னைக்குனா Hearth. எடுக்க வச்சுறாங்க போல இருக்கு bro Arlecchino. அது ரெண்டும் முடிஞ்சு இப்போ இன்னும் இது ஒன்று மட்டும் தான் பாக்கி இருக்கா இந்த ரோபோட்டையும் அடிச்சு விட்டு போயிட்டான் Stupid right here of stupid Solnari. Whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're finished. இதே தான் நீ போன டைம் சொன்ன He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? இவன் Then யாரா do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. Hello, Miss Sandrone. Nini. Father sent us over to help. How can... Hey, Fremine, get over here and help me fix this. Lenny, you do your thing. Just keep your sister away from my machines. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. எல்லாத்தையும் பிச்சு போடுற கேஸ் I'll அவ put her on cleaning duty or something. லினட் அவளும் வந்து லைக் அவ அடி யூஸ் பண்றப்ப ஹீல் ஆகுது பட் ஆனா அவளோட ஹெல்த்தே குறையுது Wait a second. லினிய குடும்பம் வந்துருக்கு
Pretty sure there's still some tea in the ஆமாங்க cupboard. குடும்பத்தோட If வந்து you அனுப்பிச்சு want some, வச்சாப்புல you'll have to make it yourselves. அங்க இருந்து இங்க போங்கடா கதறிட்டு இருப்பா அங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டாப்புல எல்லாரும் சீக்கிரம் பேஸ் பண்ணிட்டாங்கப்பா பெரிய கையில இருந்து சின்ன கை வரைக்கும் இருக்குங்கடா ஏய் ஏய் அங்க அங்க போகணுமாடா அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டுவான்னு நினச்சேன் கடைசியில் என்ன ஓட விட்டாங்களே இதை பார்த்தா ஹைரோட் மாதிரி அதை அத்துறது இங்கே பாரு எங்கே எதுவில் ஏறி எங்கே இப்படி உள்ளார போவேன் ஆனால் வந்து என்டர்டைன் மீட்டிங் ஸ்பாட்டான் அது வேணா உண்மைதான் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட்ஸு எடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெப்பனையும் எடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு 79 விஷயம் நான் சேர்த்துட்டேன் I returned ahead of them. 69 Flint is helping I know. Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to சேர்த்துட்டேன் fill you all இது in ஒரு on the பரவாயில்ல top ஆனா secret intel we've been gathering. வந்திருந்து I see. let's get right into it. But first, who do we have here? You brought someone else in to help? Greetings. I was invited here to help as a longtime Tea Party companion of ரெண்டு வெப்பன் கிடைச்சது You may call me Arlecchino. ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெப்பன் கிடைச்சது அந்த புக்கு வந்து அகைன் ஒரு புக்கு கிடைச்சது அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சது சீச்சி கிடைச்சி வந்து என்னோட பிட்டியை வந்து ரீசெட் பண்ணி விட்டுச்சது The only Arlecchino I know is the fourth of the Fatui Harbingers. Sweet, Yeah, you put one share a in the- pretty இது ஒரு uncommon இது. name. அது Or வந்து you're டக்கு more டக்குன்னு than just கேரக்டர் a tea கொடுத்துறான் party அப்புறம் buddy. You are well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Nodcry, and yet the people and affairs of Snezhnaya seem to hold a special place in your heart. Oh, the feeling's mutual. அந்த புக்கை நான் வேற Sounds இடத்துல like you சூஸ் know all about பண்ணிக்கலாம் who I am நினைக்கிறேன் too. ரிஃபைன் பண்ணல ஏன்னா 5 ஸ்டார் புக் Fatui கிடைக்கிறதே ரொம்ப Harbinger. கஷ்டமாகுது அதே ரிஃபைன் பண்ண பார்த்தோன்னா மன உளைச்சல் காலாயிடுவேன் The atmosphere in here just got really tense. Guess we can't just start trusting Fatui Harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so willing to put your neck on the line here? கிரிட்ரேட் புக் ப்ரோ Nor அது does Nodcry belong to Mondstadt, Mr. லாஸ்ட் Varka. பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ஆனா Yet கிரிட்ரேட் still, புக் அது you're fighting for it all the same. Things don't always have to have a tangible லாஸ்ட் பிளேயர் தான் payoff. கிரிட்ரேட் புக் அச்சி புக் Sometimes, அது stopping கிரிட்ரேட் things from spiraling out of control is a higher priority than chasing the spoils of victory. Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. Forgive me. I don't mean to doubt அந்த you. புக் தான் கிடைச்சது எனக்கு It's just that the Fatui really have been the source of many of our troubles. இப்போ We என்ன have our own பிரச்சனைனா way of doing things here in மௌவிகா எடுத்தனா Nodcry. மௌவிகாவோட But வெப்பன் கண்டிப்பா ever இருக்கணும் since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but ஸ்கிர்க் எடுத்தனா hostility. ஸ்கிர்க்கோட வெப்பனும் எடுக்கணும் I know there's been a lot of bad blood அது between எல்லாத்தையும் us நான் in the சேர்த்து வைக்கணும் past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு But சேர்க்க முடியுமோ அவ்வளவு sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be நான் settled இன்னும் மரத்தை amicably. டெவலப் பண்ணல That's why I'm here சுமேர solely in மரமே a அந்த 15 personal லெவல் தான் பண்ணிக்கிறேன் capacity. This அது has என்ன nothing to ஒரு do with the Fatui. As a gesture of good faith, I'll be frank. I can help Columbina track down the iridescent ஒரு moon's 8 marrow, விஷயம் which கிடைக்கும் will அதுல help her restore more of her power. Anyway, what else is on the பாண்டேனோட agenda? ஒரு 10 Let's begin. She says she'll be frank, then completely சுமேரோல skips over இன்னொரு the மரம் details. இருக்குது Looks like she doesn't want to give away too ஆமா அந்த many அரணாரா secrets மரம் after all. But she clearly wants to change the subject. அரணாரா மரம் It'd be இருக்குது awkward if I tried to ரெண்டு bring it மரம் up இருக்குது again அதுல now. Guess we'll just have to go along with அதாவது அந்த it. டெசர்ட்ல ஒரு She's ஏரியால the வந்து fourth of நடுவுல the ஒரு இது Fatui இருக்கும் Harbingers அது நான் இன்னும் after அன்லைக்கே all. பண்ணல நான் One அந்த look ஒரு and you can சைடு tell கோர்ஸ் she's ஒன்று not போயிட்டு இருக்கு someone you'd want to mess with. இன்னும் முடிக்கல
ஸோ அது முடிச்சாதான் எனக்கு தெரியும் அதில் என்ன ரிவார்டு வருது அப்படின்ட்டு. அதில் வந்து செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி தரதில்ல. அந்த ஏரியாவில் ஒரு 60 சம்திங் ஏதோ இருக்கும். 5 கலரில் என்னமோ இருக்குது. ஜியோ கிளஸ் அனிமோ கிளஸ் மாதிரி அதே எடுத்து தரணும். All right, listen up everyone. First, அது என்ன பண்ணாது ஒரு 10 லெவல் பண்ணோம். Rear was originally a Conrian 10 5 தெரியல. whose primary mission was to hunt ஏரியா down and எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ல assassinate the so-called dregs of the Crimson Moon. லெவல் இருக்கல சும்மா 60 பிரமோஜம் வரும். நார்க்ரைடும் கிளிங் கிளாங்க் அந்த இது In the memories, there was a lot of talk அந்த about மூணு the லெவல் Crimson பண்ணோம். Moon and eclipse 360 and a whole bunch பிரமோஜம். of other stuff from the time of Conria. ஃபாண்டெயின்ல நீங்க போறப்பயே அது வருமே. To my knowledge, those were the names of 2 different Conrian ஃபாண்டெயின்ல நீங்க அதை தாண்டி தான் வந்து அந்த லினட்டோட இதுக்கே போவீங்க. It is said that the people of நீர் Conria இது மாதிரி worshipped the இருக்கும். Crimson Moon, ஃபாண்டெயின் மாதிரி தான் இருக்காது. drawing a mysterious அதுல power மரமா from இருக்காது. its ஃபாண்டெயின் அது. reflection. But one day, a coup saw the என்ட்ரன்ஸ்லயே இருக்கும் Crimson அது. Moon eclipsed. ஃபாண்டெயின் சிட்டி Hence என்ட்ரன்ஸ் the name of அதாவது the new dynasty that அரைவ் replaced ஆவீங்க it. அரைவ் ஆகி இன்னொரு And இடத்துக்கு how போவீங்க it became அந்த the new என்ட்ரன்ஸ்லயே இருக்கும். emblem of Conria. Still, long after the Crimson Moon அதே மாதிரி வந்து dynasty had இதுல fallen, இருக்கு the last நாட்லாண்ட்ல ruler of ஒன்னு the இருக்கு. Eclipse நாட்லாண்ட் dynasty, நான் இன்னும் ஸ்டோரி the கோர்ஸ் போல சோ Finster அந்த King, ஸ்டோரி கோர்ஸ் முடிச்சாதான் அந்த still சிட்டி coveted the secrets it left behind. டவுன் மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். அதுக்குள்ளார he sent இந்த the மரம் Rapier ஐ of மீன் அந்த ஒரு Solnari to இது secretly மாதிரி இருக்கும். hunt down the அதுல ஒன்னு Crimson 10. Moon's few remaining followers. சோ இன்னும் In எனக்கு those வந்து days, Rerir showed no signs of madness. 28 In விஷயம் அப்படியே fact, சாலியா நம்ம அர்த்தம் he was மட்டுமே லெவலப் as பண்ணிருக்கோம். normal as any other person. Oh, நாட்லாண்ட் and he had a அப்புறம் fiancé, ஃபாண்டினோட or at ஸ்டாச்சு least லெவலப்பே a பண்ணல. would-be fiancé, 2 லெவல் தான் பண்ணிருக்கேன். called Tholindis. நாட்லாண்டுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் முடிக்கணுங்கிறதுக்காக What's the வந்து matter? நான் பண்ணேன் 2 லெவலு. அதில் 200 அதில் இன்னும் ஒரு 800 பிரமோஜம் பாக்கி இருக்குது. 800 வந்து ஒரு 1000 பிரமோஜம் பாக்கி இருக்குது. இதே மாதிரி சுமேருவும் வந்து லெவலப் பண்ணல ஃபுல்லாக. Interesting. நாட்கிரை வருது Anything ஒன்று else? இருக்கு. அதுலேயும் ஒன்று இருக்குது. What about this would-be fiancé of his? Do we know anything about her? 2 தான் பண்ணிக்கிறேன் அதுவுமே. Well, she was a researcher at the Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of secret. Oh, and one more thing. For some reason, Ah, Rerir's 3400 fragment also பிரமோஜம் contains இருக்குது some of அதுலேயே. Tholindis' memories, though only a very small portion. Well, no shortage of potential leads, I'll give you that. In any case, it sounds like we can conclude that while Tholindis was still around, Rerir appeared to be lucid and quite normal. Tholindis, it seemed, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me though, were these pure blood எல்லாத்தையும் பண்ணா Conrians கரெக்டாக we're இடத்துல talking about எல்லாத்தையும் here? எடுத்துலாம். Why do you need to know that? Hold on. நாட்லாண்ட் ஒன்லி டெலிபோர்ட் She was a அனிமே pure டெலிபோர்ட் மட்டும் அன்லாக் பண்ணி Conrian. ஏதோ டிராகன் அடிக்க விட்டாங்க பாஸ் எடுத்த உடனே. எப்படி அடிக்கிறதுனே தெரியல எனக்கு. நான் பட்டு திருத்த முடிச்சுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் வந்து எய்ம் வச்சு அது வந்து இது பண்ண ஹோல்டு பண்ணி அடிக்கணும் போல இருக்குது. Oh yeah. அது நான் கவனிக்கல. நான் போய் என் கேரக்டர் வந்து சாவடிச்சிட்டு இருந்தேன் If உட்காந்துக்கிட்டு. we could somehow find her, do you think there's any chance Yeah, Rerir dragon might thing. regain some of his sanity? It's possible, but it would take a எதுவுமே சொல்லாம miracle. இந்தா போய் அடிப்போ We அப்படின்னு can't விட்டாங்க. pin all our hopes on that. That அங்க போனா merchant who எரிமலையெல்லாம் met வெடிக்குது. Doris கல்லெல்லாம் மேல வந்து Bay. விடுது. Maybe we could hire her to look into it. All right then. Let's keep working in our separate teams. அது வந்து Traveler, எரிமலை Paimon, பக்கத்துல வல்கனா Kutar, போயிட்டு and போனா Mr. மட்டும் Lakino will go look for the iridescent moon's marrow. நான் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ண கிடையாது. As for the எல்லாம் இந்த others, பிரமோஜம் வந்து ஈவென்ட்ல On வந்து the way over here, முடிக்கணும் I அப்படிங்கறதுக்காக நான் எடுத்தத noticed that எக்ஸ்ப்ளோர் the பண்ணேன். wild hunt monsters had grown மத்தபடி நான் even என்ன more ஃபாண்டனோ frenzied in their நாட்லனோ search for Kutar. எதுவுமே இது பண்ணல. At this rate, the people living here will be in grave danger too. So I'm thinking of gathering together some of our followers to go wipe them out. I'll head back to the curatorium and meet up with the boss. feels good knowing we've all got something to be getting on with. Given that the wild hunt has been a lot more active lately, the Lightkeepers have likely begun their own operations இல்ல too. bro நான் சும்மா If ஒரு that is the இடத்துக்கு போயிட்டு case, இருந்தேன் bro அதுல someone will need to வந்துச்சு pass bro the news on to Flint's. I'll hold the fort for now. Statue of Seven And வந்து discuss our unlock next பண்றதுக்காக move ஒரு with இடத்துக்கு Flint's. போனோம் bro I know அங்க when வந்து இந்த Nephilim டிராகன் may அடிக்க get விட்டாங்க. back. All right then. Well, the clock's ticking.
If that's everything, we'll be on our way. நான் ஏதோ ஸ்டோரி மாதிரி தான் We வந்தது. better get moving too. We'll try to buy you as much time as we can. Relax. Just do your thing. Now, I decided to call in some backup since things are getting so hairy. அது எதுல அடிக்க Our போறாங்க? நாட்ல reinforcements இல்லையா? should be here any minute நாட்ல now. ஸ்டோரி இல்லையா? Stay safe, everyone. Dismissed. நாட்ல. We're back. Did we get here a little early? A tad late. The others have already set off. To summarize, our resident moon goddess has found us a new ally, and Boss Nefer has uncovered some promising info. அது என்ன ஸ்டோரின்னு தெரியல bro. Everything going கரெக்டா தெரியல. smoothly on your end? நாட்ல நான் சும்மா போயிட்டு நான் ஸ்டோரி எதுவும் பண்ணல. சும்மா போயிட்டு ஒரு வந்துச்சு. I need a time out first. I'm so tired right now. Oh, right. Nefa, could you fill in Uncle Varka on what we just discussed with Flint's? Sure. Uncle Varka, you previously told us about how when you went to investigate a source of the wild hunt in Amsvartnir, you discovered that it was just a diversion. But according to Flint's intel, several outbreaks of the wild hunt had already occurred in Nodkrai in the period leading up to that. That was before Rurur had regained his body, when he was far from regaining his full strength. Flint's. With everything that's been ஆனா நேத்து happening, ஃபாண்டேன்ல அந்த the ஸ்டோரி Lightkeepers across Nodkrai are rallying to fight back against the Wild Hunt. They're gonna need your help. லினிய வந்து புடிச்சு வந்து குற்றவாளியா போட்டு I'm sure you're capable of coming up with something far more effective than decoys. But for now, you should stay here and get some rest. And Efa and I will head back over to Amsvartnir to see if there's anything I missed. ஃபிலிம்ஸ் ரொட்டேஷன் புரியவே மாட்டேங்குது. Told you Uncle Varka would ஃபிலிம்ஸ் say நீங்க that, கடைசியா தான் didn't யூஸ் I? பண்ற மாதிரி வரும். A deal's a அது deal. வந்து Not a word about my snack intake for the I next know week. பெனட் Database சுக்ரோஸ் updated. Reliability of சாரி Iris பெனட் prediction சுக்ரோஸ் increased. ஐ நோ அதுக்கப்புறம் ஃபிலிம்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி வரும்னு What does நினைக்கிறேன். that mean? They were betting on how you'd respond after hearing their intel. It's the obvious choice, isn't it? That's hardly worth betting on. We already decided that Nefa should go investigate the situation over at Amsvartnir on her own. You might as well stay here and keep watch. Someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. And besides, ஃபிலிம்ஸ் வந்து நீங்க மெயின் பஸ் You still ஃபோக்கஸ் haven't பண்றத fully விட நீங்க அந்த recovered மினி from பஸ் தான் ambushing ஃபோக்கஸ் பண்ற Revere. மாதிரி வரும். So I've ended up with the easiest assignment. Well, I appreciate it, everyone. See you when you get back. இந்த மீண்டுமா ஆக்சுவலாக நான் வந்து இவனுக்கு ஈல வந்து போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு. ஃபஸ்ட்லாம் வந்து நீ எப்படி பார்த்தா இதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். இஎமோட இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்கள் அவனை இது யூஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அந்த இது யூஸ் பண்ணுறது போல் இதுதான் இந்த மினி பஸ் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்கடா. மினி தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும். லூஸ் மாதிரி ஈக்கு வந்து போட்டு விட்டேன் நான். நான் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இருங்க நான் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி மோட் அண்ட் கேனாட் கம்ப்ளீட். ஓ ரைட்ரா. ஏரியா விட்டு வெளியே போக முடியாத மாதிரி வச்சாங்க. This will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, would you mind telling us what you got planned? I know நான் யூஸே பண்ணல bro. I haven't the slightest idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon's marrow is. ஐநோக்கு சும்மா நான் ஆக்டிவேட் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான். அவன் 20ஆம் லெவலுக்கு அந்த விஷயக்காக அசைன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அவளை. ஐநோக்கு போல சின்சு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான். சின்சு பெனட் யூஸ் பண்றேன் நான். நான் சுக்ரோஸ் வந்து வைக்கல டீம்ல. சுக்ரோஸ் வச்சேன்னா ஒரு எஃப்டிபி குண்டான அந்த டீம் வந்து வந்துரும். Your surprise is understandable. I was also taken aback when I first learned of it. But the more I thought about it, the more I realized the signs had been there all along. When I was young, I discovered I could wield a very special kind of fire.
It coursed like blood through my veins and smoldered away inside my nerves. What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, it was like some kind of presence within the fire would begin to gnaw away நீங்க at என்ன me, பில்ட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன? consuming me from the inside out. Exactly. That is why my hands are like this too. At first, I saw it only as a curse, but once I became a harbinger, the jester apprised me of the truth. இதுல பார்த்தா எனக்கு Together with my வேம்பயர் own நினைப்பு தான் வருது. investigations ஏன்னு over the தெரியல. past few years, there are several things that I have gradually come to understand. For instance, take the so-called Crimson Moon. In truth, it is nothing more than the shattered remnants of the iridescence this blood flame was bestowed upon me by the Crimson Moon. It is a fusion of the iridescent moon's former power and the corruption of the abyss. You all understand the nature of the abyss well enough. I draw upon its power, and in return, it hungers for my... If I recall correctly, you once told me that if the corruption ever made it to your heart, you'd become a completely different person. அதான் அந்த எலும்பு ரெக்க வச்சு வரல அவ மாதிரி மாதிரி And that's the reason I'm always careful not to push my power too far. It's essentially a never-ending tug of war. Oh, sounds intense. Anyway, the rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson bro Moon or the வாட் இருந்தா iridescent moon போதும் that bro you are unclear அதாவது about? வந்து அவனோட Paimon has a question. லூனா சார்ஜ் டேமேஜ் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் The crimson moon that the அது வந்து Karians நாட் used to கிரை worship கேரக்டரா was இருந்தா actually the இன்னும் iridescent எக்ஸ்ட்ரா moon, வந்து right? கொண்டு வரலாங்கிறதுக்காக தான் வந்து அவங்க வந்து ஐனோ வந்து சொல்றாங்க Does that mean that the Karians were to the crimson moon? அதே மாதிரி as அந்த the Frost Moon ஆர்டிஃபேக்ட் Scions வந்து are to the வைக்கணும் அந்த Frost 4 Moon? பீஸ் வைக்கணும் So much of that history has been lost. We have no way of knowing exactly what they were like. But I would suspect that the Conrians weren't as devout in their moon டேமேஜ் worship அதிகமா as it might வருதுங்கிறதுக்காக appear. வந்து அவங்க வந்து The சொல்றாங்க iridescent moons remain. நாட் கிரை Later கேரக்டராவே on, இருந்துச்சு அப்படினா perhaps வந்து someone discovered a way to make extra direct contact with the abyss. Or maybe attack there was இது some வரும்னு kind சொல்லிட்டு of I mean like ideological divide. டேமேஜ் வந்து Either பூஸ்ட் அப் way, வரும்னு சொல்லிட்டு a dissenting faction staged a coup and drove out the royal heirs of the Crimson Moon dynasty. Still, even with அவன் the அப்புறம் dark இன்னும் sun பாவம் looming வச்சீங்க high அப்படின்னா அவன் இன்னும் overhead, கொஞ்சம் இது பண்ணும் the Crimson Moon's glow never truly faded. If you want ஃபிளின்ஸ் living கூட இன்னொரு proof, செட் இருக்குல்ல ப்ரோ அதான் it's இன்னும் standing right before you. The first time we met, இது பண்ண I முடியுமான்னு sensed தெரியலையா something இருங்க familiar when I looked at you. I felt I could see that ஃபிளின்ஸ் mysterious red டொமைன்ல moon in the இருக்கிற corner of my இன்னொரு eye. செட் In your flames, I saw its broken image, surrounded by a strange black aura. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I'd prefer not to end up as the object of an insane research project. Anyway, time is against us here, so if there's any other... I just want to make sure I've got one thing straight. In her letter, Sandrone அவளுக்கு mentioned எப்பன் that வந்து since எனர்ஜி you ரீசார்ஜ் are வெப்பன் unable வந்து to கொடுக்கணும் contain the iridescent moon's marrow yourself, you intend ஏன்னா to அவளோட leave it in கியூவை my தான் நீங்க custody, ஸ்பேம் பண்ற மாதிரி வரும் correct? That's right. அவனோட அல்ட்டுக்கு For now, அதாவது வந்து மினி it's the பஸ்ல only மெயின் way I பஸ் can pay you அல்ட்டுக்கு நீங்க back வந்து for அவளோட your help. கியூ The ஸ்பேம் பண்ணணும் iridescent moon is already part of who you are. ஸோ So with its ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குமே marrow வந்து in your எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வேணும் possession, you'll டக்கு be டக்குன்னு even இது more பண்ணணும் powerful than before. Deal. Then let's get started. சிட்டாலி எடுக்கணும் What ஃபார் started? மெல்ட் What does this place have to do with the crimson moon? சிட்டாலி யாரு When I first became a harbinger, the jester gave me a book called Paranhari, What's also that, known Vaisara? as Leobranto Innamorato. You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. It's a love story set in the Crimson Moon era, but setting Gani aside என்கிட்ட the tangled romances of its characters, it also records a few in the Crimson Moon era, or so the story goes. There was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world, and subjected them to a peculiar... Beyond the bounds of this world? என்கிட்ட காணி இருக்குது மேல் இந்த இதுக்கு What kind of induction ceremony? The Crimson Moon sages looked beyond this நான் world for காமிக்கிறேன் beings with powers that surpassed the gods. But fearing they பேசியே might lose சாவடிக்கிறீங்களே ரொம்ப control, they subjected these children to a process of refinement. They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until
They finally admitted to having died and seen a crimson moon. The adults embraced the children who passed the ritual, telling them, "Within the fireplace, you have traversed the flames between two worlds. Here and now, you are born anew." The book leaves much unsaid, but I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark upon them so that they would forever live in the Crimson Moon's light. That explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. It makes sense that it would be sealed in a special space that can only be accessed temporarily through some kind of ritual. ஓண்ட சமையல்காரியா? There's no fireplace here. அதானே இல்லையா? ஓ சிட்டாலி. ஓகே 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 got it. வாழ்க்கையில கூட கோவப்படுற மாதிரி வந்து பண்ணுவாளே. சிட்டாலி. That won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. In other words, the flames that burn within me. Those burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Conria, people believed they could be used to bridge the gap between the two worlds of life and death. In short, I can open a passage to that space for you. That's the easy part. The catch is I'll need to stay on this side to keep the passage open, so I won't be able to come with you. Once you're inside, you'll have to find your own way. Very well. Then I'll... Traveler, spare me a little more moonlight if you would. I may need it. Thank you. I feel like I've recovered some of my strength now. It should be enough to move us across short distances and confront whatever dangers might await. Yes. ஆமா டேஸ் இருக்கு முடியும் தெரியல. Mistress of the seven hues of ages past, great mother of the present, crimson-clad sovereign of the two realms, by fire severed, by fire renewed. அவருக்கு ஓகே தான், பட் அவ இல்ல அப்படிங்கறப்ப வந்து என்ன பண்றது? One word of advice. As you're crossing over, no matter what voices you hear, do not answer. Got it. I sense a sinister gloom inside, but also அப்படியே பார்த்தா நான் ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கணும் அப்படினா கூட வேற எவ்வளோ ஒருத்தர் I'm இருக்கணும். about to meet an old friend who has changed beyond all recognition. I know what artifact is done. சார் ஸ்டோரி முடிங்க சார். வாங்க சார். அது ஒன்று ஆன்ல இருக்கும் பாருங்க. இதோ ஒன்று முடிச்சாதான் போக முடியும். இதுதான் ப்ரோ அந்த ஆர்டிஃபெக்ட். சும்மா குத்துச்சுக்கிறாங்க அந்த சார். அவருக்கு வெப்பனே வந்து மாற்றணும். இது மாற்றணும். ஐயா இப்போதைக்கு முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டோரி இன்னும் முடியல. இன்னும் பாதி கூட வரல. நான் ஐயோ புது ஐடியில் என்னால் ஸ்டோரி பண்ண முடியாதுயா. நியூ ஐடியில்
எப்படியா நான் வந்து ஆக்சஸ் தருவேன்? மொபைல் அந்த கேமே இல்லையன்ட்ட. இல்ல முடியாது. அதெல்லாம் ஆம்பர்ட் ஃபுல் பாயில் எல்லாம் வந்து பண்ண. அதான் உனக்கே தெரியுமே அப்புறம் என்ன. எஸ்கேப் அழுத்த முடியலையே. கேட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்னாச்சியா? அனுப்பிச்சு வச்சிருக்குல்ல அதே தான். அதெல்லாம் எதுவும் மாத்தல. சலுப்பா இருக்கு அதானே. அது ஒன்ஸ் நீ இது பண்ணிட்டேன்னா போதும். நீ சும்மா அது உள்ளார போட்டு போதான் போதும். அந்த டிவைஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் தான் கேட்கும். ஓஹோ இதுதான் அந்த வாய்ஸா? கேட்க வேணான்னு சொன்னாலா? வெயிட்டிங். என்ன பார்க்கறதுக்கு பங்கமா இருக்குது. இருமா. ஐயோ இது யூஸ் பண்ண முடியாதா? முட்டை வேற என்கிட்ட இல்லை. சட்டை வேகம் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல வந்து ஏதோ வந்து இப்போ ஒரு சண்டை வரும்னு நினைக்கிறேன். அது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது. வருமா இல்லைன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. What a tragic sight. Fragments of your broken. Careful. There's something spooky about this place. Paimon's right behind you. Whatever you do, don't run off without. By the way, பயப்படாத பைமான். Didn't you tell us that the iridescent moon had shattered into pieces? The moon up there looks pretty whole to Paimon. How is that possible? அது ஆமா பாத்துக்கலாம். Solidify. Rain outlines your fate. No, my soul. யா இல்லையா இல்லையா ட்ரை பண்ண பின்ன எடுக்க முடிஞ்சா எடுப்பேன். இல்லைன்னா எடுக்க மாட்டேன். வாய்ப்பு இல்லை. இந்த இது 6.1 அப்படியே ஸ்கிப். Just like I thought. It was only a facade. I'm waiting for 6.2. Stabilize. Teamwork is dreamwork. This is order. என்ன எனர்ஜி அடிக்கிறா? Body and mind. Rain outlines your fate. Okay, thank you. ஓடோ பாவிங்களா, நல்ல வேலைடா. ஐயோ இங்க கீழே வந்துருப்பேன். நான் அப்படியே ஏத்தனது ஃபுல்லாக அப்படியே போயிருக்கேன். நக்கின்னு போயிருக்கேன்.
செஸ் அம்மா வர வழியில செஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சா? பக்கலையா? சார் வந்தீங்கன்னா பரவாயில்ல சார். No, my sword. To dust. Close your eyes. ஏதாச்சும் குடிப்பியாடா? இல்லையா? கார்ல அது உடஞ்சி இது கீழே ஒழுகுது. அப்படியே இடம் பார்க்கறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கு. Huh? So dead interesting. For real? That's way too high. There's no way we'll be able to reach it. ஏதாச்சும் ஒரு வழி இருக்கு பைமான். I'm not sensing anything up there. It's coming from under the mountain. இப்ப உள்ளார போக போறோம். நம்ம அங்க போய் வந்து அடி வாங்கி சாவ போறோம். Some kind of weird shit. Wait, see that? Looks like a mechanism of some sort. Let's check it out. ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அந்த தொப்பி வச்சுட்டு ஒரு இது வைப்பாங்களா, தூரத்துல இருந்து பார்த்தா அந்த விச்சியோட இது மாதிரி, அது மாதிரி இது. இங்க இருந்து அங்க பறந்து போகணுமா? ஐயோ வேணாண்டா. Looks like a device from the time of Conria. People once came here to study the. ஆசமா போச்சு. இந்த கிளைடர் வேற அடிக்கடி வந்து ஸ்பேஸ் போறதுனா வேலை செய்யாம போயிருக்கு. சரவோ ஃபுல்லாத்தனடா இண்டிகளா இவனுக்கே பத்தாது. இங்க இருக்கிறவனுங்க ஓ We go. Era ஏறிடாண்டா. Let's light it up. Solidified. Time to act. Okay. Off we go. Let's light it up. கம்மியா தான் ஏறு. கம்மியா தான் ஏறு. ஆனா வேற எங்கேயும் ஆளுங்க இல்ல. என்ன பண்ணா ஆக்டிவேட் பண்ணே. ஓ இது சேசமோட இது கான்செப்ட்ல கனெக்ட் ஆகுது. இது ஆக்சுவலா வந்து சேசம்ல வந்து இந்த இது லைட் யூஸ் பண்ணி வந்து வெடிக்க வைக்கணும். Now that the mechanism's running, the shadow in the water looks different. கரெக்டே. இது சேசமோட கான்செப்ட்டோட கனெக்ட் ஆயிடுது. அபிஷியல் இதுதான் இந்த சேசமோ. Felindis, we'll leave the rest of the research in your hands. We'll be heading back now. I hope this isn't ruined. Mind your own business. Just leave me some snacks on the table. Felindis? Is that Rear's girlfriend? Oh yeah. So, do you think she was studying this strange space all along? The abyss has made this space extremely unstable. Maybe that's why some of the things she said and did were preserved. Whenever I see this view, it takes me back to a poem from my childhood. Waning moon, oh lifeless damsel, weeping on the mountain crest. Morning still in wistful tone, her fragile soul now laid to rest. For me, of all people,
To be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space. Is it a coincidence? Or something more? Looks like the Abyss has messed up this mechanism. We need to find a way to get it working again. Let's see if there are any other devices nearby. தம்பிங்களா அப்போ வந்து பார்த்தப்ப நீங்கள் யாருமே இல்லையே. Close your eyes. Rain outlines your face. Know my soul. Go. இங்க இருந்து அங்க அடிச்சு அங்க இருந்து அங்க போணுமா? ரெண்டாவது முடிஞ்சை. I see. So the moon marrow, or rather the unlocking power of the three moons, போனதுல is பாக்ஸ் the பர்சன் key வந்து to போட்டாங்க. unlocking. சும்மா சொன்னாங்க. If it really does exist, then maybe this madness can finally be put to an end. இது என்ன அப்படிங்க தெரியல. நான் மூணா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாவை பத்தி பேசிருப்பாங்க. இருக்கும் அந்த தண்ணியில் இறங்கினா என்ன ஆகும்? ஓய் அம்மா டேய் டேய் ஏறா அத்தாடி. அவக்களை யாராச்சும் இந்த தண்ணி அடிக்குது. ஒரு கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த தண்ணீரை மட்டும் யாரும் இறங்கிறாதீங்க. கர்மடி அடிக்குது. 3400 போகுது. என்னதான் இருக்குன்னு இறங்கி பார்த்தேன். அடி வந்துச்சு எனக்கு. With the Abyss inhibitors in place, I should be able to access the chamber with the moon marrow. Oh, Revier. Chamber of the moon marrow. அடுத்து அங்க தான் போறோமா? You're drifting further from what you truly desire. But you're not the root of the problem. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into madness. If only I could get my hands on that outsider. மியூட்ல தான் இருக்கு. ஆமா மியூட்ல தான் இருக்கு. நம்ம பிரச்சனை Bro, I got 49 72 PT. Nice bro. Nice. நீ எவ்வளவு இருக்கா என்ன? So 49 வந்து காமன் சப்போர்ட் தானே. Quarantine. Do you think maybe it's hid? It must be. For within it. நான் 49 எடுக்கல பாஸ். 49வும் எடுக்கலை, அர்லகனும் எடுக்கலை, நெஃபரும் எடுக்கலை. இதையும் எடுக்கலை. டேய் என்ன மாட்டிக்கிறேன்? நீ இந்த தண்ணியில் இறங்கினா எனக்கு இப்போ ஒன்றும் ஆளுங்க கைஸ். அதாவது இதை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இறங்குனீங்க அப்படின்னா உசுறு போவோம். பண்ணுறதுக்கு அப்படி இறங்கினா உசுறு போவாது. பில்டு பாப்பியா ப்ரோ? பில்டு பார்ப்பேன் ப்ரோ. ஆனால் இப்போ நான் இது இருக்கிறேன். என்னால் இதை அழுத்த முடியல. என்னால் இந்த அபிஸ் விட்டு நான் வெளியே போனால் தான் என்னால் வந்து பார்க்க முடியும்.
Party setup ya. Coba po, dia boy bapo. That must be the iridescent moon's mirror. Oh, but we'll need to destroy these things before we can reach it. ஐயோ இதுக்கு தான் பார்ட்டி செட் கிடைச்சா தம்பிகளா. இந்த நாய்களா போயிச்சா. சரி இது வேற பார்த்தே இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு சில டொமைன்லாம் இப்படி வச்சாங்கன்னா கூட ஏறி வேற போக முடியாதா. இது வேற ஒன்று இருக்குது. யாரு இருங்கடா யாரு இருங்க அந்த டொமைன் விட்டு வெளியே வந்துட்டா இது வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி முடிஞ்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். Corrupted moon marrow. The iridescent moon's marrow, still burning away like an undying flame, yet now contaminated by the abyss. Corrupt it has taken on a new form entirely. If we can purify the abyssal power within, we should be able to obtain its untainted essence. நம்மால என்ன பண்றான் பார். It's so cold. So cold டேய். தகதகன எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. So cold ஆம்ல. Is it you? Huh? At long last, I can see you once more. Our fates have crossed. I am finally free. Finally free. I'm sorry. I lied to you. Even knowing what was to come, I still couldn't let go of the fear in my heart. As death drew near. The moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. Like I was being cut into pieces by 1,000 blunt blades. My thoughts scattered as the cold crept in. But I could not bear to fade away like that. Tell me, யார் பேரே வரல. that brought you to us all that time ago. இந்த மூன் காடஸ் கிட்ட தான் பேசுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாய்ஸ் இல்லையாண்டா. Then I might have been spared this torment, more painful than death. You look so puzzled. Trust me when I say that everything happens for a reason. Farewell, Hypo. Hypo, chi. Hypo on version. Hypo. Damn slipped. What was that all about? Was that the goddess of the iridescent moon? It sounded like she was speaking to a long-lost friend. But none of us have ever met her before, right? Perhaps. She took me for the goddess of the frost moon she once knew. For a fading soul like hers, our auras must be too similar to tell apart. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. That should help you. All right. Time to... வெளில போவோம். தம்பி இந்த டொமைன் முடிச்சு இதெல்லாம் இல்லையா? That's odd. This place looks different than when we came in. Waning moon. Huh? Oh, lifeless damsel. எல்லாம் அவனுங்கள உனக்கு போகுது. Hurry! The place is collapsing! கொலாப்ஸ் ஆவலடா, அது உங்களை அடிக்குதோ. Who's it? The abyss? Now we've taken the moon marrow. All that's left here is a dark well. It will show us no mercy. ஆமா அவ்வளோ வேகமா ஓடி போறான். இவ பாரு அசால்ட் கண்டு வரா. The crimson moons! My marrow! My heart!
ஓடே எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம். Finally! Huh? Oh no! The exit's blocked! They're back! Now what do we do? This is where you fall. Witness my rise. லைக் நான் வந்தா What are you waiting for? மூடிட்டு வாங்கடான்னு சொல்றா அவ. ஒரு வழியாக அந்த டொமைன் முடித்து விட்டது. இப்போ மேலே கோபர லாக்கில் இருந்தது அது என்ன அது எப்பயும் பார்க்க முடியாது. இருங்க பார்ப்போம். We made it! Is that you, Arlen? Wait, your hands! They're... Oh, this? Don't worry. It's a small price to pay. The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will by bringing you out. No wonder it's a little angry. No. I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Purification would simply destroy whatever's left of them. Oh, we're so sorry, Arlequin. As much as I'd like to call it a favor, the truth is Yeah, I was but simply Columbina. holding up my end of the deal. Well, Columbina. Yes, you did your part. And as promised, I will leave the iridescent moon's marrow in your care. என்ன கஷ்டப்பட்டு போயிருக்கு From இவ this கையில day forth, கொடுக்குறோம். may the two worlds' flames burn ever more brightly. I'll take that as a blessing. Now, Columbina, கீழ give me your போய் hand. விழுந்து Accept this moonlight I offer in return. ப்ரோ ஐடி ப்ரோ எடுங்க ப்ரோ பார்க்குறேன். இது பார்க்கவே விட மாட்டேங்கிறாங்க பாஸ். ஓ அப்போ ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணி வச்சாங்க. எல்லாம் மலர்கிறது ஐயா. Feeling stronger? Hey, Columbina, are you... நலமா? I'm fine. Our powers are லிட்டில் a little at அட்டா odds. By the Frost Moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. Still, I think it's fair to say that your strength has returned, at least to the level it was at as Third Harbinger. It's still not enough. There's no way I can hope just one more ray of moonlight, if you would. It's okay. I can take... பாயிடா. ஓய் பாரதி அவன் கூட ஃபைட்டா? How about now? Fighting At the very least, I won't have to stay hidden like before. I want to see him gone from Nodcry. The Rayhir of Solnari and his wild hunt must be sent back where they belong. Well, it's good to have something to aim for. You certainly seem more alive now than you did earlier. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to scatter at the first sign of a breeze. But now, you're full of vitality. Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. let's say I know you have put, but whatever you're after, don't let the Abyss take a hold of you. I appreciate the concern, Columbina. Although perhaps it's time. A new name? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. They're nothing more than code names. They describe who she is and the roles she's played, but they're not her real name. We often use code names in the House of the Hearth, too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. Up till now, all I'll say is this. Once you've defeated Rerir... Give it some thought. All right. That's it from me. You're the best! I appreciate the gesture.
It speaks to your good character. Anyway. Okay. Part 1 முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். It was a close call, but we got the iridescent moon's marrow and restored Columbina's strength, and that's all that matters. கோஆப்ல இருக்குது. ID 14705 சர்ச் விட்டேன் அப்படின்னா ரைடன். பரவாயில்லையா ப்ரோ மவிகா அட்டாக் ஈல்டு இது வந்து மாற்றணுமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இது சப்செட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இவளுக்கு வந்து இவ ஹீலானா தான் வந்து இந்த இதாகும்னு சொல்லி இருக்கு சப்செட்டில். மெயினாக வந்து அட்டாக் தானே வேணும். ஓகே ஆர்டிஃபேக்ட் ஓகே கிரிப்ட் டேமேஜ் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வைக்கலையா? ரீசார்ஜ் அட்டாக் இந்த இது மாற்றணும் ப்ரோ. பைரோ டேமேஜ் இது நீங்கள் மாற்றணும். இந்த காப்லெட்டை எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓகே 11 மாஸ் ஓகே. இல்லை கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் இன்னும் அட்டாக்ல வந்து மோஸ்ட்டாக பர்சன்டேஜில் பாருங்கள். எதுவுமே முடிஞ்சால் மாற்றுங்க ஆக்டிவேட் ஃபார்ம் பண்ணி. ரேட் ஏற்றணும் ப்ரோ. இவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணால் வந்து இதுவாக ஒப்சிடியன் தானே? ஓகே ஒப்சிடியன்னா வந்து யூஸ் பண்ணால் கிரிக்கெட் 20 ஏறும். ஓகே ரைட்டு. இருந்தாலுமே வந்து நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக கொஞ்சம் வந்து கிரிக்கெட் வந்து ஏற்றுங்க. இல்லை வந்து எப்படி ஆர்டிஃபேக்ட் மாற்றுறப்போ உங்களுக்கு ஏறும் தான் நினைக்கிறேன். லைக் எந்தெந்த ஆர்டிஃபேக்ட்டு இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் மாறுறப்போ உங்களுக்கு ஏறும். கிரிக்கெட்டுக்கு டேமேஜ் இது யூஸ் பண்ணுறப்ப ஏறும். பரவாயில்ல. 89க்கு 192 ஓகே. பிளஞ்சிங் ரைட்டு பரவாயில்லையா? நைஸ். புக்கு வந்து கிரிக்கெட் புக்கு நைஸ். எக்ஸப்ட் டீசெண்டாக ஆர்டிஃபேக்ட் இது பார்ப்போமா? பரி கிரிக்கெட்டு மூச்சு இது இப்போதைக்கு ஓகே. அப்புறமா மாற்றிக்கிங்க. ஓ எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கா? இதில் வந்து நாட் பேட். இதில் வந்து கிரிக்கெட்டும் வந்துருந்தது அப்படின்னா அது ஹெச்பிக்கு பதிலாக கிரிக்கெட் இருந்ததுன்னா ஓகே. டேக்கு டிஃபென்ஸ் வந்துருச்சு. இதுவே மாற்றணும். 6 10. ஏன் இது நார்மல் அட்டாக் நீங்கள் தானே ப்ரோ மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க. டேஷ் அடித்து நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து லைக் எனர்ஜி ஏற்றி தான் இது பண்ணுவீங்க. ஸோ நீங்கள் இவ்வளோ வந்து நார்மல் அட்டாக் கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க. பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் எதுவுமே பண்ணலையே. தான் நீங்கள் மோஸ்ட்டாக வந்து அந்த இது லைக் ஜம்ப் பண்ணி அடிக்கிறது தான். இது ஏற்றிருக்கலாமே டேஷ் அடிக்கிறது. கான்சலேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. ட்ராவலர் ஓகே. ட்ராவலர் வந்து ஓகே. ஓகே ப்ரோ. ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்ப லைக் அது எப்படி சொல்கிறது லைக் அந்த எனர்ஜி பார்ட்டிகள் இதில் தானே எடுக்க முடியும். நீங்கள் டக்குன்னு தான் நீங்கள் வந்து இது பண்ணீங்க. நார்மல் அட்டாக்ல வந்து இந்த வெப்பனில் சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணாவா? இல்லை எதுலேயுமே இல்லையே. ஓ சார்ஜ் அட்டாக் யூஸ் பண்ணால் அந்த வேறு புக்கு கரெக்ட். அட்லீஸ்ட் ஒரு 7 8 ஏற்றி வச்சுருங்க. க்ரௌண்ட் பண்ணாதீங்க. 8 பண்ணி வச்சுருங்க.
10 10. ஓகே பேட் கிரவுண்ட் பண்ணீங்க. ஓகே நைஸ். 23க்கு 200. வெப்பன் என்னது? அடிச்சு ரீசார்ஜ் பண்ணுவோம். அந்த இந்த வெப்பனா ஹெச்பி 35,000. ஹெச்பி பேஸ் தான். இவ்வளோ ஆர்டிஃபெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. இதில் பார்ப்போம். பேக்கு ஹெச்பி இல்லையா அதில்? கிரிட்டிக்கல் டேமேஜ் ஹெச்பி நம்பரில் இருக்கிறதெல்லாம் பர்சன்டேஜில் மாற்ற பாரு ப்ரோ. நம்பரில் இருக்கிறதெல்லாம் மோஸ்ட்டாக எதுலேயுமே வந்து ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் இல்லையே. உங்களுக்கு ஹெச்பி தான் மெயினு. இனிமேல் நம்பர்ஸ்லாம் தான் இருக்குது, பர்சன்டேஜில் இல்லை. இது கொஞ்சம் மாற்றினா பரவாயில்ல. ஓகே நான் கிரிக்கெட் 12.8 வந்துருக்குது. ஓகே நைஸ். இதான் ஹெச்பி வெப்பன் இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னு நினைக்கிறேன். டேமேஜ் எவ்வளோ ப்ரோ பண்ணுறாவ? ஆனால் அட்டாக் ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்குது. ஹெச்பி பேஸுங்கனால இருங்க, நான் ஒன்று மெயினாக பார்க்க மாட்டேங்க. ஹெச்பி நான் ஒருத்தர். ஓகே ரைட் நைஸ். கரெக்டாக தான் பில்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பாய், பிரச்சனை இல்லை. மாஸ்டர் 10 இது லாஜிக்காக இஎம் தான் நான் பார்ப்பேன். ஓகே 707 இது எனக்கு தேவையில்லை. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 127. கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துங்க இதை. நான் உன்னோட ஆல்ட்டு டக்குன்னு இதாக வருதுக்கு வெப்பன். ஓகே நைஸ். ஆர்டிஃபேக்ட் ஓகே நைஸ். டேலண்ட் ஏற்றணும். ஏன்கியூ ஏற்றணும். டேலண்ட் இது காசு காக்கு. அதாவது இதில் வந்து நீங்கள் ரீசார்ஜ் லாஸ்ட் பீஸில் வந்து இல்லை சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து விடுங்க. இஎம் கிடைக்கும் ப்ரோ, கிடைக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இதில் வந்து இஎம்ஐ தூக்கிட்டு, அதாவது இந்த பீஸில் வந்து நீங்கள் வேற வைங்க. இதுலேயே கிடைச்சா கூட ஓகே. இந்த செட்டில் விரிசன் செட்லேயே கிடைச்சா கூட தூக்கி இதில் வச்சுருங்க. கிரிட்டேட்டுக்கு டேமேஜ் சும்மா வச்சுருங்க. தேர்ட் பீஸில் வந்து நீங்கள் அட்டாக் தூக்கிட்டு இஎம் வச்சுருங்க. இஎம் வச்சுட்டு அதில் எனர்ஜி ரீசார்ஜ், கிரிட்டேட்டுக்கு டேமேஜ், எலமெண்டல் மாஸ்டரி, சரி இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ், அப்புறம் அட்டாக்கு இதையாச்சும் ஒன்று. இஎம் வந்து மெயினாக அதில் வச்சுட்டு கிரிட்டேட்டு டேமேஜ் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சுருங்க. நாலாவது எது வேணால் இருக்கட்டும், ஒன்று அட்டாக்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெச்பியாக இருக்கட்டும், அது வந்து இது ஒன்று மாற்றினு இது. ஆனால் இது 28%. வேறு வழி இல்லை, மாற்றி தான் ஆகணும். அதாவது இது நீங்கள் வந்து வேறு செட்டு இஎம் இருந்ததுன்னா அது தூக்கி போட்டுருங்க. இதில் வந்து விடுசன் மாற்ற முடிச்சா கூட மாற்றிடுங்க. விடுசனில் கிரிட்டேட்டோ இல்லை கிரிட் டேமேஜோ ஏதோ ஒரு ஆர்டிஃபேக்ட் வச்சு இருந்தால் கூட அதில் இஎம் வந்து சப்ஸ்டேட்டாக இருக்கணும், இஆர் வந்து இருக்கணும். ஏன்னா அல்ட்டு வந்து ஸ்பேம் பண்ணணும். ஸோ அதனால் வந்து பாருங்கள், நீங்கள் டெவலப் பண்ணி தான் வேண்டியது 2 டீம். 8 6 இந்த கேரக்டர் பற்றி எனக்கு அவ்வளோக்கா எதுவும் தெரியாது. இருந்தாலும் பார்க்குறேன். வெப்பன் ஓகே, வெப்பன் வந்து இந்த வெப்பன் தான், அவனுக்கு தான் வெப்பன் தான். இந்த இதை நாட்லாண்ட் கேரக்டர் தானே? ஓகே நாட்லாண்ட் ஒப்சிடியன் கோடெக்ஸ் ஓகே. பிடிஎஸ்சி எலமெண்டல் மாஸ்டரி 47. ஒரு 50 ப்ரோ. அதில் 20 கிடைச்சாலுமே நீ ஒரு 50 வைங்க ப்ரோ.
இன்ஸ்டலேஷன் கினிச்சி தான் நீ இருந்து ஒரு நிமிஷங்க. கினிச்சி தான் இருந்து. Where do you... So, இவன் வந்து 2 டேமேஜ் டிபி ஆக்சுவலா இவன் டிபிஎஸ் இவன். Want to go... ஆக்சுவலா இவன் இந்த கேரக்டர் டிபிஎஸ் கேரக்டர். இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இது பண்ணுங்க. எனக்கு கிரிட் டேமேஜ் எல்லாம் ஓகே. கிரிட் ரேட் மட்டும் லைட்டா வந்துட்டு. கியூவோட இது என்னது ஸ்கிற்கு பார்ப்போமா? ஓகே பரவாயில்லையே. இது நார்மல் அட்டாக் 3rd ப்ரியாரிட்டி தான். இந்த வெப்பன் எங்கேயோ கிடைக்கும் தானே? இந்த வெப்பன் நானும் பார்த்துச்சே இருக்கிறேன். எங்கே கிடைக்கும் தான் எனக்கு தெரியல. இந்த வெப்பன், இந்த ஃபோர்ஸர் வெப்பனு நல்ல வெப்பன் தான் அவளுக்கு. சப்ஸ்டியூட் வெப்பன். ஏன் ப்ரோ எலமெண்டல் மாஸ் 0? தலைவரே ஏன் எலமெண்டல் மாஸ் 0 வச்சுக்கிறீங்க? 66 167 டேமேஜ் கிரெடிட் ரேட்டு. ஓகே இது வந்து நல்ல ஆக்டிவிட்டி சொல்ல மாட்டேன். குவிக் டேமேஜ், எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கொஞ்சம் ஏற்றிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாச்சும் வந்து இது ஏற்றுங்க ப்ரோ. எலமெண்டல் மாஸ்டர் ஏற்றுங்க ப்ரோ. ஏன்னா இவ வந்து மெல்ட்டில் தான் வந்து இவளுக்கு டேமேஜ் அதிகமாக வரும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு. ரா டேமேஜோட மெல்ட் டேமேஜ் தான் இவளுக்கு வந்து அதிகமாக வரும். ஸோ லைக் இவளுக்கு இஎம் கொஞ்சம் ஏற்றணும். ஓகேங்களா? இவளுக்கு கொஞ்சம் ஏற்றியாச்சு வைங்க வரும். அதே மாதிரி எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து 18 இரு. அதையும் பார்த்துக்கோமா இரு. உங்களுக்கு எவ்வளோ என்னடா இதே கூல் டவுன் இது எத்தனை எவ்வளோ தேவைன்னு சொல்லி காமிக்கலையே. இது ஆக்சுவலாக இவளுக்கு எவ்வளோ கூல் டவுனு அது இந்த இது எவ்வளோ நினச்சி வேணும்னு சொல்லிட்டு போடல இவளுக்கு. ஓகே நீங்கள் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஏற்றுற கேரக்டர் கூட வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லெவல் தான் 66 167 டேமேஜ் முடிச்சா ஏற்றுங்க. என்ன இஎம் கொஞ்சம் லைட்டாக வச்சு வைங்க. வேண்டாமா? இன்னும் வேண்டாம்? நினச்சியே வேண்டாமா? இது டிஃபென்ஸ் கேரக்டர் லெவல் இல்லையா? வச்சியோ டேமேஜ் வச்சு மாற்றி சொல்லிட்டேன். அது அவள் இல்லைன்னு இந்த பூனமாக இருக்கிறவன். ஓகே டேமேஜ் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே நீங்கள் கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் எல்லா ஆர்டிஃபேக்ட்லையும் நான் பார்க்குறது எல்லாமே எனக்கு கிரிட் ரேட்டு கிரிட் டேமேஜ் தான் நீங்கள் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜோ இல்லை அட்டாக்கோ எதுவுமே இல்லை. ஒய் 39க்கு 237 ஆர்டிஃபேக்ட்ல 98 54 எடுத்துக்கிறீங்க. அதில் ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ப்ரோ. இஆர் ஃபோக்கஸே பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் நீங்கள் வந்து நான் இப்போ பார்த்த கேரக்டர் வரைக்குமே நான் சொல்கிறேன்
இவ கூட மவிக்கா வச்சிருக்கிறீங்க. இவ கூட 2 பாயிண்ட் தான் கம்மி. இவ்வளோ 2 பாயிண்ட் கம்மியா? நல்லா வச்சிருக்கிறீங்க. எனக்கு கூட ஓகே. 106 தான் வச்சிருக்கீங்க. ஸ்கிற்கு இப்போ தான் பார்த்தோம். இஆர் அட்லீஸ்ட் 120 எல்லா கருத்துக்கும் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. தான் கொஞ்சம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து வரும். ஏன்னா சைடு கேரக்டர் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து எனர்ஜி பார்ட்டிகள் கிடைக்கலன்னா அவ்வளோதான், பஞ்சாயத்து ஆகி போயிடும். இப்போ நீங்கள் வந்து காம்பினேஷன் பண்ணுறீங்களா, இவங்க கூட யாராச்சும் சேர்க்குறீங்களா, அவங்க வந்து எனர்ஜி நல்லா நிறைய எடுத்துறவங்களா இருக்கணும். நீங்கள் இவங்க இந்த மெயின் கேரக்டருக்கு வந்து இஆர் வைக்கல அப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கு வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வந்து நிறைய இருக்கணும். இல்லைன்னா நீங்கள் இவளுக்குமே வந்து கொஞ்சம் வைக்கணும். மினிமம் 120 வச்சுக்கோங்க எல்லா கேரக்டருக்குமே. கூட வந்து எப்படியா இருந்தாலும் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கேரக்டர் இருக்கும். ஏதாச்சும் ஒரு கேரக்டர் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் நல்லா பார்ட்டிகள் செட் தர கேரக்டர் இருக்கும். பிரச்சனை இல்லை. பெனி தான் நான் பார்க்க மாட்டேன். பெனி 4 பீஸ் இருக்குதா? 4 பீஸ் அவ்வளோதான். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் எவ்வளோ வச்சுருக்கிறீங்க? நைஸ், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பெனிக்கு பெனி என்ன கான்சலேஷனு? P6 பண்ணிடக்கூடாது. கான்சலேஷன் இல்லையா? பெனி வந்தால் பெனி எடுக்க பாருங்க ப்ரோ. எனக்கு அட்டாக் ஏற்றணும். இங்கே பத்தாது. பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் அட்டாக் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ வந்து அவனோட அல்ட்டு வந்து பூஸ்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ பெனி வந்து இங்கே வேறு எதுவுமே தேவை. கிரிட் டேமேஜ் பார்க்க தேவையில்லை. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் அட்டாக்கு அவன் ஹீல் பண்ணுறது ஹெச்பி பேஸ்டு. ஸோ ஹெச்பி வந்து பார்க்கணும். ஓகே, இது கிரிட் டேமேஜ் அட்டாக் எனர்ஜி ரீசார்ஜ். ஓகே நைஸ். இது மாற்றணும். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் இது எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சுருக்கீங்களா? அட்டாக் வச்சா பரவாயில்ல. இதை ஹெச்பி வச்சுருக்கீங்களா? ஹீலரா ப்ரோ பெனி உங்களுது? ஏன்னா இதில் அட்டாக் வைக்கணும். நீங்கள் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் வச்சுக்கிறீங்க, இல்லை ஹெச்பி வச்சுருக்கீங்க. ஹீலரா உங்களுது? ஹீலரா? சரி, முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டாக் மட்டும் ஏற்றுங்க. ஓகேங்களா? பர்சன்டேஜில் எல்லாத்துலேயும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக மாற்றி தான் ஆகணும். இது ஆக்டிவேட் மாற்றியே தான் ஆகணும். இதுவும் வந்து மாற்றி தான் ஆகணும். சப்ஸ்டாட் மாற்றி தான் ஆகணும். எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓகே. அட்டாக்கு ஹெச்பி பர்சன்டேஜ் ஓகே. ஏதாச்சும் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. என்னதான் அவனுக்கு ஹீலராகவே இருந்தாலும் எனக்கு மைல்டாக ஒரு டேமேஜ் இருக்கணும். 26க்கு 50 தான் கிரிட் டேமேஜ். சுத்தமாக இல்லை அவனுக்கு. என்னதான் எனக்கு 4 பீஸ் போட்டு தாக்குனாலும் இவன் வந்து ஃபீல்டில் இருக்கிறப்ப கொஞ்சமாச்சும் டேமேஜ் தரணும். இது டேமேஜே தராதே உங்களுக்கு சுத்தமாக. நைட் ஷோ பிளஸிங் இவளுக்கு ஏன் ப்ரோ நைட் ஷோவில் ஜியோ கேரக்டரில் வச்சுக்கிறீங்க ப்ரோ? இவ ஜியோ தானே? இப்போ ஜியோவாக இருக்கிறப்ப இவளுக்கு வந்து இது தானே வைக்கணும். நீங்கள் ஆர்கிக் தானே போடணும் இவளுக்கு. ஓ, இது டம்மியோ? கரெக்டு, டம்மிக்கு வச்சுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இவளுக்கு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் கூட இவ்வளோ போட்டு வச்சுக்கிறேன். இதில் கொஞ்சோண்டு எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பிச்சு பிச்சு உங்களுக்கு கொடுங்க ப்ரோ. இப்போல்லாம் நல்லா பண்ணா ப்ளூம் இது இவளை டென்ட்ரோவாக மாற்றுங்க. ப்ளூனார் ப்ளூமு அக்ரிவேட்டிவ் ஸ்வெட் ப்ளூம்னா இவன் டென்ட்ரோவாக இருக்கணும் இந்த வெப்பனுக்கு. இவளை டென்ட்ரோவாக மாற்றிருங்க. சும்மா பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிச்சு. ஆனாலும் இந்த வெப்பன் ஓகே. இவளை டென்ட்ரோவாக மாற்றிக்கிங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டென்ட்ரோவோடது வந்து இவ ட்ராவலர் கிட்ட நல்லா இருக்கும். அல்ட்டில் 3 டேமேஜ் தெரிஞ்சுட்டேன். சும்மா அல்ட்டு பூஸ்ட் கொண்டு வச்சுக்கிறீங்க. ஈவனா பரவாயில்லையா? ஆர்டிஃபேக்ட் எனர்ஜி இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி ரீசார்ஜ் தாறுமாறாக இருக்கணுமே. 151 தான் ஒத்துக்கிறீங்க. இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வச்சிங்க அப்படின்னா 75 வச்சிங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து எனர்ஜி ரீசார்ஜை பொறுத்து தான் இதாகும். ஓகேங்களா? எனர்ஜி ரீசார்ஜ் பொறுத்து தான் வந்து ஆகும்.
ஹெச்பி பேஸ்ட். ஓகே, உங்களுக்கு ஹெச்பி தேவையில்லை. பட் ஆனால் இவளோட இந்த புக்கோட பேசிவ் இது வந்து நல்லது. 3 ஸ்டாராக இருந்தாலுமே வந்து இந்த பேசிவ் நல்லது. சின்ச்சு ஓகே நைஸ். சாக்ரிஃபைஸ் ஸ்வார்டு இஎம் கிலோமீட்டர் எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஓகே நைஸ். எனக்கு அட்டாக் 1900 டீசெண்டாக தான் இருக்குது. பிரச்சனை இல்லை. ஆர்டிஃபேக்ட் வந்து எலமெண்டல் பஸ்ட்டு 4 பீஸ் இது கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓகே, 4 பீஸ் இது கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து நாட் அ பேட் சாய்ஸ். கொஞ்சம் சாக்ரிஃபைஸ் ஸ்வார்டு இருந்தால் ரிஃபைன் பண்ண ப்ரோ. இப்போ நிறையா இருக்குது அப்படின்னா. ஏன்னா வந்து இது இந்த 30 செகண்ட் அப்படிங்கிறது குறையும். கேன் அக்கர் ஒன்ஸ் எவ்ரி 30 செகண்ட் அப்படிங்கிறது குறையும் இன்னும் நல்லா. டம்மி வச்சுக்கிறாரா நான்? ஆக்சுவலாக நான் இவனையுமே வந்து பில்ட் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக கிடைக்கலையா? சப்போஸ் நீங்கள் எந்த அதாவது இது வெப்பன் வேறு வராது. என்ன பண்ணுறது? இந்த பேனரில் வெப்பன் பேனரில் இந்த வெப்பனை கொடுத்து வச்சுக்கிறானே ரிஃபைன்மெண்ட்டுக்கு. ஒரே ஒரு வெப்பன் பேனர்ல மட்டும் எடுக்க பாருங்க. இது நான் இதுக்கு ஏன் கேரக்டருக்கு வரேன் அவருக்கு போகாம. C6 கட்டா கன்சலேஷனு நைஸ். இவனை எப்படி மவிக்கா கூட தானே யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? யார் கூட யூஸ் பண்ணுறீங்க? மவிக்கா கூட யூஸ் பண்ண வேஸ்ட்டு. இவனை வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் வந்து நேச்சர் ரீசார்ஜ் ஃபெமோனியஸ். ஓகே 9க்கு 28. ஆக்சுவலி இவனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க? இவனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் கூட வந்து இது பண்ணலாம். பெருசா இவ இருக்காள் மறந்துட்டேன். இந்த பீஸு பெருசாவும் அந்த இந்த கேரக்டர் தானே மறந்துட்டேன். நைட் சோல் கேரக்டர் தான் அவ்வளோ. ஓகே நைஸ். அவளுக்கு வந்து பஃப்புக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஆக்டிவேட் பார்ப்போமா? இந்த ஃப்ளவர் ரூபா இந்த 2 டிஃபென்ஸ் வந்து உட்காந்துக்கிறா. டிஃபென்ஸ் பர்சன்டேஜும் உட்காந்துக்குது, டிஃபென்ஸ் நம்பர் உட்காந்துக்குது. பர்சன்டேஜ் இல்லை டிஃபென்ஸ் இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஏஆர் இருந்ததுன்னா நல்லா ஆக்டிவேட். இந்த ஃபெதர் டிஃபென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் நல்ல ஃபெதர். இது நம்பர்ல இல்லாமல் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் இது ஓரளவுக்கு நல்லது. அவ்வளோக்கா நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது. இந்த ஆக்டிவேட் முடிஞ்சால் மாற்று ப்ரோ அட்டாக்ல. ஏன்னா கிரெடிட் ஒரு பாயிண்ட் கூட ஏறவில்லை. ஃபுல்லாக 1 இதில் வந்துருக்குது, 2 இதில் 1 இதில் கரெக்டா. கிரெடிட்டில் ஒரு டைம் கூட ரோல் ஆகலை. இதை மாற்றிடுங்க. அட்டாக் ஆர்டிஃபேக்ட் ஆக்டிவேட் ஃபுல்லாக டெவலப் பண்ணி ப்ரோ. 14லேயே இருக்குது. இருங்க, இது பண்ணாதீங்க, விட்டுருங்க. இந்த 14 இருக்கிறது அப்படியே விட்டுருங்க.
சரியா? ஏன்னா இது ஒரு ரோல் கூட ஆகலை. அப்படியே ரோல் ஆனாலும் இது வந்து 6க்கு தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 6 புள்ளி சம்திங் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 2.7 அப்படின்னா 5 புள்ளி சம்திங் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. நல்ல ரோல் ஆச்சுன்னா 6க்கு போவோம், இல்லைன்னா 5 புள்ளி சம்திங். ஓகேவா? இந்த அடிவன் மட்டும் மாற்றிடுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இன்னும் கொஞ்சம் அட்டாக் லைட்டாக ஏற்றுங்க. எப்படி டெவலப் பண்ணுமா இல்லையா? 20 இவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இன்னும் இஎம் ஏற்றினா நல்லது தான். பாருங்க வெப்பன் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. இந்த 20 வந்து தந்துடும் உனக்கு ஃபிட் ரேட்டு. இருந்தாலும் ஃபிட் ரேட்டு நான் 50 கீழே இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஏற்றுங்க. உங்களுக்கு நல்ல ஃபிட் டேமேஜ் ஏற்றிடுங்க. ஆக்சுவலி வந்தால் நானும் எடுக்கணும். ஏன்னா இவளுக்கு உண்டான சப்போர்ட் கேரக்டர் தான் எனக்கு அந்த இதுக்கு எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. மெல்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப சப்போர்ட்டு தான் இவளுக்கு பிரச்சனை. இப்போ எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, தாராளமே கொடுத்து வச்சுக்கிறீங்க இவளுக்கு. இந்த ஒரு 2 பாயிண்ட் வந்து எடுத்தீங்கன்னா 60 வந்துடும். ட்ரிபிள் 1 யாரு இது மட்டும் பார்க்கணும் ப்ரோ. நீங்கள் இதெல்லாம் டம்மி கேரக்டர்னு சொல்லிட்டீங்க. டேலண்ட் ஏற்றணும் பாஸ், டேலண்ட் ஏற்றணும். இவனுக்கு கியூ வந்து மெயினு. சின்சுக்கு கியூ வந்து மெயின். அவனோட ஸ்வாட் இது. ஈமே வந்து 8 பண்ணலாம், கியூ வந்து 9 கூட பண்ணலாம். போனா வந்து அல்ட்டு மெயின். ஸோ கியூ வந்து நீங்கள் பண்ணும். பெனி கியூ ஓகே நைஸு. ஓகே 8 இது காசுக்கா வந்து லெவலப் பண்ணிடுங்க. ஸ்கில் இதை வந்து டெவலப் பண்ணிடுங்க. கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஓகே. ஓகே ரைட்டு நைஸ். நான் இனி வெப்பன் எடுக்கணும். வெப்பன் ப்ரோ அதாவது நீங்கள் எடுங்க, நான் வேணான்னு சொல்லலை. பட் கேரக்டரையுமே வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் ஓகே தான். ஸ்கிக்கு மௌவிகா வெரசா இவெல்லாம் ஓகே தான், ஓகே தான். வெப்பனுமே தேவைதான். வெப்பன் எடுக்கிறேன் தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம். ஆனால் But where are those who... In other words, mission accomplished. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வெப்பன் இவனுக்கு அவனோட வெப்பனை கொடுத்துருப்பேன். வேண்டது கிடைக்கல, இவளுக்கு கிடைக்கல, இதுக்கு கிடைக்கல. ரைடனுக்கு அவளோட வெப்பனை கொடுத்துருப்பேன். நஹீடாக்கு அவளோட வெப்பனு. எனக்கு உல்ஃப் பிரச்சனை இருந்தேன், ஏதோ லக்கில் கிடச்சிது. இது ஆக்சுவலி வேற யாருதோ நான் இவ்வளோ தூக்கி கூட்டு வச்சுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோக்கா எனக்கு வெப்பன் கிடைக்கல பாஸ். நானுமே அந்த வெப்பன் எடுக்கணும், எனக்கு வெப்பன் கிடைக்கல. நான் பர்டிகுலரான கேரக்டருக்கு மட்டும்தான் நான் வந்து வெப்பன் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அவங்களோட வெப்பன் இவனுக்கே எனக்கு கிடைக்கல, அதனால ஒயிட்டே யூஸ் பண்ணுவேன். இவனுக்கு வந்து ரிஃபைன்மெண்ட் 5 பண்ணி கொடுத்துட்டேன். இவனுக்கு என்ன வெப்பன்? டிஃபென்ஸ் வெப்பனு வீடியோ கட்டை பிடிங்கி கொடுத்துட்டேன். இவன் டிஃபென்ஸ் பேஸுங்கிறனால. இவன் எந்த ரீஜனை சேர்ந்தவ? பாண்டேனு நாட்டிலானா இருந்தா ரொம்ப சூப்பரா இருந்திருக்கும்.
ஏதன் ப்ரோ நீங்கள் ஈஆர் அப்புறம் டேலண்ட்டு ஒரு சில ஆக்டிவேட்லாம் மாற்றணும். அதெல்லாம் வந்து மாற்றுவோம். மிஸ்டர் கௌதம் சரி ப்ரோ வாங்க. வேற அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்திருக்காரு. சரி ப்ரோ. ப்ரோ வேற அக்கௌண்ட்டு அது வா. அந்த அக்கௌண்ட் வந்துக்கிறீங்களா? ரைட்டு. சரி எந்த பஸ்? பிங்க் ஏறிச்சா என்ன? இருங்க, பிங்க் ஏறலையா? ஒய் சடனா அந்த அக்கௌண்ட்டு பழைய அக்கௌண்ட்ல வராம என்ன ஆக்டிவா இருந்து சொல்லிட்டு வந்தீங்களா? Oh, do you think the others are making good progress? Oh, hey look! They made it back as well! Flint's, Lama! How did it all go? ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் All 3 is மணி நேரம் well, ஆச்சா? thank you. Nefer and Yehoda had to stay at the Oh curatorium my to wrap God. things up. I ran into Miss Nefa and Miss Aino on the way 4 மணி back. நேரம் கேரக்டர் Their ஸ்டடி work is still பண்ணோம் in progress, so You seem rather cheerful today, Mr. Flint. I certainly am. I achieved what I set out to do and came away with more than I bargained for. Fighting alone can get quite tedious, but I had the good fortune to run ஒய் into a inactive pair of ஆச்சுன்னு. brave ஆமா young உங்களை ஆஃபீஸ் இல்லையா warriors. மிஸ்டர் கௌதம் சி? We meet again. ஓ ஆமால நைட்டு How 9 have you மணி been? தானே. ஐ மீன் எங்களுக்கு இங்கே 9 மணி ஆகிறப்ப. What are you doing here? That would be a natural assumption to make. It's also the correct one. These two courageously lent me a hand while I was fighting the wild hunt. அல்பிடோ. When they told me they were Sir Varka's colleagues, it all made sense. And given how people of outstanding talent tend to cross paths, it's no wonder you're already acquainted. So, who's your travel buddy, Albedo? ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். Why don't you come and introduce yourself? A gentleman of few words, I see. And a rather stern countenance. I presumed you were acquainted with him. Is that not the case? வந்துட்டேன். இதுதான் துரின். அது வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டோரியில் வந்து இதானது. It's nice to meet you again. We've technically met before. இதுதான் வந்து அடுத்த 6.2ல வந்து வரப்போற கேரக்டர் பைரோவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Wait a sec! You're Mini Durin! That's right. Durin. It's me. I'm glad to see you again. By the way, he says it's okay if you drop the mini. Yeah, I'm not as mini as I used to be. Interesting, isn't it? The first பைரோ step நான் towards சொல்லல blending into human பின்னாடி எலமெண்ட் society இருக்கு பாருங்க. appears to be reflecting on whether one's name really reflects who they are.
compliment. In a good way, of course. It's great to see you looking so healthy. Thank you, Paimon. And although you're as mini as ever, I understand that diminutives don't always convey endearment. I'll be sure to simply call you Paimon as a sign of my great respect for you. Wow, you're such a smooth talker now. Paimon could get used to this. From now on. Personally, I think our little Paimon is the perfect size. When people call her little Paimon, it's just because she's so adorable that they can't help themselves. If that's not a sign of endearment, what is? You're absolutely right, Miss Lama. My brother still has a long road ahead of him when it comes to understanding human relationships. Anyway, speaking of long journeys, didn't Columbina leave with you? How come she isn't back yet? ஒரு 2.5 மந்த்துக்கு அப்புறம் வந்து கண்டிப்பா லைவ் போட பார்க்குறேன் நான். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வந்து இப்படி அப்படின்னு தான் இருக்கும். ஒரு 10 நாள் 15 நாளுக்கு அப்புறம் தான் லைவ் போடுற மாதிரி வரும். இல்லை ஒரு வாரம் கழிச்சு அந்த மாதிரி தான் லைவ் போடுற மாதிரி வரும். Judging from your expressions, I'm guessing it all went well? It's getting crowded here. I'll go grab some chairs. No need. This is a job for an alchemist. I'll whip some up momentarily. Thank you for your hospitality, ladies and gentlemen, but I was merely escorting my friends back. I'll be meeting Sandrone shortly, as we still have some things to discuss. It's been a pleasure, everyone. But this is where I'll say goodbye. We really appreciate your help. Spare the formalities. I'm just glad I could help out some true friends. I understand. Well, bye for now. நான் ஆர்லை போர்டர்ல இருந்து பத்து கிளம்புறோம். Oh, this place is hopping. It's probably a good thing. ஐயா பேரை மாத்திட்டீங்க கத்தா. சரி bro. Are you saying we're about to run out of chairs? As a matter of fact, I am. Come on in and see for yourself. Yeah, சரி bro. இது வேற கவுண்டா? For free fire. Yeah, எத்தனை அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கீங்க? Chat outside, by the way. With Miss Columbina's colleague gone, we should be back to the original crew plus the other colleagues I brought in. ஐயோ மீல் மேக்கர் நல்லா இருக்குதே. Though it looks like we have another new face. Someone else managed to rope in a colleague too? நான் கொஞ்சம் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே. Frankly, you and Paimon are the only people I know here. This here is Deansliff, colleague of Tibet's greatest guide, Paimon, and greatest adventurer, the Traveler. Well, not exactly colleagues, more sort of friends. When someone else jumps in to do the announcing, you know yeah, someone important. Let's hear. சரி அந்த மைன் எல்லோ சரி இது ஓகே. Note to self. பண்ண கௌதம் சரி. Paimon knows your name, the rest of the world. அது business account-ஆ? When he comes looking for us, it's usually something important. Paimon's guessing you've heard about the wild hunt then. From the looks of it, you're about to hold a meeting. If I were to say that the wild hunt is our mutual enemy, would that earn me a seat at the table? As the saying goes, the enemy of my enemy is my friend. Mr. Dainsliff, there's a seat with your name on it. Though, I can't promise the same for everyone else. Hey, Albedo, think you can rustle up a couple more chairs? After all this time apart, Grandmaster Varka's first order is to rustle up a couple more chairs. I've missed this. Is he being sarcastic? Hey, he's your brother. Why are you asking us? I've still got a lot to learn about the nuances of human conversation. Trying to decipher Albedo's way of speaking has been like jumping in at the deep end. Oh, good point. Paimon gets you now.
Don't sweat it. There are people who go their whole lives Albedo without chair getting the hang போடுறவன of it. மாதிரி. You're ahead of the game ஆமா bro. already. I wonder what's taking Nefer so long. Perhaps you should go and check in with her. If anyone can hurry her along, it's you. I just got back from the curatorium. Besides, aren't you curious to see what's taking her so long? Miss இது அவனுக்கு Nefer தெரியுமா? doesn't strike me as the type to share secrets. And since gathering intel is her specialty, ஆரஞ்சு I'm கேமரா guessing வச்சு she'd உன்னோட prefer to கொண்டாந்து keep her எஸ்கேவ் methods தெரியுமா? confidential. Under such circumstances, would it not be tactless for me to impose? Oh, but it's fine for me to impose. What can I say? You have an unrivaled ability to garner people's affection, Miss Moonchanter. Besides, you have far more in common with her than I do. All right then. இதுக்கான ப்ரோ நீங்க இந்த ஸ்டோரி முடிச்சிட்டீங்களா? Impressive. She barely fought back at all. I admire your powers of persuasion, my friend. As I'm sure Miss Lauma will realize soon enough, the trick in life is to always pitch in with other people's responsibilities so that you can be selective with your own. Another trick is to simply hide in the background. Spoken like a true sage. Anyway, looks like we've got some time to kill before the meeting. Let's take a little breather, folks. And feel free to chat amongst இனிமே yourselves. தானா ரைட். We'll get down to business once the other two arrive. பேசாம சாயங்காலம் மீன் மேக்கர் போட சொல்லலாமா? Is there something? Yeah. For starters, why'd you just show up here without even giving us a heads up? சோ ஜெரி அவர்களே இருக்கீங்களா போயிட்டீங்களா? If you think back to our previous interactions, you may recall that that's hardly out of character for me. You do have a point there. Oh yeah, you'll need to find somewhere to stay the night too, right? Want to tag along with us? You never know. We might get a group. Really doubt bro. Sure. Let's do that. Great. Paimon will handle it. ரேரேர் வந்து ரொம்ப ஓபியா இருக்குது. I mean like We can get Dainslift to be our very ரொம்ப own ஓபியா இருக்குது. personal bodyguard. ஒரு வில்லனா வந்து காமிச்சிருக்காங்க. டுடின் வார்க்கா ஓகே. If that's what you had in mind, you should have said so sooner. I'd be happy to help. Oh, okay then. Paimon was only kidding. நீ ஒண்ணுமே பண்ணலையா? Anyway, Right. since we're all here together, we might as well watch each other's backs. That's just what friends do, right? Indeed. Thank you. ப்ரோ டோரியன் வந்து அடுத்ததுல வரும். பார்க்கா வந்து மேபி அதுக்கு அடுத்ததுல வரும். Truth be told, I can't remember the last time I was in a meeting with so many people. ஏன்னா டோரியன் வந்து போன ஸ்டோரியில காமிச்சான். The Lightkeepers also struggle to So அதனால வந்து டோரியன் வந்து serious discussion. கொண்டு வர பாப்பான் ஃபர்ஸ்ட். I don't doubt that. I've only ever met two Ratniki, one being you and the other being that young ஆர்கானா guy, அதுக்கு அப்புறம். Eatlua. Eatlua is a good apple. I'll give him that. He's kind, honest, and regularly delivers supplies to my... So you're what? A fake Ratnik? ஆனா That's what it கொண்டு sounds வந்துறாங்க like ப்ரோ. you're saying. ஆர்கான கொண்டு வந்துறாங்க. டக்குன்னு கொண்டு But I get வந்துருவாங்க. the feeling that's not quite what you meant. பட் ஆனா இவனோட ஸ்டோரி வந்து இன்னும் இழுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Come on, why the awkward silence? Sorry. I'm not even gonna bother trying to hide it. You've known all along, haven't you, my friend? ஆமா குழம்பினா வேற இருக்குது. நம்ம அதையும் கொண்டு வந்தா கூட வரும். Now that was an awkward silence. Let's just keep this between ourselves. Probably best if Eloa doesn't know, huh? That goes without saying. Gotta be careful what you share with youngsters, after all. Anyone else in the know? Let me guess. The Traveler and Paimon? It's dangerous being too sharp for one's own good, you know. Then, in the name of the Animo Archon Barbados himself, I swear,
Your secret's safe with me. When we went for drinks, you said that you and Barbados were practically best buds. In the light of that claim, do you really expect me to take your oath seriously? Of course. Just as long as you don't go spreading around the fact that I'm close with Barbados, all right? Fair enough then. Nothing like a bit of mutual leverage to seal the bonds of friendship. சரி முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்றேன். சப்போஸ் You're both நெட் awfully கட்ட அதாவது quiet. லைவ் கட்டாச்சு Why அப்படின்னா don't I start us off with an சிஸ்டம் ஆஃப் icebreaker? ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Much obliged. Have either of you ever had your portrait painted? If not, I'd be glad to help. That sounds like a lovely idea. You know how to paint then? I dabble occasionally. He's an excellent painter. Tables, chairs, people, dragons. You name லீவு it, he'll நிச்சயம்லாம் paint it எனக்கு for சுத்தமா you. அனுபவிச்சு ப்ரோ. I'm flattered. If I ever get the chance, I'd like to give it a try myself. I'll bear that in mind. Anyway, how about you, Durin? What sort of portrait would you prefer? Oh, I'd be fine with anything. Whatever style feels best to you. Very well. Then I'll play it by ear. You can replicate any style I want? I can try. If you show me a sample, I'll do my best to match it. Thank you. In that case, I'll dig up some reference material for you. என்ன சும்மா லீவு கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன பஸ் மான்செட்டு ஒன்று இருக்குது. மான்செட்டு கூட நான் வெளியே வரப்போ அங்கே தான் போயிட்டு வரேன்னு வைங்க லாக் அவுட் பண்ணுறப்ப. என்ன சும்மா பார்க்கலாம் நான் போகிறதே இல்லை. Miss Nefer, you made it after all. அன்னைக்கு எதுக்கோ போனேன். அந்த மரத்தில் ஒருத்தர் வந்து சொல்கிறது I'm here to give you an update எத்தனை on இஷ்யூ how வருது things are அப்படின்னு going சொல்கிறதுக்காக on our போனேன். end. அதை Once தவிர்த்து this is over, I'll be heading straight back to continue my work. தவிர்த்து நான் left எதுக்குமே Yehuda நான் back போகல. at the curatorium to watch over things while I'm gone. So much for just this once. Not so loud! We're on a roll here. What if she remembers and suddenly... Did you say something, Mr. Varka? Huh? I didn't say anything. Right, Flints? Must have been a frog. They get so noisy around here at nighttime. It's like they're putting on a concert in the background. Anyway, before we begin, there's a few introductions to make. Let me start by saying that it's an honor to be speaking before so many distinguished colleagues and collaborators. First up, we have Miss Lauma. As Moon Chanter, she's the leader of the Frost Moon Scions, a local religious community in Nodcry. Then there's Miss Nefer, boss of the Curatorium of Secrets, an intel gatherer extraordinaire. Nefer is leading the investigation into Rerer's background, assisted by Yehuda and Lauma. From the little I've heard, they're making some great progress. Over here, we have Mr. Flints, a ratnik and guardian of the abandoned lighthouse. In our last operation, he courageously distracted the wild hunt to buy time for the rest of us. For those of you who've never met, this is Mr. Albedo, a renowned alchemist and captain of the Knights of Favonius investigation team. By his side is a new face for us all, myself included, Mr. Durin, who has come to lend his aid. Next up, we have the Moon Maiden and former Fatui Harbinger, Miss Columbina. Then we have the traveler. துரின் வந்தா ஃபோர்ஸரா வருமா என்ன? ஏன்னா அவனை பார்த்தா எனக்கு 5 ஸ்டார் ஃபீலே வரல எனக்கு. ஏன்? And Paimon, the ultimate travel companion and quite possibly the best guide in all of Tevat. Wow! That's a lot of people! Great turnout! Miss Nefer, it looks like you might have another job coming your way. So, congratulations on the booming business, I guess. You think I haven't got enough on my hands as it is? Who's looking Hey, for me hey, now? ஐயோ சொல்லி வாய முள்ளே அப்பன்டானே. ஏய். நானாண்டா சும்மா சொன்னடா. சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி விட்டு தொலைடா. Who I am doesn't matter right now. ரொம்ப சந்தோஷப்படாத அப்புறமா பண்றேன்னு இப்பயா I'd பண்ணிட்டாங்க. like you to gather more intelligence about the Recher of Solnari.
உடனே ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க கைஸ். Well, it's not as if we never take on anonymous Oh commissions. my god. But in your case, I'll have to decline. 5 I'm ஸ்டார் gonna take a ஆனா அவனை wild பார்த்தா guess எனக்கு 5 and say ஸ்டார் மாதிரியே your ஃபீல் job's probably ஆகலையே. more hassle than ஏன்னு it's தெரியலையே. worth. ஐயோ. Something about you seems like bad news. எனக்கு 6.1 கூட It's எனக்கு my அவ்வளோ ஹைப் eyes, இல்ல. isn't it? 6.2ல Conrian, I துரின் assume. கூட Then யாரு what's with the வரா? mask? செகண்ட் Are you பேனர் trying to ரீரன்ல hide your 2 ரீரன் identity? யாருது வருது? In any case, the fact that you're even still அதுதான் எனக்கு alive raises முக்கியமா an இருக்குது awful இப்ப. lot of questions for me. எனக்கு அதுதான் இப்ப இடிக்குது. நியூலெட் வந்தாலும் வரும். My name is Dainsleif. இருக்கோ And ஏதாச்சும் வந்தனா yes, அப்படி I am இருக்கணும். from Conria. As I'm sure you're aware, the Raker of Solnari's real name is Rerir. How He was do once I gather so an much acquaintance wishes? of mine. Really? Then you must have been quite an எதையுமே influential இந்த figure கேமே yourself. போகாம எந்த இதுவுமே பண்ணாம flatter நான் me, பாட்டுக்கு but இதுலயே none of that உட்காந்து விளாண்டா matters மட்டும்தான் anymore. என்னால ஃபுல்லா My டெவலப் பண்ணி இது point பண்ணணும். was simply to clarify why I have asked Miss Nefer to investigate Rerir's background. So you're both from Conria, and it sounds like you used to be சாரி நீங்களே friends. கிளம்பினா போடாம தான் What சரி. am I missing ஐயா here? அப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. Surely காப்பாத்துறாங்க. you already காப்பாத்துறதுக்கு தான் know இவ்வளவு how you போராடுறாங்க. became one of the 5 sinners. I'll tell you everything I know. வர The மாட்டாங்க history நினைக்கிறேன். of போட்டு தள்ள மாட்டாங்கன்னு Conria, நினைக்கிறேன். the names and identities of the 5 நம்புவோம். sinners. I remember it all like it was yesterday. I have never spoken openly of this before. டேன்ஸ்லி வந்தப்ப இந்த கேரக்டர் பார்க்கறதுக்கு ஆஹா ஓஹோ ஏஹே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குன்னு The நினைச்சோம். 5 நான் sinners were each அதுக்கப்புறம் driven அவன by கூட their own நல்லா desires, and it was லுக்கு by நல்லா இருக்கிற playing கேரக்டர்லாம் upon வந்துருச்சு. these that the abyss tempted them to their fall, tearing Conria apart அதான் in இந்த the பக்கத்துல நிக்கிறானே process. ஃப்ளின்ஸ் The வார்க்கா visionary, Vedafinir, who wished to foretell the அப்புறம் future, இன்னொருத்த இருப்பான் the அவன் wise, Haroptatir, who ரியோஸ்லியா sought பேர் limitless என்னமோ வரும். knowledge, Gold, ரியோஸ்லின்னு Rheindotter, நினைக்கிறேன். who desired to create அவன் life, the foul, Sertologi, who pursued supreme strength, நல்ல and ட்ரெஸ்ஸிங் இதெல்லாம் நல்ல last but பயங்கரமா not பண்ணிருக்காங்க. least, Raker of Solnari, Rerir, Ravager of the Moon. Of the 5, Rerir is the only one who remains a mystery to me. He never harbored grand ambitions. So what changed in the space of a single night? How did he come to fall like the others? In other words, you're saying that his change came as a shock to you, and you have no idea what actually happened? ரொம்ப பேசுறாங்கல்ல. That's right. அதுவே முடியல. You mentioned how சீக்கிரம் the பேசி abyss முடிங்க. tempted them, which led அவன் to வந்து their கறந்து எப்ப fall. தருவான்னு But தெரியல. what did that முட்டானா look பரவாயில்ல like in இப்ப. practice? And what other context can you give நேத்து me about the எத்தனை events பேர் of வந்து that time? ஆயிடுச்சுக்கம் இல்லாம The more அப்புறமா detail you பண்ணுவேன்னு can சொன்னேன். give me, the உடனே better. அப்ப பண்ணி விட்டான். 5 நிமிஷம் கூட ஆகல. Strangely, now that it comes to it, I அவன் hardly எங்கேயோ know where சுவிட்ச் to போட்டு begin. தப்பியா. The fateful night took Yeah. place during the சரியா era போல of the தெரியாதனமா என்னமோ Eclipse சொல்லிட்டேன். dynasty. போட்டுட்டு One இருக்கேன். day, my elder brother, the visionary, Vedafinir, was summoned to the palace by the Vinster Weather king, for near. only for the king Alien to ஒளியில. gouge out his eyes Weather for and near. cast him into the dungeons. Full near. When I came to hear Weather of for this, near. my Alien fury ஒளியில. knew no வேற bounds. இருக்கு. I gathered together every ally I thought I had, and together we set a night to storm the palace and free Ved. Centuries on, the memories of that night still haunt me like a never-ending nightmare. We broke through the palace gates, just like we had planned, each striking towards our separate targets. But then, I was betrayed. Even Vedafinir, the very person I had come to rescue, abandoned me and partook of the abyss's power. So, it's personal after all. Then tell me, Mr. Dainsleif, what price are you willing to pay? You, of all people, must know that nothing comes for free. I cannot say what price would be worthy of such a commission. But know this. Rerir was not always a madman. Believe it or not, there was a time when he was just an ordinary man, working for the Conrian Intelligence Service. Uncovering the truth of Rerir's past is the only way to unravel this mystery. But before you decide if you will accept my commission, I will tell you more about him. Enough, I hope, to help you plan your next move.
Sounds pretty good to me. Feels like we just flagged down a random passerby, only to discover he's actually a master strategist who has a score to settle with our enemy. Can I borrow your halo? It could be useful in the lighthouse. Hey, enough with the wisecracks! Besides, isn't that lamp of yours bright enough already? Relax. It was meant to be a compliment. If that was a little over the top for your liking, I'll make sure to tone it down next time. I'll give your proposal some serious thought, Mr. Dainsleif. Let's speak in private once the meeting is over. Before that, there's a few things I'd like to... இப்பதான் வாய திறக்குறான் அவன். Now that we've united the hearts of the three moons, your power should be greatly enhanced. But it seems like that hasn't happened yet. I believe it will take a little longer. You've done so much for me. So I want Jerry, to be completely honest fine with yellow. you all. ஆரம்பிச்சு Even though I'm doing a Jerry. lot better now, என்ன the அக்கவுண்ட்ல truth இருக்குன்னு is, தெரியலையா? my recovery will likely be an ongoing process. From the moment I was born, my power has been slowly ebbing away. And that is because Tavad has never accepted me. Even with the moons united as one, கடைசில கௌதம் ஜெரியில வர it போறான்னு நினைக்கிறேன். seems my rejection cannot be undone. So far, I have yet to find a solution. It may turn out to be a problem that will plague me until the day I finally leave this place behind. Even so, I will do everything in my power to help you drive out the Rayhir of Solnari. As Arlecchino put it, this is not about chasing the spoils of victory. It's just a gesture of heartfelt gratitude. Kutar. Defeating the Rayhir of Solnari will be no easy task. While my strength Naturally. We should take all the help we we can can. get if we hope to defeat him. We've considered several viable plans now, but our choice hinges on the answers to a few key questions. Is it even possible to kill Rayhir? What experiences shaped the person or monster he became? And what's he really after? Given Albedo's expertise in alchemy, I think we should leave him to try and answer the first of these questions. Understood. As for the other two, I'm afraid we'll have to count on you again, Miss Nefer. Believe me when I say it's not my wish to burden you. But right now, relying on your skills is our only option. So you're placing all your hopes on me, huh? We can't thank you enough for agreeing to help us. Honestly, I can hardly... You sure have a talent for changing your tune, Miss Moonchanter. Timid like Yehoda one moment, then flinches insincere flattery the next. Ladies, please. I must object to your portrayal of me. That's all. Feel free to keep bickering. Just pretend I'm not here. I almost don't want to leave this room. I'm curious to see how this plays out. I have faith in you, Miss Nefer. Something tells me you'll stand by us until the very end. Oh? And what makes you so sure of that? What if I suddenly decide that my compensation is insufficient? This isn't about the money. I can sense that you've got a deep-seated distaste for Rayhir. Look at them getting along so well. Like two peas in a pod. And I'm the one they accuse of insincere flattery. There is no justice. Miss Lauma, you have to understand something. Unlike you, I don't actually enjoy having everyone's hopes on my shoulders. Is that right? Well, maybe the fact that I'm willing to put my hopes in other people says more about me than you. Anyway, Mr. Dainsleif, let's talk. And Traveler, once we're finished, if you've nothing else planned, I'd like you to come with me. This whole experience is teaching me a lot. For instance, I now know that when other issues come up in the future, I'll have far more luck getting Lauma to convince Miss Nefer than trying to do it myself. Hate to say it, friend,
but that's one of the funniest things I've heard in a while. Why? You think I've got it wrong? Quite the opposite. But what makes it so hilarious is how long it's taken you to realize. எத்தனை டைலாக் லைக் கேட்டாரு. ஆமா இது என்னது நேம் பாரு. நம்ம இரு செக் மெசேஜ் போடா. நான் அதை பார்க்குறேன். தான் நான் வரவே இல்லையா என்ன பண்ணுறேன். Thank you for waiting. It's okay. We actually used the time to help Dainsliff get a room at the hotel. That's very considerate of you. Now, I trust you share my curiosity about Rarier's past, and you seem fairly familiar with Mr. Dainsliff already. We spoke at some length after the meeting. He was the one who suggested I should invite you to join this operation. He feels confident that these secrets will be safe with you. That's for sure. Likewise. I appreciate that you got right on board without interrogating me about why I invited you. It shows that you trust me to explain everything in due course. That's because we know what you're capable of. We appreciate you too, Nefer. You might have been forced to help in the beginning, but this time, it was your choice. That's one way to put it. Another is this, that once a decision's been made, it's set in stone. After that, my only goal is to see it through. Alright, so here's how it is. I'm going to access Rarier's thoughts again using my confidential method. Now, I'm sure you've seen things like this before on your travels, so you're surely well aware. The reason I've gathered you all here is to ensure my safety during the proceedings. I plan for us to enter the fragment of his consciousness together, and once inside, I will focus on searching for information. Think of this as a diving expedition into someone's brain. If I'm the diver, you are my safety equipment, tasked with keeping me alive while I'm under the surface. Once the ceremony begins, we will all be spying on privileged information. But in the interests of safety, you must remain. Lastly, any individuals of a weaker constitution are advised not to partake in the ceremony. Well, good luck, everyone! There's a little more to it than that. I was being serious when I said you have a job to do. While the rest of us are inside Rarier's mind, it's imperative that we have a team member on the outside. In the event that something goes wrong, you will be our first responder. I don't anticipate any issues, but the extra level of safety will be greatly appreciated. I second that. This is a dangerous operation here, and you're our whole rescue team. That's pretty much the most important job in the crew. So, Paimon's like the lifeguard? Yeah, that makes sense. All right, got it. Good. Please, take a seat. We'll get started momentarily. ஸ்டார்ட் பண்ணு come on. ஏதோ ரூம்ல இருப்பான் மறுபடியும் மைண்ட் ரீடிங் பண்ணுவான். So, did Mr. Dainsliff tell you anything else? He told me that he believes Rarier kept some big secrets in his life. He's not sure that they were the cause of his eventual downfall, but he's asked me to uncover what those secrets were all the same. But surely you're not planning to go through with this, no matter the cost. If you think that, you'd be overestimating me. I'm a businesswoman, not a mercenary. But I do have my own professional reasons for taking this job. You think I'd turn down the opportunity to get a first-hand glimpse into Conrian history? No chance. Well,
As long as you don't let morbid curiosity get in the way of safety concerns, we're good. We'll do whatever we can to help you. You're such a killjoy. Summoning ritual. All right, I'm good. All set over here too. Promise, Paimon, you'll be extra careful. All right. Let your whole body close your... Keluar domain keluar. எப்படி domain தானே இது? Phew. Could this be his office? Pretty standard setup. Bookshelves, paper. According to Dainsliff, Rarier used to be an intelligence operative. Chances are, is this where you keep your secrets, Rarier? Man, table மேல என்ன பேப்பர் இருக்குது. நிறைய பேப்பர் இருக்குது பாரு. Okay. Aha. So charge attack வந்து இந்த மாதிரியா? A box containing a ring must be for his girl. A file tucked. But at this stage I have. Wonder what kind of encrypt. Aha! Please, hear me out. I can't shake this feeling that someone's been spying on our house. No, I'm not. I saw someone dressed in all black. It was a couple of days back, but that was on another street, not near my house. I swear, I know what I saw. There's a note in the margin. Surveillance of the Run for their residence has concluded. Could the voice in the recording belong to one of Rary? Bookshelves full of documents. Looks like the Crimson Moon Dynasty proceed. Yep. He looks even gloomier than last time. I wonder what's changed. Oh, kanda போதுமா? Today's files are in. Male, 51. Occupation, cook. Confirmed Crimson Moon descendant. Has maintained frequent contact with other descendants over the past year. Poses a threat to the dynasty. Neutralized. This one should be archived under purged targets. Female, 23. Occupation, office neutralized. Another one for purged. Sounds like she was that other man's daughter. Neutralized. Just another nobody. Come to think of it, huh? Neutralized. Filed. I have no recollection. Neutralized. Filed. Neutral. இந்த பயமா இருக்கு. It's funny, isn't it? Your job is becoming both harder and easier at the same time, depending on how you look at it. Sooner or later, the Crimson Moon descendants will be completely wiped out. But as their numbers dwindle,
they become harder and harder to track down. That's not how it is. Fortunately, however, most of the able-bodied adults have already been taken care of. The remaining weaklings will be increasingly easy to deal with. No! No. My job is to ensure the survival of the Eclipse Dynasty. And the only way to do that is by eliminating any and all potential threats. It's a perfectly legit... Every single one of my colleagues can attest to my fairness. And if my friends were aware of the facts, I know they'd back me up too. Assuming, of course, that they were aware of all the facts. He looks even gloomier than... சார்ஜ் அதை இப்படி இழுத்து இது பண்ண உங்களுக்கு 2 இது கன்சியூம் ஆகுது உங்களுக்கு. அவ்வளோதான் 3 சார்ஜ் அட்டாக் தான் இவளுக்கு. Mr. Vettelfnir, it's been quite some time since we last met. Rerir, I trust you're here because you have something important to discuss. Forgive me. I wasn't tuning out, it's just, சார்ஜ் tell ஹோல்ட் me, பண்ணதான் ப்ரோ. சார்ஜ் does ஹோல்ட் someone in பண்ணா your position அப்படியே ever feel the புடிச்சிக்கிட்டே need வந்து to ask questions இதுவும் at பண்ணாம all? இருக்கறா. ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பேருக்கு அப்புறம் It அவளே is வந்து ரிலீஸ் indeed பண்ணிக்கிறா. within my power to foresee certain things. I was just thinking. அதுக்கு அவளுக்கு அந்த It 3 won't be இது long வேணும். before I'll be அந்த inviting 3 both you and Dane சார்ஜ் to வந்து my wedding. இருந்தது அப்படின்னா அவ சார்ஜ் அட்டாக் பண்ணி நம்ம ஹோல்ட் பண்றல அப்ப வந்து அவளோட 3 இது மாதிரி வரும். அவளோட க்ளோன் மாதிரி வந்து அடிக்குமா. That isn't a lie. Ever since that day we met for drinks, I knew it was only a matter of time before you came looking for me. Does it feel good? Knowing how the future will unfold. I'm afraid the notions of fight good la தான் நல்லா and தெரியும். bad fail to capture the complexity of what such a power entails. Once you've seen what will come to pass, it can be all too இல்ல easy to எனிமீஸ் succumb to இல்லாதப்ப மட்டும் fear அப்படி and இருக்காதுன்னு melancholy. தெரியல. அது ஒன்னு இருக்கு. Unless, of course, you learn to abandon these feelings. You fear my silence and long to hear the words I left unspoken that day. That's right. You must have noticed my reluctance to broach the subject. And the reason is simple. Because the truth could never have lived up to your hopes. For both our sake, the burden of prophecy. So who exactly do you deem worthy to hear your prophecies? None but our exalted king? Or rather, our king as he once was. You're closer to his majesty than I am. You must know better than anyone how much he's changed. You say that as though it is to my benefit. Yet precisely because of that, I dare not speak rashly. A king can turn out to be the most virtuous of rulers, or a tyrant more terrible than the most vicious of dragons. டெஸ்ட்ல வந்து போய் You பாப்போம். are so டெஸ்ட்ல போய் பாப்போம் எப்படி இருக்கா wise அப்படினு. and far-sighted, yet still you would have me live in fear of the unknown? You make a fair point. Especially given my silence alone was all it took to send you spiraling downwards. Very well. Let me offer you some advice. And I say this not as a prophet or a visionary, but simply as the brother of your friend. For many reasons, there is very little chance of your marriage ending in happiness. If happiness is what you seek, you should find another fiancé. Hold on. There's that same black fog again. Could this memory belong to Thelindis? Guess I better tread carefully. Wait. Hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rerir, and he claims to be one of the King's Guard. What did you say? A cruel irony, isn't it?
The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. Why are you telling me all of this now? Simple. It's because I want you to kill him. You are the only person he would never suspect. No, absolutely not. I would. So you'll just stand by and watch him slaughter us to the last? Do not forget that the blood of the Crimson Moon flows in your veins too. The blood of the Crimson Moon? What does that matter now? The dynasty has long been dead and gone. You think that alone is reason enough for me to throw away everything I have? Why wouldn't it be? You two were once a child of the Crimson Moon, just like me. Don't tell me you've never felt so much as a flicker of fury for the way we were trampled into the dust. As long as you promise to abandon this pipe dream of restoring your dynasty, I can try. Persuade the Vinster King? Do you even know why he's so obsessed with hunting us down? Why he keeps trying to force us to hand over our secrets over and over again? Or why we refuse to give up on restoring the dynasty? The Vinster King. A blind fool. His eyes clouded by powers from beyond this world. A petty little man with a miser's heart. And he dares to sit upon the throne? Mark my words. Sooner or later, Conria will fall. And it will be his doing. If you can't bring yourself to do it, so be it. Just you watch. It won't be long before calamity descends upon us all. The Rehir of Solnari. That really is quite a secret you've been keeping from me, Rerir. But who am I to talk? Am I really any better? I've kept my own past a secret this whole time. Love should be built on honesty. But ours was born from lies. And yet, is it really so wrong to hide things that would only make life harder? If we don't cover up the parts that no one else should see, how can we go on pretending to be normal? Vedifulnir must have known all this. And that's why he made his prophecy. In the end, nothing stays hidden forever. But I won't just sit by and watch this disaster unfold. I'll do everything in my power to protect what I cannot afford to lose, no matter who I have to face. Huh? Was that Rerir who just walked past the window? Doesn't it give you the chills that he still takes the same road to work every day? As if nothing ever happened. Those people at the deli. Enough already. They're clearly pretty taken by their own disguises, so just smile and play along. Pull the rug from under beasts like that, and you'll risk having your throat torn out. Deli? Oh. They're talking about those people from the opposition. Right. I'd almost forgotten they used to run a deli. People of no consequence always vanish so easily. And no one even remembers them. It all adds up. Can't hide the truth. But surely you can see he's not the man he pretends to be. So many have died already, and they say that the king's madness grows with each passing day. We're not going to survive this, are we? But why does it have to be this way? Felindis, are you even listening? Sorry, Freether. I heard you, though. You're talking about what Rerir said. He's just following the king's orders. He's a secret agent, and it's his job to hunt down rebels and dissidents. By the time you first met him, he'd already taken lives. Maybe he was using you from the very beginning. No. Rerir has no idea I have anything to do with the Crimson Moon. My family are only distant relatives of the main lineage, and besides, my eyes are perfectly ordinary.
Truth be told, apart from my teacher, pretty much no one knows I have any connection to any of it. It's been a long time since my family severed ties. But as Orlog said, who could possibly talk sense into that raving lunatic of a king? No one. I'll work something out. Trust me, I'm with you all. But for now, you need to keep yourselves hidden. Don't let anyone Don't forget that Rerir is an Eclipse operative. You need to be extra careful when he's around. And when I am too. For now, don't come looking for me. And if anything happens to me, just act like we've never met. If even you can't escape this, what hope do the rest of us have? But after all this time together, surely he wouldn't lay a hand on you. I won't speak in his defense. Nor can I give you a clear answer to that question. But I'll do everything I can to put an end to this. Here, hold on to this. If an opportunity to escape presents itself, take it. You'll be glad you took some spare change. You call that change? I've got a job, and there's still money coming in. But you can't go anywhere right now. Please think about yourself for once. Another day, another round of assassination training. Training ground is just beyond this hidden passageway. When you kill a person, doesn't it bother you when you end up covered in their blood? Why would it? Aren't we all just walking blood bags? But not everyone is accustomed to hunting down others like prey. Make sure you have a firm grip on the handle. Then choose your angle well. Keep your movements light and brisk. Pretty much that's a thing. I work clean. No traces. That doesn't make it open above board, though. The king just happens to need you right now. What if somebody doesn't? That won't happen. Things changed. And there must be someone who developed that power. Maybe they had to take out a handful of the guilty. The ones I've dealt with have always been guilty. And I've carried out my work flawlessly. Linus, do you still remember Orlog? Orlog? The boy who was pretending to sell flowers. Yes, we did. What about him? He was arrested 2 days ago. Chances are he's already dead. He... I just don't get it! After everything he's done, why do you still stand by him? Or does it mean nothing to you that people keep dying? No, that's not... Just hear me out. I need to go now, Thelindis. They're looking for us. If you ever need a place... ஏண்டி அவதான் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல வந்து கிரியேஷன் தரேன்னு சொல்றீங்க பரவாயில்ல சரி கண்டினியூ அப்படியே பண்ணோம் நான் சாரி அப்படின்ட்டு Author Thelindis. Over the course of this week, the research object was subjected to interference for a total of 47 hours for experimental purposes.
The results are as follows. All subjects of observation that were sent inside have now... The situation, no progress whatsoever. What now? Won't you give me even a glimmer of hope? Things are getting worse by the day. I have to find a way or we'll all be in danger. But I... If all this research comes to nothing, what then? Sooner or later, it'll be my neck on the line. But could he really bring himself to kill me? No. Why won't you just let us go? We don't even know each other. All we want is to live ordinary, peaceful lives. You want to live? Yes. I just want to go on living. Is that really such an unforgivable crime? You want to go on living. I want to keep living too. To keep living forever. That's why I have no choice but to continue on the path I'm on. If only some savior would suddenly swoop down and change the way the world is. Too bad that's not going to happen. Imagine that. If there really were such a person, you and I wouldn't be standing here like this, would we? Today's files are in. Time to wade through them just like usual. No, I don't get tired of it. It's my job. And not only am I lucky to have it, I'm good at it too. Wait. Thalindis? No. No. Why? But you bear no mark of the Crimson Moon. How could you possibly have anything to do with them? It cannot be! A diluted bloodline. Carefully concealed. I see it now. You've been living in the shadows just like me. What a fool I've been. Numbing myself with talk of justice. Even in... Irminsul. Finster King! How far are you going to take this? From the direct bloodline to secondary offshoots? And then what? Today it's the descendants of the Crimson Moon. Who will it be tomorrow? Will you not rest until everyone down here is dead? No. This cannot go on. This is where it ends. You're really letting me go? Another story with the... As long as you can guarantee that no one will find you. Don't worry, I'll be extra careful. No one will know I was here. But what about you? Me? If you let me go, you won't be able to complete your mission, will you? Good point. யார் பேசுறா? In that case, maybe you should stay. No, please! I just want to see the outside world again. To... Go on living? Yes.
I know you're a man of your word. So please, just let me go. If I let you leave, what will become of me? Just kidding. Go, now. But remember, don't let anyone know you were caught. Even shadows in the dark must live by a code. But you can't save everyone. You've been whispering in my ear for days now, Vedifilnir. What are you trying to do? Break me down? I only say this because you long for an answer to your problems. Let her go, Rerir, or you risk losing everything. I will not abandon Thelindis. Then you'll need a little more vigilance and a lot more power. The world is changing, Rerir. Keep your eyes peeled for your moment of opportunity. That voice used to be so unclear. But now I know exactly whose it is. It's Vedifilnir. He won't tell me how to actually resolve any of this, but he keeps trying to manipulate me like... Tell me then! What will this moment of opportunity... And... no answer. He's like a ghost. Always disturbing me when I'm on edge, but never answering when I need him most. So, the Eclipse Dynasty was purging, well, massacring the descendants of the Crimson Moon. And it seems like it was all connected to the Vinster King's research. The King's obsession with abyssal power left the future of Conria hanging in the balance. No wonder every aspect of Rerir's life was so unstable. And it looks like this Thelindis, Rerir's would-be fiancée, herself belonged to a sub-branch of the Crimson Moon Dynasty's descendants. It almost defies belief that a couple like them could hide the truth from each other for so long. If the Vinster King hadn't intervened in such a drastic way, they might have gone on deceiving each other for the rest of their lives. And why does Vedifilnir, Dainslif's older brother, keep talking in Rerir's head? This guy kept more secrets than I ever imagined. The human mind is like a vast desert of shifting sands. When you follow the flow of someone's memories, you only ever see the parts they're willing to let surface. Time for something. We've been inside Rerir's mind this whole time, building up a picture of his psyche. There's already enough clues on the board to start reading between the lines and mapping out the rest. Now, we can finally begin to put the pieces together. Sure, it'll only be a reconstruction, part simulation, part reasoning, but it's usually pretty accurate. Once we've built up a cognitive profile, we just need to cross-check the logic behind his actions. And then we'll be able to take a sneak peek at whatever it is that Rerir has really been hiding. Sa Naruto Lover 6 to 6 Sumati Naruto. Janele. Nila Margadi. Rerir, are you there? Huh? In the many number of bags. Punchy should become the soup one. Okay. Hey, Rerir! Come out, it's urgent! Dane? What's wrong? Hey. Quick, come with me. I'll explain everything once we've met up with the others. Okay, I'll come. But the Lindis is still over at the Universitas. I'll need to leave her a note. All right then, but make it I've never seen Dane so worked up before. Whatever this is, it must be big trouble. Ini itu salah.
சுபா வர்றான் ஜெகத்தியாரு. Well, this is a nice change, meeting you all at this hour. When men and women of ambition can speak face to face in broad daylight, I say that's a big step forward for our dear Conria. Don't be ridiculous. We do not fear the day. Why would we seek refuge in the night? You might ask your blade that same question. I'm told it prefers the cover of darkness. The word on the street is that Sertologi only strikes when he has an unfair advantage. But that is patently false. I see you're missing an arm and a leg. Surely only a fair fight could explain that. If this is your way of offering me replacement limbs, believe me, I'll take them. Oh, we can certainly discuss that. With bioalchemy, anything is possible. Assuming I have your full support in my research. Raptatir, what brings you here? Why, Dainsliff, of course. He invited me. Please, cast aside your apprehensions, Miss Rhindaughter. Whatever the rumors may say, I am but a humble servant of the king, and I can assure you he affords me no greater convenience than he does you. Well, the Universitas Magistrorum won't stop fawning over you, so at least some of the rumors must be true. You're clearly doing well for yourself, so drop the humble servant act. It endears you to no one. You're president of the Universitas Magistrorum, the chief royal mage known as the Wise by royal appointment, and by far the most favored among the 4 pillars of Conria. Vice President Veet doesn't even try to hide his envy when he sees you. My success is the product of hard work and good luck. It's as simple as that. Were the king not such an extremist, I hardly think I would have received a senior post at my age. Of course, no job is without its gripes. Serving a king like ours can be a challenging task, as I'm sure you can imagine. And as for Eftervit, in missing out on the presidency, he's dodged a mountain of stress. Like everything else in life, it comes with pros and cons. You're all here. I apologize for the short notice, but it was an emergency. You must be Rarir. Mr. Sertologi. Yes, I handled your case file during your sentencing. Nothing personal, of course. I'm pleasantly surprised that you remember me. You're clearly a person of substance if you've been invited here. But Dainsliff, you'd better have a very good reason for convening this little gathering. It's my brother, Vedafanir. After he spoke at the court this morning, the king was so infuriated by his words that he had him blinded in both eyes and thrown in prison. Vedafanir in prison? Strange. I thought the king trusted him and Horoptatir more than anyone else in the world. Does this mean the king's circle of trust just got even smaller? It has nothing to do with trust. It's about what the king wants, which is as clear as day to anyone paying attention. I simply appease him, because it's in the best interests of the Universitas Magistrorum. And also because you're slimy. Vedafanir, perhaps less so. But still, a visionless visionary? It rather inclines me to think that qualifications are not what get you ahead in Conria. Do you honestly think this is an important discussion to be having right now? Dane, what do you plan? Rescue Vedafanir, I assume. Correct. It will mean storming the palace by force. Tonight. I need all of you on my side. That's far too dangerous. And don't forget, Dainsleff, you're captain of the Royal Guard. You swore an oath to the throne. You've been planning this for a while, haven't you? I have no desire to commit treason. But whatever critique the king may have of Vedafanir, disfiguring your most loyal subject for putting the best interests of his court and nation first, this is not the conduct of a wise ruler.
My blade will force the king to see the error of his ways. So, Vedalfnir's prophecy enraged the king. I'm sure it wasn't what he wanted to hear, but if he won't take counsel even from the visionary, that is deeply troubling news. The extent of His Majesty's madness is now all too clear. The question is, how does a man like me get out of this situation unscathed? You have noble ambitions, Dane, but I'm afraid they don't do much for a guy like me. I'm not interested in saving the world. All I want is a letter of pardon. A letter of pardon? For whom? Thelindis? The chances of the Vinster King issuing a pardon for anyone connected to the Crimson Moon seem vanishingly slim. This black fog over the board must have some connection to another mystery on... Not idea. ஓ முதல்ல இவனை அடிச்சுதான் போயாகணும். இல்லையா அப்பயும் வரலையா? அதாவது புரியுதுங்களா? அதாவது சொல்றேன். ஐயோ ஒண்ணு மட்டும் தெரியுதுல்ல செஸ் ஆடுறீங்களா? நான் இதை கொடுத்தா பார்க்கலாம். கேக்குறீங்க Author the research object was subjected to interference for a total of 60 hours for experimental purposes. The results are as follows. Research dating back to the Crimson Moon Dynasty has established 2 points regarding Moon Marrow. Firstly, its origins have something to do with a god's power. However, there are a number of hurdles to overcome before we can answer the question of where it leads to. To start with, opening the gateway requires a specific power source, which the relevant literature indicates an enormous amount of power is then required to keep the gate open. Currently, the total power output of our instruments remains in the single digits. To make matters worse, I am now the only staff member remaining in the Moon Marrow lab. This is not a wise move. I have always maintained that placing all our hopes in a single source of power is risky, especially one as poorly understood as this, as well as making ourselves overly reliant on a single resource. We are neglecting other promising technologies. I apologize if this comes across as disrespectful. But as a Moon Marrow researcher, I desperately want to see the world beyond the gateway. If we really made it there one day, what would we find? And how would we go about taming the unknown? My imagination is endlessly fueled by questions such as these. ஹிண்டுமா இப்ப இங்க முடியலடா அடே
ஐயோ This is for you. I heard you're gonna leave the city with your parents. Valindis, did you hear about what happened? I've heard nothing. Rerir got back very late last Friday, and he was acting a little unusual, but he slept pretty well, so I'm guessing whatever he did was a good deed. You never saw him, and I don't know what he did. And this conversation never happened. What if he finds out that you pried into his secrets? Don't be silly. I don't know what secrets he does or doesn't have. All I know is he's just an... Are you scared of... I don't know. The Rerir I know doesn't match the person you all describe. Logically, I should be scared of him. And yet, I don't want to lose him. But enough about that. You should get going, and be careful with the package I gave you. Keep it secret. Keep it safe. What's in it? A piece of the moon. All you need to know is that as long as you keep it safe, then in the future, everyone will be able to see a red moon. Red moon? A red moon? You mean our moon? That's right. Our moon. Promise me you'll look after it. I promise. The Crimson Moon bloodline will never die out. Its light, the color of blood, will become like a fire that flows in our veins, no matter how long it takes. Hurry, everyone, and stick to the plan. Sir Dainsleif, what are you? Is this treason? You know what happens to those who betray the throne. Please, don't do this! It is the king himself who has betrayed the throne. He has betrayed all of Conria. If you have any love left for justice in your heart, you should join me. It's showtime. Dane and his group will handle the troops in the palace. Then Hraptatir and Rhindaughter will disarm the security measures. My job is to enter the prison and rescue Vedifalnir. Stay safe. Wish me luck. Look after my brother. Draw your blade. It is time for justice to prevail. இதில் வந்து செஸ்ஸெல்லாம் விளையாட ஒரு இதுதான்
காண்டியா தானே விஷு செஸ் பூமி அது கதை தெரியல. ஆனா இப்ப நான் எப்படி போறதுன்னு எனக்கு தெரியல, வழி தெரியல. ரெண்டு ஆட் ஆகணுமேடா, எப்பறம் ஆட் ஆகாம இருக்குது? நான் வேற ஒருத்தன் பைத்தியம். This place is filthy. And the smell is abominable. Clearly, the king doesn't allow his prisoners a single shred of dignity. This found you. Hello, Mr. Vedafilnir. Surprised? Oh, wait. I guess surprise isn't an emotion that prophets feel very often. I certainly felt some surprise in the moment when I was blinded. Surprise at the king's sheer ignorance. Surprise at just how unfairly this world responds to words of earnest remonstration. I'm curious. What did you prophesize this time? It wasn't a prophecy. It was a word of warning. Someone had to say it. The king has forsaken all reason in pursuit of his obsessions. I simply told him that if he continues on this path, Conria will surely fall. But he didn't listen. Worse still, he stabbed you in both eyes and locked you away. Dane asked for my help. The court is incomplete. Everything is transpiring as I foresaw. Yet I am powerless to change it. Fate is an immutable force. I can but lament as the inevitable unfolds. I do wonder whether giving a man the power to see the future does nothing more for him than slowly crush his spirit. Forgive my curtness, Vedafilnir, but the king did not suddenly turn on you today. His suspicions have been brewing for a long time. You can't have wisdom beyond the reach of your fellow man without attracting his fear and suspicion. There are things the king does not want to see. So, he doesn't want you having visions of them either. He blinded you because he thought this would make the visions stop. He wasn't entirely wrong. I did indeed lose my power to see the future. Right up until... Until what? Just now. I believe I saw something new. Well, tonight could go a lot of different ways. 5 of us banded together to storm the palace, also we could rescue you. This will go down as the most tumultuous day in Conrian history. I sense hatred in you. But also hope. A desperate hope that with the tyrant deposed, that will be the end of the story. But this is not the end. It is the beginning of a new chapter, in a whole new story. There are many men of honor and courage in this world, Rerir. But you are not one of them. You're not here for justice, are you? You're here for yourself. Is that a dagger? Interesting. Why not the polearm? It was always your weapon of choice. With your abilities, I don't doubt that you were able to recover some of your sight. But I also doubt that you want to make an enemy of me right now. Of course not. We're on the same side, aren't we? We could be.
But I need you to be honest with me, Vedafalnir. At this point, you're my only hope for the future. You mean your future? With your beloved, Thalindis? Yes. And I know there are bigger things at stake here. A dynasty, a nation, maybe the entire world. But forgive me, I care first and foremost about myself. I can't abandon the one I love to save myself. I just can't do it. But you see a broader picture of the future than I. You see the solutions to the biggest problems of our age. So tell me, what is my solution? What's the answer? In matters of fate, answers are either right or wrong. What will be and what will not. Maybe you are willing to pay a certain price in the pursuit of happiness, but unfortunately, fate does not negotiate. That is the cruelest thing about fate. It is unmoved by your sacrifices. That can't be true. I know it's your voice that I keep hearing in my head, urging me to see how the world is changing, to seek more power, so I can protect the things I love. You show me disaster, but you won't show me how to avoid it? Why? Why are you doing all this? My voice. In your head. So, you hear it too. The voice that steals your mind, gains your trust, and drives you crazy. It turns out that we are not so different, you and I. Vedafalnir just broke into the strangest smile I've ever seen in my life, as if he'd discovered some monumental secret. But then he suddenly switched to looking extremely weary. Very well then. My advice to you is as follows. You must persevere. Whatever trials and tribulations you may face, be steadfast in the belief that they are your path to the future. For as long as you live, your story with Thalindis shall not come to an end. That is the only chance you have of fighting back against fate. It is up to you whether you believe my words. Regardless, that is all I will say on the matter. I have no right to intervene any further. I will hold you to your word. Thank you for setting me free. In return, I will tell you one more thing that you cannot afford to ignore. Just then, a strange wave of energy rippled through the city. We had no idea what it could mean. If I were you, I would head to the Universitas Magistrorum. The Universitas? Oh no! I'm sure we'll be seeing each other again very soon, Rerir. Whatever Vedafalnir said, I didn't catch it. I didn't even help him out of the prison. There was no time to lose. No more lies. Monsters? Is this Rhindonner's doing? By the Universitas Magistrorum. Out of my way! Order guide you. Rain outlines your fate. Know my sword. Everybody stand back. Let's light it up. It all adds up. Allegedly, the king installed secret mechanisms in the palace, but if they were ever going to activate, it would Help! Help! Hold on! Don't let them anywhere near you! Save me! That sounded like an explosion. What other means does the king have at his disposal? And given it's a major center of abyss research, anyone over at the Universitas would be in grave danger. I have to hurry! ஒரு நிலா வந்துருச்சு டைமர் ஓடுது எங்க போணும்
Gather! Ring cutter! The night cometh. Be silent. Close your eye. The mystery unravels. Can't hide the truth. Quake! I will have order. Teamwork is dreamwork! Observe to dust. Rain outlines your fate. Let me read you a verse. Know my soul! No more lies. The deception ends here. Everybody stand back! Order guide you. Witness the power of Kuwa. Rain outlines your fate. Know my soul! Let's see what you're made of. Can't hide the truth. It all falls into place. அது நம்பரே மறந்து போச்சு. எந்த இதுக்கு எந்த நம்பர் தான் மறந்து போச்சு எனக்கு. Monsters at the Universitas Magistrorum? Why now? Oh no, they're coming. It's no use. The table won't hold out much longer. Of course. All the lab equipment was upgraded after the inspection last week, but the new weapons haven't been allocated yet. I'm done for. Is anyone there? I need help! Ah! Stay back! Please stay back! Please! என்ன பண்ற? What's that? Rear. So the rumors about your work are true. What? No! Listen, something happened at the palace tonight. We have to leave! You don't need to lie to me anymore. What do you mean? I know why you're worried, and I will respect the decision you've made. But it's okay, because I found a solution. I know how to end all this. You can have it back. The normal life you so desire. But until then, I'm afraid our wedding will have to wait. Celindus? No, don't do it! Celindus! Celindus! I told you, Rerir. Let her go. You will find someone better. No! No, I won't do it! I have to save her! By what means exactly? A lowly pawn. You lack the power and the strength of will. Do you know a way? Tell me! Come to the palace. Join us. Rerir, thank goodness we... Step forth and take your share. You made it. Not you too. Hatred or grief, despair, desire. We all have our own.
Rerir! Linus. Were you daydreaming? You still remember, Rerir? That question you asked me a couple of weeks ago? Oh. You mean the proposal? Yeah. I'm wondering, where do you think would be a good place to discuss it? Maybe in the garden? Or were you thinking a fancy restaurant? It's your choice. I will find you. And then, you can give me your answer. So that's how the Raker of Solnari was born. A monster created by circumstance is a monster all the same. Viewing other people's thoughts for too long can get uncomfortable. Right now, I'm feeling a strong sense of loathing. In a nutshell, the story of Conria is what happens when the truth falls by the wayside. Everyone tells little white lies, and before long, you have a huge pack of lies that just... Time to get back. His past is filled with sorrow, but the tale of any fallen civilization is one of endless tragedy. Cruel as it may be, that was Conria's fate. Everyone, I'm back. Can I get a standing ovation? Never! How are you holding up? Feeling okay? She's fine. Yes, I'm fine. You will have seen the events of Rerir's life through my thoughts. It's now clear that he is just a regular nobody, driven by personal tragedy, as he said himself. I mostly agree. There's only so much we can know about him from his memories alone, but they did give us a clear glimpse into his life in Conria. However, I would not consider Rerir to be a nobody. He was deeply involved in the events of that era. Yet, when the catastrophe of a generation strikes, nobody is safe. Sounds to me like you're speaking in riddles again. Is this you urging me not to abandon the people of Nodcry in their hour of need? That's not what I meant. Although I do hope you choose to remain a part of the plan. Without you, the mission ahead will be all but impossible. Then try to remember that I respond better to the carrot than the stick. And I don't appreciate being bossed around. Now, as for you, Missy, you were excellent. You stuck to the rules of the ceremony and kept your mouth shut the entire time. Bravo. Cool. So, can you fill me in on the deets now? Most of what I saw went right over my head. Patience. You'll hear the whole story, don't you worry. But let's meet up with the others first. It will save me narrating it twice. Yehoda? Yes, boss! That's more like it. For a moment there, I was worried you'd forgotten about the first clause of your employment contract. Forgive my curiosity, but what does the first clause say? It says I gotta do the annoying stuff that boss is too lazy to do for herself.
Like opening the door, pouring the tea, yada yada. Is that right? If something is in the contract, it's because she willingly agreed to it. Rest assured that the Curatorium abides by the very strictest of labor policies. You don't seriously think I'm cruel enough to treat her like my slave? In any case, I've hardly shied away from my share of the work today. Hope I don't catch Flint's and Varka lounging about in their chairs, enjoying a leisurely cup of tea. There's nothing I dislike more than other people enjoying themselves while I'm hard at work. charge attack 3 இது இதாயிருக்கு. Oh no. மீண்டுமா? Sorry to disturb you, but we seem to have run into some trouble. Evidently so. Don't worry, I'm not about to leave you to fend for yourselves. I'm not that kind of boss. And it would go against the Curatorium's labor policy. I'm sorry. What did you hear me say? I wasn't talking about labor policy. Wait. How long have I been standing here? Not long. You just appeared by the door a moment ago. கண்ணு என்ன இவ்வளவு சிவந்திருக்கு? Boss, what's wrong? You look like you've seen a ghost. We've been tricked. We never left at all. Somehow I hallucinated that whole scene back inside the office. Hallucinated? But how? How indeed. This place should heed my will alone. All thoughts and actions that occur in here are just a result of pawns moving across the chessboard in a carefully calculated manner. And nobody has access to this chess set but me. So you control everything in here? More or less. But yes, it's a special technique of mine. Has anything like this ever happened before? Only once. It was the first time I used the chess set. Is there any similarity between what happened then and what's happening now? I suppose my thoughts are a little turbulent, which was also the case my first time. Is there anything I can do to help? The first clause of your contract clearly states that I only need your help with things that I'm too lazy to do myself. Meaning you're not feeling lazy right now? Meaning this is not something Yehoda can help with. The chess set is a personal treasure that I alone understand. I must be the one to find our way out of here. Boss, it's fine. Really. Let me do something useful. Oh, listen to you. Whatever would I do without you, Yehoda? What? Really? Yes, really. Where would I ever find another employee as obedient and servile as you? God forbid anything ever happens to you. Oh, okay. Well, anyway, I was thinking of fetching some water. There's gotta be a source around here somewhere. I suggest everyone finds someplace comfortable. Even though all this chess malarkey doesn't exist in a physical sense, mentally speaking, it's all real. And so is our tiredness and fatigue. You don't want to dismiss mental fatigue. Just because it isn't physical doesn't mean it's any less serious. But anyway, I got your backs, so don't worry about a thing. Don't I have the best employees? Jealous much? If we can find a suitable time, I'd love to borrow Yehoda for a day to help out at the Frost Moon Scions. Would you be amenable to that, Boss Nefer? Oh, Lauma. Have I ever told you just how pretty you are? Beauty runs from the tips of your antlers to the depths of your imagination. Time to rally, everyone. Follow me. As we continue our journey, the same rules will apply. That means stay focused and no talking no matter what we encounter. And don't disturb the chess pieces. You have my word that I will get us all out of here.
இல்ல எங்கடா இருக்க நானு சுமேரு இல்லையா அது சுமேரு நினைச்சேன்டா பாளையத்துல கொண்டு டைம் பாஸ் ஏய் சுமேரு This தான்டா place எங்கடா looks அது familiar. That's not a good sign. There's someone up ahead. சுமேரு தான் இது Time for a சுமேரு little அந்த chat. ஸ்டாச்சு சவுண்டா இங்கதான் எங்கேயோ இருக்கும் I wasn't expecting visitors at this hour. Wait, is that? Oh. There you are. Sinue's been looking for you all day. I think he has some news for you. Oh, yeah? What were you doing just now, Uncle Retinue? Hiding away some more loose change? I know I saw some Mora. What do you mean loose change? குழந்தையா மாறிட்டா Come on, I'm too old for this. Just pretend you saw nothing. அதை பார்க்கறதுக்கு எப்படிங்கிறான் நம்மடா டாக்டர் பெப்பியா பெப்பி பெப்பி கீழே காணாம இருக்கான் Hey, kid. Mind telling me what Sinuhe's been up to recently? I'm trying to get in his good books and I need a way in. Get in his good books? Why? What do you want with my dad, Uncle Apepi? I've written a new song. I was hoping to showcase it at the next festival, but I'll need his approval. A new song, huh? I'd love to stay and listen, but unfortunately, Uncle Retinue says my dad's looking for me. Well, நமக்கு பெரிய ஆளா there's plenty of தெரியுறா time and I'm not going குழந்தை anywhere. இருக்குது See that pile of stones? I'll be sitting there warming up my vocal cords. Come find me when you're done. Pile of stones. Got it. बाहर कमी लग रहा था Hi, Dad. Uncle Retinue said you were looking for me. Ah, there's my little princess. If you'd gotten back just a little sooner, you could have shared the spoils of war with me. Spoils of war? Who were you fighting against, Dad? It was just a figure of speech. The aftermath of a sandstorm is no time to be waging war. I was talking about our war against thirst. I went out to fix our water supply problem, and now I'm back. Which means... We have a well again! That's right. I found a new one and brought back as much water as I could carry. It should last us for a good while. If it wasn't for these blasted sandstorms, our wells wouldn't be caving in. You wouldn't be spending all your time out searching for new water sources. As the chief of our tribe, I'm supposed to be leading us out of hardship and poverty, onto better things. You know how prosperous our ancestors were. I've told you all the stories. And look at us now, squeezed into these hovels. No one would choose this, if it wasn't for the endless wars over the years. But things are looking up. I started working with some folks from the academia a few months back. They gave me some contacts in return for my assistance in the desert. So you're the academia's helper now? Special ambassador, they call it. Think of it as it's nothing bad, okay? We've been isolated here in the desert for too long. Seeking opportunities elsewhere is the best thing for us, and the fastest way to progress. So, do you get anything good out of being a special ambassador? Of course. My luck's improving all the time. One day, I swear I'm gonna lead us out of this place. We'll find somewhere new. Somewhere better.
பண்ண முடியுது பக்கா. Unravel. டேய் அங்க ஓடுறா. டேய் இங்க வாடா. டேய். No more lies. Think you can bully me? Diana special! You on this! The deception ends here. Can't hide the truth. No more lies. Look, the rainbow! Just look! Let's see what you're made of. Shake and stir! Lash attack! Can't hide the truth. Let's see what you're made of. Let's see what you're made of. Look, the rainbow! It all adds up. Let's see what you're made of. Seek within. Lash attack! Just look! Think you can bully me? Look at you, Boomtail! It all falls into place. ஓகே பட் ஆனா Sorry to disturb you, but we seem to have run into some trouble. அது முதல்ல இருந்தா. Evidently so. Don't worry, I'm not about to leave you. I'm sorry. What did you hear me say? Wait, how long have I been... Not long. You just appeared by... Boss, what's wrong? ஐயோ முதல்ல இருந்து மறுபடியும் பேசணும். Hallucinated? அட வாங்கயா. So you control everything in here? More or less. Has anything... Only one. Is there any similarity between what... I suppose my thoughts are a little... Is there anything... The first clause of... Meaning this... Boss, it's... Oh, listen. What? Yes, really. Where... Well, anyway, I suggest everyone even though you don't want to dismiss mental fatigue. Just be... Don't I have... If we can find a... Time to rally, everyone. Follow me. As we continue our journey, the same route... You have my... This place looks familiar. That's not a good sign. I wasn't expecting visitors at this... Oh. There you are! Sinue's been looking... Oh, yeah? What were you doing just now, Uncle Reggie? Hiding away some... What do you mean, loot? Hey, kid. Get in his good books? I've written a new... A new song? Well, there's plenty of time and I'm not going anywhere. See that pile of stones? I'll be sitting... Pile of stones. Got it.
Hi, Dad. Uncle. Ah, there's my little princess. If you'd gotten back just a little sooner. Spoils of war. Who were you fighting against, Dad? I was talking about our war against thirst. I went out to fix our water supply problem, and now I'm back. We have a well again. That's right. I found a new one, and as the chief of our tribe, I'm supposed you know how, but things are. So you're special ambassador, they call it. It's nothing bad, okay? We've been. So, do you get? Of course. Space bar spam வச்சிருங்க எல்லாரும் கேட்டுங்க. சொல்றது மாடி போச்சு. That's our well, and you know it. You stole from us. Did you really think you could take our water without permission and get away with it? You're either brave, stupid, or both. And that Special Ambassador Act? Yeah, nice try. We spoke to the academia. You're a liar and a cheat! I heard Yehuda gasp, but I don't blame her. Most people are terrified by the sight of blood. Corpses strewn across the ground. The wounds are clearly from scimitars and daggers. The desert dwellers' weapons of choice. There's a handwritten note on the ground. Let's see what it says. Halil, this is Sinuhe, chief of the Shimti tribe. Surely you remember me. I was the one who helped you and your colleagues avoid the quicksand in the desert. This is my second time writing to you. I assume my last letter must have gotten lost in the mail, as I didn't receive a reply. I hope this one makes it to you safely. I'm writing to you because I need some help. That sandstorm the other day completely blocked up our well, forcing me to look for another water source in Iab and Unut territory. It was a matter of survival. Praise the gods. The well of the Iab tribe was intact. It was my last resort. I drew what water I could and left, but not without being spotted. I fear they will retaliate. You told me to write to you if I ever needed help. You said you'd be my ally in the academia. I urgently need you to formally recognize my title of Special Ambassador and send some of your people to assist me for a few days. It's the only way I can convince them that this was the academia's decision and prevent them from retaliating. This is an emergency. Please send help as soon as possible. Looks like this letter never got sent. The writer died a grisly death, and the letter was trampled into the ground. It's badly defaced. Some parts are barely legible. What a ridiculous lie the surviving Shimti tell. Their whole village was butchered over a sip of water. Ah, officer. Welcome. Welcome to our humble village. I thought you would at least have the courtesy to provide some respectable libations. This is the finest wine Aru village has to offer. I promise. The Academia has agreed to reserve a single space for a candidate from your village. But I remain skeptical of this entire endeavor. I highly doubt anyone in this desert possesses serious academic potential. Please, have faith.
If not in us, then in our god. The child we found shows great promise. I beg you, take her away from this place. Give her a chance. Don't let her talent go to waste. I don't recognize her. New arrival? She showed up here a few days ago and we took her in. She's a really bright kid. Please help. I'm begging you. So, where are you from? Nowhere special. Just a sand dune. What about the rest of your family? How many of you are there? Just the one. It's only you? Correct. So, no brothers, no sisters, no mother or father? Any who have slept on a bed of sand, I call my brothers and my sisters. Apart from that, I have no family. All right. Get over here. Sign your name on the form. Never? You're rather fair-skinned for a desert dweller. அவனோட ஸ்டோரியில இருந்து இங்க வந்துட்டோம். Can't hide the truth. Nefa, this term's assignments have been issued already. Please read through the materials thoroughly, conduct your own additional research, and then write an essay on the topic. Yes, Professor, I'm aware. I just had a couple more questions I wanted to get your perspective on. Oh? Please, ask away. Well, I saw the other students' problem sheets, and I couldn't help but notice that my assignment is much easier than theirs. Do you really think I'm a weak student? A weak student? Goodness, no. Quite the opposite. You have a sharp mind. Almost too sharp. I think what you're saying is, a weak student wouldn't have noticed the discrepancy. And if they did, they certainly wouldn't complain about the lighter workload. You see, sharp as they come. You see things the way they are. And I'm sure you know why they're like that. Because of where I come from. Because I'm different. I'm sorry, Nefer. I don't like it any more than you do. It's just... Anyway, you said you had a couple of questions. What's the other one? I wanted to check. If someone sent me a letter to the academia, where do I go to collect it? Ah, your family wrote to you. As long as they put your name on the envelope, someone should hand it right to you. Not exactly. It's not even a recent letter. I was just curious where the mail would end up if no one collects it. The House of Dana, I expect. I know there's a box for unclaimed mail somewhere in there, probably sitting on a shelf. Whatever you're looking for, that'd be the place to start. Okay, got it. Thank you, Professor. Oh, don't mention it. Honestly, I feel like I failed you. I'm supposed to be your teacher, but I haven't taught you anything. Hey, don't say that. You're a great teacher, and you do your best for all your students. But the rules are the rules. You're not allowed to teach students like me. It's not just the academia either. The whole world bends over backwards for the successful, and leaves the losers to suffer and die. Oh, my dear child. Don't tell me you've given up on life already. I haven't. I just think that if you want to make it in this world, you have to find a way to become successful. Yeah. This must be it. A big cardboard box full of... Let's take a look.
A dilapidation survey from Port Ormos. This one was never even opened. I guess who was it addressed to? This one is addressed to the... Guided by the incense, we became lost somewhere in the forest. In clinical terms, these symptoms fit the description of incense poisoning. For example, this seems like something the academia would want to know about. Wait, what's the note says? The sender authored this letter while under the influence of mushrooms. I would send it back, but no return address was provided. This next one is addressed to... A few words of protest regarding recent change. In recent years, the academia has taken on a small number of students. However, it appears to me that these students have not, in fact, been provided with educational opportunity, as well as receiving dumbed-down assignments and perfunctory. Education is the fundamental purpose of this institution, which should go without saying in a nation whose, as Grand Sage, policy decisions are your prerogative. I do hope you will get... Great, and the sender is... Huh? Sage Cyrus of Spantamad. I didn't realize anyone else even knew how bad students like me have it in this... So this is where letters from the Sage of Spantamad end up? Nice one, Grand Sage. Really enlightened leadership. Whatever. I'm not exactly holding... I can't believe how much discarded... I don't believe for... Wait. Greetings, Halil. My name is Sinuhe, chief of the Shimti tribe. I was the one... I don't know how well you remember it now, but I brought you to safety and gave you some water and other supplies. In my tribe, learning a person's true name is serious business, and I therefore see you all as friends. You were kind enough to leave your contact details, so we could stay in touch. The Shimti tribe lives a harsh, nomadic existence in the desert. You were sympathetic towards my plight, promising to make me a special ambassador of the academia and help us. This brings me to my reason for writing. Our tribe has fallen. There was a terrible sandstorm a few days ago, which blocked up the well in our land. The Eob and Unut are descended from the Thamudians. While we I found a well belonging to the Eob tribe. They declined to help us, but when we met, you assured me that you would be my ally. That aside, the last time you were here, you mentioned that the academia had started accepting students from the desert, and I told you a little about my daughter, Nefer. We have next to no resources here in the desert, and my power and influence are limited. Would you consider enrolling my daughter at the academia? She is a smart girl. I know she won't disappoint. From the outset, the academia never took you seriously. Those things they promised were just empty work, and you were so emphatic that your luck had finally changed for the better. You swore you'd lead us to a better place one day. You spoke with such conviction, like you were the most powerful chief in the whole desert. You liar. You lied about everything. You promised the world and delivered on none of it. And who fell for it? Just me, by the looks of it. Despite your best efforts. Which makes you a pathetic liar. You weren't even any good at it. I think I'll take over from here. Let me show you how it's done. அவன் சொல்லி இவ சொல்றதுக்கு
நெஃபர் வந்ததுனால நெஃபர் சொல்லிட்டு I just came to say goodbye. Thanks for Nefer? You... I'm quitting. Something's come up in my hometown. Huh? But this was a hard-won opportunity for you. You know that better than... It was. But it doesn't matter. Oh, and I didn't want to overfill my bags, so I left some incense on your desk. What's wrong? I thought you liked incense. Although, I did read somewhere in the House of Dana that it has hallucinogenic effects. Don't use it all at once, alright? Isn't this the stuff you brought from your hometown? You're just letting me have it? Yeah, I lied. It's not rare at all. There's this bunch of ruins near my hometown that are practically overgrown with this plant. It's not worth much. Keep it. But Nefer... Alright, that's all from me. You take care. Don't forget me, okay? I mean, we're more than just classmates, right? We're friends. Yeah, I lied again. That incense is worth a fortune, and it's a rare find even in those ruins. And as for remembering her, I have far too much to do, and I'll be lucky if I even make it through this alive. But either way, I expect I'll forget you pretty quickly. It's a pleasure to meet you, Mr. Arif. So, what does the Academia want? Since they've sent their special ambassador, I assume there's a big business deal. Please, sir, lower your blade. You're lucky I'm the one they sent. Not all special ambassadors share my admiration for the Iab people. The ever-shifting balance of power in the desert reduced the once great civilizations of this region to rubble and sand. But the story of the Iab has a very different trajectory. Others grew weak, but you grew strong, beginning in obscurity and moving to prosperity. You're the only one. Huh. So, you do know who you're dealing with? This well is the perfect symbol of your strength, is it not? It used to belong to the Unut, but it looks like you have control over it now. You're not wrong. But I'm sure you didn't come all this way. Of course not. I came to bring you some very good news. Some information that recently... Records uncovered by the Vahumana Darshan show that a certain well currently under Iab control is built on top of some ancient ruins. These ruins are of great archaeological interest to the Academia. I checked the map carefully on my way over here, and I'm confident that this is the well in question. The Academia is offering 50 million mora in return for excavation rights. 50 million? No, wait. If these ruins are as important as you say... Don't get greedy, Iab. We know far more than you think. We know that you seized this well by force. Wasn't that the first step in your rise to power? To drive away the Unut and steal their water supply? So what if it was? Don't worry. As unscrupulous as it was, it's something we're willing to overlook. The Academia is only interested in dealing with the de facto power holders in the region. And I hope your words are the truth. If I find out the Academia is trying to play me...
I'll hunt down every one of your people and make you watch as I cut their heads off one by one. I assure you, you see how I'm dressed, don't you? I appreciate that you've never been to the rainforest, but surely even you recognize an ambassador's attire when you see it. And what does a barbarian like you have to lose anyway? You really think the Sumeru Academia would bother to come all this way just to lie to you? All right, I take your point. The Academia is the high... In that case, we have a deal. We will sell you the excavation rights. I'd like to thank you, Ambassador. This is good news indeed. Excellent news. In fact, it calls for a celebration. Gladly. I am partial to one, so let's indulge in a few drinks together. Chief! Chief, it's an emergency! It's the Unut. They've taken the well. What? Well, don't just stand there. Yes, Chief. I have every confidence in the EAB's military superiority, and yet... Well, what is it? The Unut's response was alarmingly fast. The day after we reach a deal, they seize the well. This can't be a coincidence. Perhaps there is a traitor in your midst. I don't... I am obliged to remind you, Chief, that the Academia will only deal with the de facto power holders. If you cannot regain control over the well, I'm afraid you won't see a single mora of that 50 million. No! Please, Ambassador, just give me some... That well... Glad to hear it. I will... If there is a traitor, I... Wow. All it took was a few words and I've got him wrapped around... So, in summary, Ambassador, the Academia would rather negotiate with our tribe instead of the EAB, yes? The EAB are ruthless murderers who don't listen to reason. And now they have the gall to interfere in our research projects in the desert region. So let me ask you, Chief. If you were the Academia... Kill them all. Precisely. The Academia does not tolerate those who stand in our way. The EAB have held back our academic pursuits for too long, and our patience is wearing thin. At the same time, there is simply no way that the Academia can be seen to be intervening in desert affairs. I'm sure you understand where I'm coming from. We have our own rules out here. If the rainforest dwellers raised arms against a desert tribe... Right. We can't confront them ourselves, but we can support their enemies. The Unut have always had strained relations with the EAB, which make natural allies. Weren't the EAB your allies once? You were quick to send them after us to protect your interests back when we stole that water. And now look at you. Let me be clear. The Academia wishes to collaborate with the legally recognized rulers of the desert in this matter. We are asking for excavation rights to that well, and are all— Say no more. I believe we— Good. Then I suggest you get to work. You see, Dad? Lying is easy when you know how.
Look at yourselves. You may be vile, savage monsters, but your butchered bodies bleed like any others. You're no different. You're nothing special at all. The monsters who destroyed my home, they're just ordinary, petty human beings. What a joke. I think we're even now. Maybe I've even done the desert a favor. Oh, Sinuhe, my gullible fool of a father. Perhaps if you'd been as ruthless as I was today, our tribespeople would still be alive. But you couldn't do what had to be done. So I did it for you. Nefer, it's okay. All of this is in the past now. I believe I remember you promising to remain silent. Yeah, but even so... Yehuda, is there anything you can do to ease the tension? Alright, time for a sharp turn onto a... So, anyway, that's enough of that. When are we getting out of this place? Feels like we've been walking forever. I'm getting pretty tired. Yes, if we can find somewhere to sit down. It's not far now. There should be a temple just up ahead. Yes. Really? A temple? I guess that's how things go in the desert. Desert dwellers can never escape their destiny. Or so everyone says. I never wanted to believe it, but looking back now, I'm as desert as they come. You mentioned a temple. My biggest trades... Ah. Then I'm guessing it's where you got your... I didn't know you were clued up on any other religions. I'm no expert in the history of Sumeru, but since... Sounds impressive. Oh, I know who you mean. General Mahamatra Sino. The spirit of Hermanubis dwells within... That's Boss Neff for ya! Sino's hardly a figure of obscurity. But I know about Sethos, too. What about him? Well, he's not a small deal, let's put it that way. Please, this is the bare-bone basics. So thanks for your patience, everyone. I'm sure it's been a lot to take in. With any luck? இன்னும் முடியல அப்படி ஒரு நேரம் போகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முடிச்சிடலாம் நெருப்பில் வந்து டென்ட்ரோ வச்சு அடிக்கூடாதுங்கிறத மறந்து போயிட்டு நான் அப்படி இன்னும் எஃபர் வச்சு அதில் அடிச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த இதில் தான்டா ஒரு மிஷின் ஆரம்பிச்சு சைட் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சது இதே மாதிரி ஒரு இதில் தான் இன்னமும் நான் முடிக்கல போயிட்டே இருக்குது இன்னும் I'm totally out of my depth here. I don't have anything to add about any of this stuff. Like, look at that statue, for instance. I want to do the whole name-dropping, this girl knows her stuff thing too, but... A statue with the head of a bird. That's Thoth, the Ibis King. One of the 7 pillars of King Deshret. The legends say that he, the Crocodile King, and the Goat King were the 3 retainers of King Deshret. Let's take a look. It's just Ashru. So, all is well?
Typically speaking, at this point, the world disintegrates. Then we find ourselves back in the outside world. Besides, these are my memories. There's nothing to fear. You're sure? Of course. It's almost over. Hold on! Knowing too much is always a death sentence. Speak for yourself. How repulsive. Densely பண்ணனா முடிச்ச மாதிரி காமிக்கிறேன் அந்த ப்ரிமோஷன் வருதா இல்லையா கூட எனக்கு தெரியல Timed that pretty well, didn't I? It's okay. I'm just glad no one was. Paimon noticed you doing something too, Dainsleif. Were you helping? Of course. When I had a duty to... Good to know your sense of justice is still intact. I take that to mean that you saw the truth. That comes as a great... I certainly did. And thanks to your help, I also managed to trap Rerir inside the chess set. Whoa, really? How'd you manage? Well, to be honest, I sensed that something was wrong long before we made it to the temple. By using this fragment to probe into Rerir's past, well, the monster formerly known as Rerir, it seems I alerted him. I was tracking him, then he caught on and started tracking me too. Can't say I'm surprised. But how did he track you through your thoughts alone? Rerir was a secret agent who reported directly to the Vinster King. He is an expert at finding a trail and hunting down his pursuers. No wonder. He infiltrated the chess set, read my thoughts, and built a new virtual chess set inside of it. That's why we weren't able to leave at first. Speaking of your chess set, it's quite a remarkable item. Would I be right in thinking you have some connection to King Deshret? You overestimate me. I only have a connection with one of his underlings, the Ibis King. You all saw how this came to be. A long time ago, the Eab massacred my tribe, the Shimti, in our home village. A few years later, I enrolled in the academia, where some new information came to light. The Unut and the Eab fought a bitter battle over the rights to a well, all for the sake of a non-existent 50 million mora. The Eab ultimately won that confrontation, but their victory came at the cost of almost every warrior in the tribe. The final blow to the Eab came at the victory feast, when an Unut assassin beheaded their chief right before my eyes. The remaining Eab fled and have been scattered to the winds ever since. Having gotten my revenge, I returned to my hometown, where to my surprise, the nearby temple was still standing. There it was, seemingly immune to the relentless hostility of the desert, while my tribal home lay in ruins.
As I stood there gazing at the temple, I noticed a cat just outside. This cat, as it turned out, was home to the spirit of the Ibis King. He led me to a gate deep inside the temple, and there he made a deal with me. This chess set is my gift from the Ibis King. The chessboard within is made to the same specifications as the one in the mausoleum of King Deshret, and represents his power of piercing analysis. With this chessboard in its container, I gained a certain ability to perceive hidden secrets. Now, you could conclude that the Ibis King simply wanted to give the people of this world the power to seek the truth. But I don't believe that's the full story. Every god plays favorites. Their hearts are as fickle as any human's, full of secrets, perversions, egotistical tendencies. But precious few gods are willing to admit this. It is the same with all powerful forces, including fate itself. Their gaze falls preferentially upon a select few. As you rightly point out, this is an act of favoritism. If you're alluding to the Abyss, then yes, I agree. Gather the others. It's time to share everything I've learned. Thank you all for being here. As promised, I did some further investigating into the Raker of Solnari's background. I am pleased to report that the investigation has been most fruitful indeed. The Raker of Solnari, well named Rerir, was once a Conrian subject who served the Minster King. I will now share the important details of his story. Please save any questions or comments for the end. So that's why he's so obsessed with the moon. A tragic tale, to be sure. But it does not excuse his many transgressions. No matter how much Rerir suffered in the past, the fact remains that he is what we know today as the Wild Hunt, wreaking havoc upon innocent lives in Nodcry. He becomes more dangerous with each passing day. If left unchecked, it is simply a matter of time before all of Tevat suffers the consequences. A question for Miss Columbina. Forgive me if this is presumptuous, but have you ever seen the spatial gateway that appeared in Rerir's memory? Never. But I have heard stories of something called the Moon Gate, and this seems to fit the description. Miss Lauma, any thoughts on this? In the lore of the Frost Moon Scions, the moon is believed to hold many secrets. Some sources speak of ancient knowledge, others of a gateway to the unknown. The term Moon Gate is one I have heard before, but as is the case with all of our legends, there are no records of any first-hand witnesses. We cannot know whether it truly exists. Then back to Miss Columbina. As a moon goddess yourself, do you have some idea of where the Moon Gate leads to? Not at this stage, sorry. I do hold the power of the Frost Moon, and my strength is recovering well. I can sense that the gate would open at my command, but... There's more to the power of the Frost Moon than that? Yes. A moon goddess has the right to open the Moon Gate, since it is a path to the moon. But as never mentioned, holding open a spatial gateway takes a huge amount of power. And right now, I need to conserve my energy to fight the Raker of Solnari. I'm afraid this is one mystery we may have to leave unsolved for now. I agree. Better to save your strength. But if you'll humor me for a moment,
I have a bold conjecture of my own regarding the திடீர் வந்து world 3 beyond இது the மேல gateway. ஏன் வந்து இதா இருக்கு I அப்படின்னா highly அவளோட லவ்வர் suspect that வந்து neither Tholindis nor அதால வந்து Harir made it போயிட்டான் through அதனால unscathed. வந்து இதா இருக்கான் The evidence pointing to this is the fact that அதான் the இவ்வளவு நேரமா Rehir of சொல்லிட்டு இருக்காங்க Solnari exists in the form of countless காண்ட்ரியால fragments. வந்து அவன் கிங் With வந்து the ஏதோ abyssal ஒன்னு power he பண்ணி wields, no ordinary foe இந்த can மூணு touch ஏதோ him, ஒன்னு இருக்குல்ல let ரெட் alone மூணா ஏதோ tear him to சம்திங் shreds. And yet, அவங்களோட ஆளுங்களை the ஃபுல்லா wild கொல்ல hunt வச்சு proliferates wherever his scattered இவளும் fragments lie, ஸ்கார்லட் மூணா drawing hordes of monsters to many different locations across the land. அந்த இவ So இருக்காரு your theory is that Rerir was Arlecchino. physically torn to shreds by some powerful force? அவர் ஸ்கார்லட் Hence, மூணு தான் நினைக்கிறேன் why பவர் the அவர் wild கையில hunt is a distributed ஸோ phenomenon அந்த கேட்டகரி rather ஆளுங்களை than a மட்டும் unified one? கொல்ல வச்சு Makes இவளும் sense அந்த to me. ரெரீரோட ஆளும் வந்து Explains why the wild hunt அந்த is so ஸ்கார்லட் மூனோட pervasive ஆள் தான் and why he's அந்த been trying to piece himself back ரிலீஜியஸ் together. He ரிலீஜியஸ்ங்கறவங்க was whole to begin இந்த with, செட் ஆஃப் பீப்புள்ல and ஒரு he ஆள் wants to be whole சரிங்களா again. அந்த பிளட் லைன் ஒரு ஆள் Without the power of the abyss on his side, he almost அவ certainly வந்து would have அபிஷல் perished the moment he பவர்ல was வந்து torn மூன் apart. அபிஷல் அந்த இது But the abyss அதுக்குள்ள வந்து போயிட்டா ஆக்சுவலா much வந்து like அவ a எதுக்கு curse, போனான்னு தெரியல has kept him alive. காப்பாத்துங்க I could காப்பாத்துங்கன்னு not கத்திட்டு agree இருந்தவ more. ஒரு The செகண்ட் power of சைலண்ட் the ஆகி abyss பின்னாடி is திரும்ப அந்த most அபிஷல் surely a மூன் இது curse. அந்த இது இருக்கும் It is சரிங்களா a போர்ட்டல் compelling மாதிரி ஒன்று ஓப்பன் explanation, அதுக்குள்ளார and போயிட்டா one that accords with my present understanding of abyss creatures. பயந்துட்டு இருந்தவ Whether the life form in எதுக்கு question is எந்திரிச்சா எதுக்கு primitive or அதுக்குள்ளார advanced, போனாங்கிறதும் தெரியல if இவர்கிட்ட a curse வந்து has நீ extended its வந்து lifespan வெயிட் unnaturally, பண்ணேனக்காக சொல்லிட்டு it போயிட்டான் will continue to survive அவன் in spite எதுக்கு of போனான்னு everything. சொல்லிட்டு அவன் வந்து This raises ரெரீர் some வந்து அலைஞ்சிட்டு interesting இருக்கிறான் questions. அதனால தான் I மூன் will run சென்டர் some மேல வந்து அவ்வளவு experiments கோவம் இந்த and மூன் see if காடஸ் there is இந்த any மூன் validity அப்படின்னாலே to my மூனுக்கு suspicions. அதனால That தான் being said, இவளை வந்து கொல்ல வந்துக்கிறான் regardless of whether my research bears fruit, I would like to thank Miss Nefer for சைடு conducting such கேப்ல a thorough நெஃபரோட ஸ்டோரியை investigation. உள்ள திணிச்சு விட்டாங்க Already, it has greatly enriched my அவ சின்ன understanding வயசுல வந்து of the டெசர்ட் entity we சுமேரோல face. இருந்த டெசர்ட்ல வந்து My இருந்தது அவங்க pleasure, பேரண்ட்ஸ் Mr. எல்லாம் வந்து Albedo. மாட்டிக்கிட்டது I too hope that the அவங்க அப்பா information வந்து I have shared செத்தது today proves useful அதாவது as we தண்ணி look to எடுத்து வந்தனால formulate அவங்க the அப்பா வந்து next stage of செத்துட்டாங்க our plan. அப்படின்னு சொல்லி அவ வந்து அந்த ஆளுங்களை வந்து பழி வாங்கினது அப்படியெல்லாம் வந்து இதுல வந்து காமிச்சாங்க It's just... When I think of the man I once knew as அவ்வளவுதாங்க ஸ்டோரி Rerir, சிம்பிள் I struggle காதலிக்காக to வந்து இவன் understand வந்து why things had to turn out like this. அவகிட்ட ஒரு உண்மையை The two தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக of இவன் வந்து you இந்த used மாதிரி to be அலையறான் friends, didn't அவ்வளவுதான் you? I don't know if these words will bring any comfort, but my heart goes out to you. இந்த டான்ஸ் லைஃப் எங்க இருந்து வந்தாங்கிறது எனக்கு தெரியல can டான்ஸ் never know லைஃப்க்கும் all the வந்து hows அந்த and ரெரீரோட whys of பத்தி the way தெரிஞ்சுக்கணும்னு things சொல்லி are. வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் The moon and stars are full of ஆனா untold டான்ஸ் லைஃப் secrets எப்பெல்லாம் and பேசுவானோ நான் lies, அப்பெல்லாம் கவனிக்கிறதே கிடையாது and the skies are host to many more mysteries than these alone. Yet, இப்பயும் அவன் பேசிட்டு தான் none of இருந்தான் நான் that can கவனிக்கவே இல்லை begin to compare with the முன்ன complexity வந்து of வார்க்கா human கூட life. பேசியிருந்தேன் வார்க்கா ஒரு டைம் பேசினா Those are அதையும் the நான் கவனிக்கல first comforting words I've heard in a long time. Thank you both. Well, I think this is a good place to end today's meeting. நெஃபர் I'm வந்து sure Nefer needs some time அவளோட to recover. அவனோட மைண்ட் She's been அவனோட through an awful lot கான்சியஸ்குள்ளாரியே today. அவனோட இது நினைவுகளுக்குள்ளாரியே That's வந்து போய் very பார்த்துக்கிறான் thoughtful of you, எல்லாத்தையும் Lama. Of course. Sounds good to me. Take some time to rest and ஃபர்ஸ்ட் digest பார்ட் வந்து before அந்த we சீக்ரெட் reconvene மூணு to அதை nail வந்து down a எடுத்துட்டு வருது plan. டெத் சீக்ரெட் மூணை வந்து எடுத்துட்டு வந்து அர்லக்கின கிட்ட தருது செகண்ட் இது வந்து ரெரிடோட பாஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க கூட வந்து சண்டை போடுறது Hey, is this a bad பார்க்காத time? உங்களுக்கு போட்டு Hope உடச்சிடும் I didn't kill the conversation. யாராச்சும் விளையாடாம இருக்கிறவங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா என்ன No need. Come on, let's talk outside. இவனை எப்போ விடுவாங்கன்னு இருக்குது எனக்கு பேசாம வர்ற விஷயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சிருவோமா Anyway, Nefer went back to the இவனை curatorium to எடுக்கிறதுக்காக get some rest. But before she left, she shared some things எப்படி with me that கண்டிப்பா I thought இவனுக்கு you should வந்து be உல்ஸ் aware of. கிரேஸ்டோன்லாம் வந்து விட மாட்டாங்க வேற ஏதோ Firstly, வெப்பன் தான் விடுவாங்க இவனுக்கு although she managed to trap ஆனா the இவனை Raker of சிக்னேச்சர் வெப்பன் Solnari அதுன்னு inside சொல்லி her வந்து chess set, பண்ணிக்கிறாங்க there's no guarantee that the power of the Ibis King is any match for one of the five sinners. Their powers are beyond our comprehension. It's only a matter of time before he finds a way to break out. We have to come up with a plan and take care of him before that happens. Honestly, my mom figured that might be the case. So, how long have we got? Well, I asked her that same question. She talked for a long time, but for the most part, it seemed like she was trying to convince me how precious her chess set is. What a long and storied history it has. It felt like some kind of sales pitch, you know? The kind where you end up handing over Mora against your will? Anyway,
After all that, she நியூ பண்ண finally answered the வரும். ஆனா question. இவனுக்கு எதுக்கு 2 உல்ஃப் days கிரேவ்ஸ்டோன் at வச்சுக்கிறான்னு தெரியல. most. மான்ஸ்டர்ட்டோட இவங்கிறதுக்காக அதையும் வந்து தரலாம் 5 ஸ்டார்ல அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஆனா அந்த வெப்பனும் That remains to be seen. இவனுக்கும் Which brings me to the second issue. Dainsleif is obviously conflicted about this whole thing. இருக்குது. இவன் But ப்ளூ given கலர்ல how இருக்கிறான். little time we have, there's no way we can pull this off without his help. இவனுக்கு தனியா வந்து You ஒரு have some வெப்பன் history இவனுக்கு with him, தகுந்த மாதிரி right? வரும்னு எனக்கு Do you தெரிஞ்சு. think maybe you could talk to him நிச்சயமா for அதை us? வந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இவன் கொண்டு வரல. இல்ல Great. அதை இன்னும் I கரெக்டா appreciate it. டிசைன் பண்ணலையா? All right, on to item 3. தெரியல. So, Albedo, we figured we'd bounce the idea off you first. Well, Oh, Paimon's dying to hear. all right, so... We felt a little uneasy about roping you into this. I mean, firstly, you're not locals, and secondly, none of us are your boss. You're well within your rights to refuse if you so choose. Roping us in? Why would you even say that? We know the stakes here. It's all of us against the Rayher of Solnari, or none of us stand a chance. I choose my words very intentionally, I'll have you know. I like to think there's an art to striking a down-to-earth tone even when the stakes are through the roof. Sir Varka, I have a few thoughts. I'm all ears. I think we can be more flexible with how the roles are allocated. In my view, the most sensible lineup would be like this. எப்படி? அட எனக்கும் சொல்லுங்கடா. ஹேய். I see your point, yeah. ஏய் But if நீங்க that's how we're பாட்டுக்கு going வந்து to approach அமைதியா this, பேசி விட்டீங்கோ. you எனக்கு better ஒண்ணுமே make sure you're தெரியல. ready. சும்மாவே நான் கவனிக்கல. To be clear, I don't doubt your abilities. Far from it. I just want to make sure. Are you really willing to take all this on? I want to do everything within my என்ன நான் power. போய் சண்டை போடணுமா? The Rayher of இல்ல. Solnari is a truly நீ தான் போய் fearsome சண்டை போடணுமா? opponent. சரி போட்டு And தொலை. if I do my part, it'll greatly... Well, that tracks with what I've heard. Jean's mentioned in her letters that you're so diligent it's almost abnormal. As in, most people weigh up the risks and rewards in situations like this. But you seem to just march towards danger without a moment's hesitation. Of course, everyone appreciates a fearless pioneer. But all that aside, I'm the Grand Master of the Knights of Favonius, and you're our honorary knight. I want to make sure your courage doesn't come at the expense of your safety. Thank you, Sir Varka. I should be the one thanking you. It means a lot to have you on board. I'll give some serious thought to your suggestions. டேய் All of them are counting on you. சொல்லு. ஆல. இதுல. ஒரு வாட்டி என்ன பிளானிங்? This is a thorough plan, but I do have... Great question. Albedo's been hard at work analyzing Rayher and the Wild Hunt's behavioral patterns. His conclusions are as follows. Firstly, from the earliest known confrontation until now, Rayher has never displayed any ability to manipulate the dimension of space. So it's unlikely he has any power in that domain. Secondly, he seems to have a particularly strong vendetta against our group. If we put him in a fight-or-flight situation, he'll choose to fight every time. Thirdly, finally, and most importantly, he is consumed by hatred, both for the moon and for his enemies. Turns out, we tick both of those boxes. We have a reincarnated moon in our ranks, and a spy who accessed his private memories without permission. He'll be baying for blood, not looking to escape. As someone who's had their fair share of interactions with the Wild Hunt, those all seem like valid observations to me. Understood. Then I will defer to the verdict of the group. Well, everyone, that's the plan in full detail. Albedo and Durin are carrying out their part as we speak. Plan approved. Okay, any firepower you need, I got you covered. Let's light this baby up. இவ்வளோ நேரம் The frost moon கடைசி நேரத்துல scions are behind வந்துடுறீங்களா? you as well. எங்க இருந்து வரீங்கன்னு கூட And the rest தெரியல. of you? எப்படி வரீங்கன்னு கூட தெரியல. ஆனா வந்து உட்கார்ந்துடுறாங்க. கடைசில என்னமோ அடி வாங்குறது No நம்ம தான். objections? All right. ட்ரெயிலர்ல Then it's சுத்தி settled. அடிச்சான்.
This is the plan we're going with. Next up, Sita, an old Sita, tradition Sita, of no, mine. sorry, that's it. Anyone who Sita wants to back அடிச்சான் வேற. out? Wait, we can still back out of this? Everyone says things they regret, right? I don't want anyone feeling trapped because their mouth said yes before their brain had time to A very people-first approach. I hear that's common practice in the Knights of Favonius. Who'd you hear it from? D-Luke? We don't use people's real names at work. This contact will be known only as Owl, please and thank you. This plan can only work Hey, if look, everyone does their Ah, part. வச்சிக்கிறது கழுகுடா Flint ஆண்டை and I இல்லடா will absolutely support it. ஏன்டா We shall indeed. கழுகு ஆந்தையா You'll be மாத்திட்டானுங்க. glad you accepted our help. Also, you are the last Ah, person yeah. I expected to see here, Miss Dory. It's not often I get called Dory in a work context. My peers usually call me Lord Sangama Bay. So, the longer your name, the higher your net worth. In that case, Mr. Flint's here must be worth a fortune. That's right, I know your full name. It's... The walls are thin here. I'd appreciate you keepking that a secret. என் பேரு பெருசா போகும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரு fine. ஆலியன் இல்ல I'm actually only here. Oh, does this mean someone out there actually has the power to boss Dory around? It most certainly does not. We have a long-standing and mutually beneficial business partnership. She's actually the mom of a friend of yours. Said mom supplied me with a great little trinket, but now that lady's ruined everything. If I don't start building a little goodwill now, my whole business in Notcry is gonna... Okay. So what exactly is so special about this pendant? It's a lucky charm that a great mage made for me. We have a business relationship, and she was worried that something bad might happen to me. So, she wanted me to have something that can store power to protect myself with. I finally got it all fully charged up with Kovaki, and then never went and used it all up at once! Never lost so big in my life! You're right. It was all my fault. I didn't mean to drain all the Kuvaki in the... You will? Well, in that case, how about you give me your chess set? And we... செஸ் மட்டும் தர மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் I knew you'd say that. Well, it's yours if you want it. In fact, take it now, and I'll even throw in a free Raker of Solnari. Deal? You're putting me in... It's a very useful thing to have around. But I have a funny feeling it won't be around much longer. Hey, don't be so pessimistic. See this through and you never know. You might find a new business opportunity on the other side. ஆமாமா என்னடா பிளானு யா கடைசியில பிளானை பத்தியே பேசல உங்களுக்கு ஓகேவா ஓகே எல்லாத்துக்கும் வாங்க கிளம்புவோம் சண்டைக்கு என்னடா பிளானு இவன் அந்த தர்மடி எங்கிறான் ஆமா தோடி Dory, how are things going? Feeling ready? Oh, I was born ready. We only have 2 days. You think Lord Sangama... Don't forget, when something's in high demand, the people with the goods on hand get to... Ta-da! See? It's right here. Oh, it's so pretty. Did you make it? No, I have a supplier. We go way back. Aha! No wonder you were talking about lucky charms at the meeting. That's not the full story. It Harvey. actually started a while back as a project between me and the Dendro. Mage Alice once warned me that this world won't stay safe forever. There may come a day when everyone faces a great crisis. I passed this on to the Dendro Archon, and she secretly brought together a research team made up of Sumeru's top scholars to invent a technology that could keep people safe. I won't go into the details because it's all very complicated, but if you want to know more, you can ask the... Anyway, point being, it was the Dendro Archon who asked Kaveh to build this little contraption. As one of the top Kashara War talents, he was the obvious choice. Took him long enough. He stressed over it for ages. Must have gone through at least a dozen designs before producing a final product. But that's Kaveh for you. Marak delivered it to me a couple of days ago.
along with a letter from Kabe. Could I ask why I'm sending this technology to you? And what's your proposed use case? Has it been approved by the relevant authorities? So nosy. My fault for sending him the research permit to begin with. Surely Nahida must have told him you were involved in this project. He was probably just nervous because you're always so secretive about your business. Could be, could be. Anyway, I just replied, let's hope there never has to be a use case, because it would involve grave danger. Fair enough. But it sounds like he was just being cautious. He probably felt responsible as the one who made it. Or maybe he was asking as a favor for his housemate. He's done that before. Not sure why, though. His housemate doesn't seem to really care that much about this kind. Either way, all's well that ends well. I'm just glad to finally have my hands on the product. I wouldn't want to be without it, given the potential dangers that lie ahead. Huh? What does that look mean? Paimon's just super surprised. Well, a long time ago, I made a promise to myself. I promised that I was gonna live every day of my life with a big beaming smile. Obviously, Mora plays a big part in that. But there are always gonna be times in life when you have to give something back. That could mean paying back a debt, returning a favor, or showing some kindness. Alice has been a huge help to me over the years. She was the first investor I ever had. And I want my investors to know that Lord Sangamabe is the best in the business. And more than that, no one knows what the future will bring. Whatever happens, I want to make sure the Dendro Archon and all of Sumeru is prepared to face whatever comes. Oh, that? I was just making sure Nefer and I are square. Don't be thinking it was some sort of benevolent act. I'm no saint, so don't treat me like some... My priority is doing the business that I want to do. So long as my conscience lets me, but it usually does. That's the Lord Sangamabe business model. All right, if you say so. I do say so, and that's the whole point. I'm a businesswoman. Don't go trying to figure out what kind of person... Oh, and could you two help me get this stuff where it needs to... எப்பா இப்பதான் தான் இவன் அல்பிடோ துரின் கூடயே நம்ம இது பண்ண போறோம். ஷோயோ Traveler, Paimon. It's good to see you. நேத்துதான ஒரு படத்தை வேற பார்த்தா. Everything going smoothly over here? Sort of. As you're probably aware, Varga, Durin, and I captured some abyssal creatures from the Wild Hunt. Per the plan, we dissected and analyzed some samples of these creatures. The process went very smoothly. The findings, however, come with some troubling implications. What? You can actually dissect the Wild Hunt? That depends on your definition of Wild Hunt and dissection. Harmless, lifeless. These words are accurate descriptions. The Wild Hunt is an interesting phenomenon. In and of itself, it doesn't seem to possess anything akin to a human personality. But taken as a collective, the medium through which the Wild Hunt is summoned does appear to have a soul. Master griped a lot about the wise Horoptotire, and seemed somewhat fascinated with the foul Certology. But she barely mentioned Rerir at all. I don't think that was because of his lower social standing, though. Anyway, it's a pity. I should like to hear your thoughts on the nature of the life form he has become today. It's a strange mix. The furious energy of an abyssal being channeled through a fractured physical existence. A consequence of being torn apart by an unknown power. Perhaps the only explanation for his survival in this state is that he sacrificed a degree of individuality in exchange for a continued existence. Oh, sorry. Once I get talking about interesting research, I have a tendency to go on indefinitely. Back to our research findings. Essentially, they confirm my hypothesis. Rerir's corpse is completely contaminated by the Abyss, and the effects are irreversible.
You could think of this இந்த as வால் rare and பாரு mutated form. சரி இவன் மனுஷன் தானா But in my view, மனிதங்கிறவன் டிராகன் even தான் that would be inaccurate. அதுக்காக In reality, his whole being has been consumed by the abyss. In other words, he is now nothing more than a manifestation of abyssal power. Unfortunately, at present, we have no means of completely eradicating abyssal power. Hence, we cannot fundamentally destroy the Rayhir of Solnari either. Oh, that's terrible news. So, that's it? We can't... Miss Columbina's situation is a difficult one. She can never achieve wholeness when the world does not accept her presence. It's as if her creator banished her to a place she can never be accepted. It means she spends most of her energy just on her own survival. Given the circumstances, it's only natural to despair. But we must see this plan through to the end. Time to kick off the backup. Oh, Paimon almost forgot. This is for you. Dory asked us to bring it. Ah, how wonderful. Well, thank you for making the... I'm sorry I won't be there to protect you in... All right then. முடிஞ்சா பாஸ் அது எங்க பாஸ் போகணும் ஃபிஷி ஐலண்டா வார்க்கா கூட பேச போகணுமா வாங்க போகலாம் இப்போ வார்க்கா வார்க்கா Body and mind. Miss Lauma, is everyone here? Yes. The fate of my flock is in your hands, Grandmaster Varka. Please keep them safe. My lady, what are you saying? Within the next 24 hours, we will face the biggest crisis the world has ever seen. This is not a burden that we deserve to bear. But I believe that we reap what we sow in this life. So I intend to act. I must do what I think is right. For me, that means fighting for the future of Nodcry. This gentleman is the Grand Master of the Knights of Favonius, Varka, Knight of Boreas. In my absence, please follow his lead. Hey, everyone. Guess I should introduce myself. Well, to start with, I know my way around a battlefield. The biggest strengths are honesty and hard-workingness. Anyway, point is, I don't intend to let Lauma down. I'm gonna do everything in my power to keep every last one of you safe and sound. இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க எப்படா நான் போறது கல்லு மேல ஏறி போகணுமாடா இந்த இடம் நல்லா இருக்கு ஆனா இந்த பின்னாடி வருது இந்த வியூ வந்து முன்னாடி காமிச்சாங்கன்னா நான் வந்து பரவாயில்ல Miss Columbina, was it? I believe that's how the others addressed you. That's right. Names are funny things. Have you always been Yes. I take it your own name has a more complicated history. I have a different relationship with names than other people. To be honest, I'm not even sure that Columbina is my name. At least, not in the same way that Dainsleif is yours. But it's what everyone calls me, and I go along with it. A lot of my life has been that way. I get so used to things that I forget to question why they are so. I never used to think much about where names come from, or what they mean to people. Maybe something's wrong with me. You're different from other people. I sensed it the first time we met. You're more perceptive than most. I'm நெஃபரோட் sure வந்து your long கியூவோட life and rich அவரோட range of இ experience சார்ஜ் explains அட்டாக்ல தான் that. வந்து Do you ever find yourself I mean missing இ ப்ளஸ் பண்ணி Conria, சார்ஜ் Mr. அட்டாக்ல தான் வந்து Dainsleif? நிறைய வரும் நினைக்கிறேன் டேமேஜ் Difficult to answer. I have dreamed of the past many, many times. Sometimes I'm fighting tooth and nail. Other times I'm lying on the ground, defeated. I don't recall any happy moments from that time. It has been too long. Is that because hatred survives longer than love and affection? That would not be for me to say. I make no excuses for the grudges I bear. But whatever the reason,
I remember little that was beautiful or sentimental. Thank you for your help with the Rerir situation. Without your efforts, I never could have learned the hidden truth of his story. You're welcome. I know he's your friend. Friend, he betrayed me. And I never really understood what he was going through in life. Some friendship, that is. Okay. So, do you plan to fight him with us? ஒழுங்கா வந்து பண்ணு. டேய் You கொன்றுவேன். see, நானே வந்து you're தேடி வந்து அடிப்பேன்டா. torn. Now you know what really happened. You see the things he's done in a new light. I need some time. Of course. I completely understand. Anyone else in your position would feel conflicted too. Actually, I went through something similar myself recently. Something happened that changed my perspective on a situation. A situation I took for granted at the time, but now I feel very grateful for it. You mean the Harbingers who still support you, even though you've left the Fatui? Yes. I always thought they were only helping me because Harbingers are forced to work together. But then I abandoned them. A warrant was even put out for my arrest. And even now, they still support me. Which means I was wrong about them all along. Clearly, they view you as a friend. I feel a little guilty now. I regret not seeing her help for what it was, and not treasuring it. I see the guilt that you're feeling now, because I feel it too. Hopefully, talking about it will do us both some good. Have you noticed that the Traveler and Paimon are over there? I think they've been listening. Huh. Shall we say hello? Sure. Hello. Ah! They caught us! I apologize for making you worry. No doubt you wish to know where I stand on the plan to take down the Rerir of Solnari. I'm afraid I need a little time, but I will seriously consider joining you. You will? Oh, thank you so They needn't be. This was something that I was going to have to face up to eventually. That doesn't matter to them. They're grateful to you regardless. You can't control their gratitude, so just accept it. And then, have a think about whether you're willing to join us. அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா டேய். அங்கங்க செஸ்ட் ஓபன் ஆகுது, என்னென்னமோ முடியுது. எப்படா போய் எடுப்பேன்? எங்கடா நான் போய் எடுப்பேன்? டேய் அதெல்லாம் வருதா இல்லையா கூட தெரியலடா. இருங்கடா. மோஜமும் வரல, ஒரு மண்ணும் வரல மாதிரி தெரியல. செஸ்ட் ஓபன் ஆச்சுல்ல. தம்பி இருந்தா இதெல்லாம் ஓபன் ஆச்சு. மேல மேலே எங்கயா? மேல மேல இல்லையே. எனக்கு செஸ்ஸே காணுமே. Ah, you're earlier than I expected. Hey, Flint's! Not too long. Are you nervous about the battle? Quite the opposite. I'm reminiscing. When I was awakened by the Radniki, I had not touched a weapon in many years. I felt like the battlefield was not where I belonged. But after waging war against the Wild Hunt for so long, I came to realize something.
A life of absolute peace is simply not a possibility. My restless flame indicates that somewhere inside of me, there is a deep yearning to root out the evil in this world. Oh, that doesn't sound like such a bad thing. Well, in the past, when I was a Fae whose primary concern was hibernation, it was hardly ideal. But it certainly serves me well here in the present. And I am delighted to be able to join forces with you in this endeavor. Looks like I'm not the first to... Ah, Miss Lauma. Did you sleep okay last? I struggled to settle down at first. Please, I'm just... Aino asked me to relay a message. She said Anetha will be on high alert and keep a close watch over all secondary districts where defense is required. Meanwhile, Aino herself will provide range support to us directly, using her late... Excellent. My thanks to all involved. The chest set's looking a little unstable. It won't hold him much longer. No sense sitting around waiting. Let's make the... I agree. Paimon, find a safe hiding place. Be careful, traveler! I will. Everyone, take your positions as soon as the battle starts. Every ounce of strength we have in our bones, let us bring to this fight. Let's go. I've seen all your futile ploys before. You have become the authors of your own demise. I wouldn't be so sure about that. You are merely a moment of sport before I tear down the moon. Stay on your toes. Yep, you too. Close your eyes. Be steady now. Hunt him down! Let me help you guys. Futile! How unfortunate. Hunt him down! Forest, protect us. The moonlight betrays you. The deception ends here. Hunt him down! The moonlight. எந்த நம்பர் கூட தெரியல எனக்கு. Observe. The moonlight betrays you. Futile! Leave this place. The moonlight Can't hide the truth. betrays you. With one heart, stay your hand. Pathetic! The moonlight Within. betrays you. No more lies. Can't hide the truth. Wipe out! Time to come clean. Burn! The deception. It began with the moon, and so shall it end. The moon will protect you. The moonlight betrays you. A grave transgression. என்ன பண்ணா? Do you see now? Pitiful here. When will it be as you foretold?
சாமி நம்மளால முடியாது. Your foul spirit is not welcome here. Seek within. Steady now. Beware the creatures of the night. Moonlight. Great. Close your eyes. Move. Flesh is the moon. No more love. Moonlight. Raise you. Move. Go! Forest, protect us with one heart. Can't hide the truth. The deception ends here. Pathetic. Hunt him down. Futile. Can't hide the truth. Absurd. No more lies. It all falls into place. Pathetic. Hunt him down. Moonlight. It all adds up. Futile. The mystery unravels. Move. Pathetic. Receive my book. For the everlasting curse. No. Shameless. It all adds up. Futile. No more love. The moonlight betrays you. Pathetic. Move. It all adds up. Your little game of heroics is over. Move. Who wants to go first? The moonlight betrays you. Now, get out of my sight! ஆமாங்க. ஐயோ கையில இருக்கறதே அடிக்க போறடா. Take. Never! Where are the others? Stuck outside the barrier. I guess he really doesn't like us. Destroyed. Reborn. Knowing too much is always a death sentence. Be careful what you wish for. Lelma! Can you hear me? Hold on, Silence. The voices are gone. But at least I know they're still there. I need to focus. Stick to the plan. Remember my most important task. Just keep stalling him. If I can stall him for long enough, the moment will come. It all falls into place. Go! It all adds up. Time to come clean. The mystery unravels. Run or to hide. No more lies. Absurd. I've got this! The shield's broken. I can't keep this up. Don't push your luck. Death is within my grasp. Can't hide the truth. No more lies. It all falls into place. Seek within. Can't hide the truth.
Water jet! Bombs away! No more. Destroyed. Unfortunate. The deception ends here. Can't hide the truth. It all falls into place. There's no other way. The only way to defeat Rarer is to borrow his own power. That means Columbina will have to disappear while you two bear the brunt of his attacks. You have to hold on. Find a way to keep him focused on killing the two of you. Never. Your eyes are bleeding. Soon you will be powerless to resist. And then, I will reduce you to dust. But that dust will plague your memories. Come on, keep... Any other tricks up your sleeve? Let's see them. As entertaining as they are, you've backed yourself into a corner. You don't fool me. I have to stoke his rage. Make him unleash everything. You fear what you could never defeat. You fear the thought of never being able to save your beloved. You cannot win the fight against fate, Rarir. Is that will? Now it's your turn to feel afraid. You fear the sound of your own name? Is it us you hate? Or is it what you've become? Let's see what becomes of you! அவ்வளவுதான் நம்ம பண்ணிட்டாங்க. What's happening? That power. I've seen it before. Albedo. His power is on another level. We'll need to use an alchemical array to convert his power into a usable form. Then quickly channel it into Columbina, rendering her powerful enough to compete with him. I'll join you. I can help. If I release enough abyssal energy into a confined space, it'll create a potential difference, allowing us to extract a huge amount of elemental energy. Next, I'll synchronize with everyone's minds using Pyro, then give you temporary access to their abilities and fields of view. But it won't last long. Can you see? Well enough. So, we have a student of Gold Rhine-Daughter in our midst. How about that? You use my own power against me? Just like how you stole Kuvaki. Look familiar?
You don't have the power to hold that gate open. I don't, but someone else does. Goodbye, Rerir. We won. கடைசியில் எல்லாருக்கும் மாங்க அடிவாங்க சிவாடா. நான் பரவாயில்ல, ஆனால் அவன் அடிச்சு ஹெல்த்து தாறுமுறை குறைன்னு நினைச்சேன். நான் குறையில. How are your eyes? ஸ்டோரிங்கனால குறையிலன்னு நினைக்கிறேன். Apart from the... It's not too late. வீக்லி வசம் வீடியோ எனக்கு கொண்டு வந்துடாதீங்கடா. Miss Nefer, it's not like you to lose your composure. That was the most reckless thing I've ever seen you do. Reckless how? The situation was critical. Our lives were at stake. We had to do something. Even so. Okay. I guess you're right. Under the circumstances, it was a wise decision. You traded your eyes for an incredible victory. In business terms, I suppose that's a huge return on investment. I'd be hard-pressed to argue otherwise. Still, I don't like this outcome, and I don't want you to lose your sight for good. People suffer when they make sacrifices they shouldn't have to make, whether that means faith, strength, or in this case, your ability to even see. I had hoped you could win without sacrificing so much as a single hair on your head. Thank you. Really. All done. Don't try and open your eyes just yet. We'll see how you're doing in a couple of days. Until then, please follow your recovery plan to the letter. I'll send full details through Yehoda. For now, just get your... My dear friends, we have fought bravely and achieved a spectacular victory. A dark cloud has been lifted from the skies of Nodcry. All in this land will be grateful for what you have done. The moon will remember this That is day. Lynch. Oh my God. Thank you both. இன்னும் ஃபோட்டோ நல்லா அந்த ஃபோட்டோவை தராங்க. ஆனால் நம்மளால இருக்க தான் முடியாது. There's something I want to let you know. What is it? When Durin connected everyone's minds so I could access their powers, I also felt everything they felt. And since Nefer's eyes were injured, my eyes are hurting now too. Hold on. I only feel the pain. There's no actual damage. I just... You're right. But I must say, I'm surprised to hear the Kutar share something like this with me. In the past... Things are a little different now from how they were. I'm learning to share how I truly feel with my friends. Friends? You have... அவ்வளோதான் இந்த ஒரு டொமைனை நட்டு வச்சுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாஸ் ரெடி இருந்தேன். வீக்கி பாஸ் வந்து அவளுக்கு வந்து அதான் இருக்கும். How are you feeling? Any aches and pains? Did you sleep well? I'm doing all right, Paimon. Phew. Well, that's good. Paimon's been sitting on the edge of the bed worrying about you for ages. Glad to hear you didn't starve. Well, it wasn't the same without you there to share it. Honestly, Paimon just can't relax when you're not your usual self. Well, I'm back. Oh yeah, and Albedo swung by earlier. He said to tell you to head to the tavern when you woke. He also dropped off some medical supplies, but you seem fit as a fiddle, so guess you won't be needing those. If you're feeling up to it, let's head over now.
கேப்பானு Off we go. We're here. Oh, Traveler and Paimon. Perfect time. How are you feeling today? Much better. Relieved to hear. Yep. Oh wait, where's Nefer? How are her eyes? Nefer's right over there. I'm sure she'd love to catch. Adventure time. தனியா உட்காந்துக்கிறேன். Traveler, Paimon, are you recovering well? Turns out that moon chanter has some real talent after all. My eyes were mostly recovered. Yeah, but you gotta be careful. Lauma says not to. Yes, thank you. I'm well aware. Yehoda, could I borrow you for a moment? Oh, did you hear that? I gotta go help Lauma for a sec. You bet. Sure thing. என்னம்மா உனக்கு என்ன மாப்ப? The Raker of Solnari. No, definitely a snake. A poisonous one who spewed his venomous hatred everywhere. Anyone who seeks revenge out of hatred for other people has become a snake. That's something my dad used to say. Nefer. Perhaps. I'm sure it sounds like a very wise and open-hearted perspective. What else is left when everything you depended on in life gets stripped? If you're worried about me, you can nip that in the bud. I'm not some... It's just... I suddenly feel like I was wrong to call my Oh, father. Look at the Ibis King. Thoth is a fiendishly cunning liar. And yet, strangely, he's never brought it up, but I'd bet he feels... Why else would he give me the power to perceive the truth? While at the same... Well, King Deshret banished. His response was to take on a physical form and approach me. Did he really think I'd fall for that? He's stuck there, so that's enough for you to decide he's a prisoner, and he was scared. So he lives in fear because he's a deceiver. How is Rerir any different? It's preposterous. Yet I can't say I don't understand it. They say that a liar's soul is the most worthless thing in the world. What do you think? Good. If you understand, if you ask me, the soul of a liar really is worth nothing. Because all they care... For example, when some... So be it. They have sharp ears. I can't keep anything from them. Oh, is that what it looks like? Well, when you find yourself in a situation you can't control, the safest play is if you understand what's at stake. Very good. Oh wait! Now that the panic's over, after all that bit... Huh? Am I... Oh my god. So, that close colleague who stayed behind with you? Don't know, don't care. I get more normal human interaction. Although, now you met... If he's disappeared without a trace, it's the... He won't lie low forever. மறுபடியுமா? Ah, Lord Sangama Bay. I must thank you for... Why come and ask? I mostly... That's more like it. A little gratitude goes a long way with Lord Sangama Bay. Play your card. The chance to work with such a kind and charitable... Huh? Let's see. Stop! It's nothing to hide from. They're all perfect. How? You're a curious, but I'm afraid no... You did it for It was empty land that was gonna go to waste. Disasters are capricious things. They strike without any... My elder sister used to dream of finding a sanctuary. Somewhere with plenty of food, water, and medicine. Where everyone could live happy lives.
It was something I looked into. The tech people handled the tech, and money. It's a pity that so few people know the truth about you. So? What's the problem with... But surely you... You don't get it. Just thinking about... Thank you. For... And the pen. Oh, that. Seems like we... Yeah. So long that... That would be your mother... Yeah. It's not like my sister can't help me இவங்க now. பேசுறதுல Not நான் every... ஏன்டா Yeah. கேட்கணும்? Well, that... Oh, absolutely. You've got a lot... I appreciate... நான் தேவரே இல்லையடா. சீன் ஏதாவது chat பண்ணினா கூட பரவாயில்லை. ஆடே பண்ணல இவன வர்க்கா. கிசி How have you been holding up? Any adverse reactions? You don't need to worry about me, Grandmaster. What? You played an indispensable... Sometimes. Let's do a quick demo. Thank you. I can't... See? Did you catch that? A masterclass in how to take a compliment. Oh, okay. Hey, you guys! ராம்பா இந்த ஸ்கிரீன் தொடைய வரான் இந்த நம்மால. Hey, look who's bounced back. Looking good, traveler. Seems like you've recovered. You won't need to take any more medication. Can I get you a drink? Huh? You know how to order at a bar now? You've sure learned a lot. Handling a drink's order. Paimon believes it. To be totally honest, though... Don't worry, that's completely understandable. Unless you're... To put it in the சொல்லுங்க simplest மிஸ்டர் கௌதம் terms, சரி அங்கிள். we saw how our enemy stole the... When facing an enemy you have no hope of defeating, it's best not to engage them in... So, instead of looking for a way to overpower him, for this to work, we had to analyze his... For added security, we prepared a total of 4 arrays. The alchemical array absorbed his abyssal power. Then Durin processed it to render it... That power enabled her to do what would otherwise have been nigh on impossible. What surprised me was that Dainsleif actually agreed Hi to bro, join us. just for fun with you Given bro. his history with Rarer, he had every Thank you, right bro. to Thank sit you, this thank you, one thank you out. for subscribing, bro. But we're extremely grateful for the decision he made. ஆமா bro 6 மணி நேரம் போட்டுருக்கேன். இந்த ஸ்டோரி முடிச்சலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு. It must have been a painful choice to make. இப்பதான் ஒரு வழியா முடிஞ்சி. ஏன்னா மறுபடியும் உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு He was எனக்கு torn தெரியல. between உங்களுக்கும் 2 தெரியல. paths, but in the end, சரி ஒரு he வழியா made வந்து his choice and stuck to it resolutely. மறுபடியும் பேசிட்டு Anyway, இருக்காங்க. however you cut it, everyone gave a Yeah, stellar bro, bro, performance. 60 bro. And now it's time to kick back I'm and also new sub celebrate. bro, big fan. இல்ல புரியல ஐயா. சச்சிங்கன் வந்திருக்காரு கௌதம் bro. பிகினர் bro. பிகினரா இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்களா? That's the only reason you're here. ஸ்டார்ட் பண்ணி எத்தனை நாள் ஆச்சு? I've thought a lot about it. And I've realized that you, me, and Arlecchino should be friends. Me too, boss. I இல்ல think this is புரியல. very important. So I felt I had to come and யார் tell 60 you. இருக்கிற ஆளுகள புதுசா சொன்னா Wow, என்னது this is a new one. 36 I'm so moved. I can't even hold my teacup. If that's all you... Do you not want to be friends with me? Or is it that you prefer being co-workers? What is this, Columbina? Are you deliberately... If your politeness module was active, wouldn't you say the word... Polonia, please see Lady Columbina to the door. Will you still invite me to your next tea party? What? Yes, I think you will. Bye-bye, dear Sandrone. என்ன கொலம்பியா கிட்ட பேச விடுவாங்களா நீ? இவள்கிட்ட பேச பார்த்தாங்களா? Last time the Wild Hunt escorted you out. Would you rather I handled it myself this time? We just wanted to, see how you were... Why? Out of concern for my safety? I hope you didn't seriously think that the Raher of Solnari would... Mostly அதான் bro ஒரு 6 மணி நேரம் ஒரே இடத்துல so உட்கார்ந்திருக்கானா? we just wanted to இந்த check லைவ் you were முடிச்சு okay. கொஞ்சம் நடந்து Looks நீங்க like all your உங்களோட robots யூஐடி are மட்டும் fixed, huh? அனுப்பிங்க. எவ்வளவு நேரம் இருப்பீங்க சொல்லுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ். வரேன். நான் காலைல 6 மணி நேரம் ஸ்ட்ரைட்டா 6.5 மணி நேரம் அப்படி உட்கார்ந்துக்கிறேன். Oh, don't you worry about... If you're in the mood for tea, go ahead and help yourself. Otherwise, it's going to wait. My coasters are still missing in action, though. Use this... Whoa! Pretty hefty உங்களுக்கு notebook. क्वेश्चना கொடுத்து வைங்க. You can பேர் ignore மட்டும் those. சொல்லுங்க. They're just dumb scribblings. யூஐடி ஸ்கிரீன்லயே தெரியும் நினைக்கிறேன். I doodle and write in my free time. நீங்க Sometimes I ஆன்லைன்ல remember இருக்கிறப்ப the நான் அப்படியே distant வரேன். dreamlike past. Sometimes I imagine the far-flung future. And other times,
I grit my teeth and note down all the trying to predict the future is like daydreaming. And writing about the present just makes me furious. The past is my favorite. If nothing else, it's already set in stone, so although having who else? Pretty much all the mecha and wait, are you saying you know him? Like ஓகே ப்ரோ நான் ரிக்வெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இது அனுப்புறேன் I mean, I ரிக்வெஸ்ட் guess we அனுப்புறேன் were friendly enough. அக்செப்ட் பண்ணுங்க இந்த பாஸ் சரின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து இது பண்ணிருங்க எப்படியோ ரெடியில அபிஸ்க்கு ஆரம்பிட்டாங்க ஃபயர்ல அபிஸ் கொண்டு வந்து நிறுத்தாம இருந்தா சரி ப்ரோ அவனை எல்லாம் Yep. In fact, I'm probably the only normal person left who knew him at all. We used to chat occasionally back when he was still around. Before he passed away, he asked me. I honored his request. But I mean, I couldn't let the genius of Lord Artificer Alan. So that's where அவனை எல்லாம் வந்து ஸ்பைர்ல பேச வச்சால அடிக்க முடியாது பஸ் நம்மளால equivalent of crossword puzzles. சுத்தி சுத்தி அடிக்கிறான். They're just dumb formulas that Alan's work was like. ஏதோ ஸ்டோரிங்கனால டேமேஜ் கம்மியா வச்சிருக்காங்க போல இருக்குது. Not that there's anything. இல்லனா அந்த அடிக்கலாம் இந்த நான் செத்தே போய் நாலு கரெக்ட் பேன் வாய் போந்திருக்க வேண்டியதாங்க. Isn't going to hurt anyone. Anyway, while we're on the topic, I might Alain Guillotin had two close buddies, Renee and Jacob. They spent their childhood years together in the Nazissenkreuz Institute. They were all quite competitive, so there was some rivalry between them. But beneath the friendship and the rivalry, unfortunately, childhood would end. The prophecy would come true. A mad dream that would normally only capture the minds of lunatics begin to take root in their hearts. Bye, bro. A dream of saving the world. And if Renee and Alain had been people of lesser wit, but alas, they were some of the sharpest minds around. The first of them to fall under its. Against Alain's wishes, he persisted in experimenting on a mutual friend of theirs to try and save their life. Alain did not approve and parted ways with Renee. It's complicated. Alain wanted to believe that Renee only did. Perhaps the seed that would grow into a nightmare had already sprouted in Renee's mind. Even then, the next time they met, Renee's soul had been completely engulfed by the dream of salvation. His futile attempt to change the tide of fate, and although that wave died down eventually, I hear that it just recently came back with a vengeance. As I understand, Renee wanted to டாட்டர வேண்டியத ஒரே பல்கா தந்துறானுங்க ஓகேங்களா ஸ்டோரி முடிச்சா 60 60 வரும் இல்லையா அது சேர்த்து 560 தந்துறானுங்க நம்ம வந்து நிறைய நினைச்சு முடியலாம் from his deluded dream. Though of course, what do you think of Renee? Do you admire his transcendent genius? Or do you despise him? Same difference, really. What a cop-out. But I don't like fanatics who give up their. Maybe I could. Anyway, he managed to. To his credit, after that, the only thing supporting his work was. But although the desire to save Fontaine drove him to found the Fontaine Research Institute, I think that. Yet Alain, once he quit working. He told me that I think that all he wanted at the very end, many years, and that is the story. One went all in on his fantasy of salvation. Without the other sought desperately to I do sometimes wonder. Even the grandest tree starts as a tiny seed. So they were young children, or maybe. But instead, the search for their own salvation took them down the rocky road laid out by fate. Do you think the desire to save oneself is enough of a justification to try and save the sensible answer? Glad to know you've got your head screwed on straight. Alain would disagree, though. I asked him the same question, but yes, it's enough. No elaboration, just a quick, short answer before getting. All right, tea time's over. I owe Arlecchino a favor for telling me these stories. I'm gonna go tinker with Polonia. Polonia, exit high. Yaba, முடிஞ்சிரா அந்த ஸ்டோரி. அசல மன்னாரோ. முப்பது பேமா ஜெம்காரே. What the issue? Benny's in. Bookla. இது ஒரு விஷயம். பெரிய கும்புதராப்பா சாமி. Your team assemble. அப்பா. ஒரு என்ன க்ளீன் பண்ணியா? ரைட் நன்றிகள்.
நெஃபர் எடுத்தீங்கன்னா நானும் எடுப்பேன். நெஃபர் நான் எடுக்கல ப்ரோ, வாய்ப்பே இல்லை. அந்த ஆனால் ஓகே. நான் எடுக்கல, ஏன்னா அதில் டேமேஜ் எனக்கு வந்து லாமா இருந்தால் தான் வந்து அவுட்கம் நல்லா வருது. அப்படிங்கிறப்ப நான் எடுக்கவில்லை. என்னது இதுதானே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஓகே, நான் எப்படி இங்க வந்தேன்? ஓகே, என்னமோ ஒன்று இறக்கி விட்டாங்க. சரி ஓகே ரைட். ஓகே ப்ரோ, நான் அப்படியே லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். பாய் பாய். நெஃபர் நான் எடுக்கல ப்ரோ, டிகான் ப்ரோ. நான் இந்த 4 பேனருமே நான் ஸ்கிப் பண்ணுறேன். நெஃபரு, அர்லக்கினோ, ஜாங்லி இருக்குது, அது வேணாம். சீவன் போக சொல்லிட்டாங்க. Let's go find some treasure. ஃபுரினாவும் எடுக்கல. 6.2ல என்ன வருதுன்னு பார்க்குறேன். அதுலேயும் எனக்கு ஓகே எடுக்கலாங்கிற கேரக்டர் வந்தால் நான் எடுப்பேன். அது வரைக்கும் இந்த விஷயம் சேர்த்து வச்சுட்டே இருப்பேன். $84 விஷயம் கை கால கம்முன்னு இருக்கணும். அதுலக்கு நான் வந்திருக்க அப்புறம் நான் ஃபுல் பண்ணாமல் இருக்கணும். Adventure time. ஊஸ் மாதிரி ஃபுல் பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளோதான். பிரியா ப்ரோ, பை ப்ரோ, பை பாய். டிகன் ப்ரோ, பை ப்ரோ. நவீன் ப்ரோ, ஜெடி ப்ரோ, அப்புறம் யார் யார் பார்க்குறீங்களோ எல்லாத்துக்கும் டாட்டா பை பை. நாளைக்கு கிளம்புறேன், நாளைக்கு பார்ப்போம். பாய். Benny's adventure team, assemble! Bye bro, bye bye.